diyoruz. Tabii ki bu gen sayfasında şu an için en temel bilgileri gösteriyoruz. Bu tabii arayüzleri paylaşmamız, portalı paylaşmamız aslında biraz da sizden sağlıklı geri bildirimler almak için. Yani bu bir devam edecek bir proje, devam eden bir proje. Ne ekleyebiliriz? Neye ihtiyacınız olur? Birçok insanın buna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunları bir yandan da geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir gene geldiğimiz zaman genin lokasyonu, adres aralığı, buradaki transkript sayısını görüyoruz en solda. Varyant sayılarını görüyoruz. Kaç tane varyant bulmuşuz bu bölgede, kendi popülasyonumuzda. Bu varyantların alel frekansları, yani elimizdeki örneklerin kaçında görülmüş bu? Yüzde kaçında görülmüş? 0 ile 1 arası bir değer. Ondan sonra bu varyantlar ClinVar veri tabanında nasıl yorumlanmış? Yani bununla ilgili ClinVar'da bir bilgi var mı? Ondan sonra Web diye Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü'nün geliştirdiği bir veri tabanı var. Yine anotasyon adına, varyantların anotasyonu adına, yorumlanması adına. Orada nasıl yorumlanmış? Yani en temel, çok temel seviyede şu an için işte bu varyant proteini etkilemiş mi? Etkilemişse nasıl etkilemiş? Bununla alakalı kategorik bilgi gösteriyoruz. Bu soru işaretleri de bu tabloların ne olduğunu anlatıyor. Üzerine tıklarsanız size biraz daha detaylı bilgi veriyor. Aşağı indiğimizde bu gen bölgesini 100 tane pencereye böldük bu histogramda. Ve o pencerelerin içinde kaç tane varyant düşüyor her bir pencereye? Ve hangi tipte varyantlar? Bunun için ClinVar kategorilerini kullandık. Ama ileride başka kategoriler de kullanabiliriz, başka veri setlerinden. Bir altında ise her bir varyantın frekanslarını gösteriyor elimizdeki popülasyonda. Yani daha büyük bir çizgi ise daha yaygın bir varyant, daha darsa daha az yakaladığımız bir varyant. Ve bunun için de renklendirmek için de şu an için web anotasyonunu kullandık. Yani işte missense mi, yani kodon değişmiş mi, protein değişmiş mi onu tahmin ediyor. Daha alta indiğimizde ise tek tek varyantları sıralıyoruz. Bu dinamik bir pencere, hepsini bir anda yüklemiyoruz çünkü çok fazla varyant çıkabiliyor. Bunu parça parça yüklüyoruz ve buradan da herhangi bir varyantı seçtiğimiz zaman şöyle tıklayalım. Translate ihtiyacımız yok. Buradaki bize bu varyantın frekansını, işte alel numarasını, alel sayısını gösteriyor şu an için. Ek olarak diğer popülasyonlardaki dağılımını gösteriyor. Mesela bu diğer popülasyonlarda çok farklı değil. Başka bir tanesini açalım. Şöyle geri gidebilecek miyim? Mesela şunu seçelim. Buradan baktığımız zaman farklı popülasyonlarda bu varyant ne sıklıkta yakalanmış? Bunu görüyoruz. Bu bilgi önemli bir bilgi. Çünkü bu varyantlar işte hastalık yatkınlıkları, ilaç etkileşimleri vesaire bilgi verebilir. Ve bu dünyada değişik çalışmalar yapılıyor genom seviyesinde. Acaba başka bir ülkede yapılan çalışma bizim popülasyon için anlamlı mı, değerli mi, uygulanabilir mi? Bu sorulara cevap verebilmek adına böyle bir karşılaştırma koyduk. Ek olarak aşağıya da bir varyant birden fazla transkripte farklı anlamlar taşıyabilir. Transkriptler genlerin farklı versiyonları. Yani farklı proteinler çıkabiliyor bir genden. Biliyoruz, alternatif splicing dediğimiz bir olay var. Yani farklı versiyonlar destek belki güzel. Ve bir varyant farklı anlamlar gelebilir. Farklı protein versiyonları açısından. Yani bir protein çok etkilemeyebilir ama başka protein etkileyebilir. Onları da böyle alta sıraladık. Bunu böyle daha anlamlı olsun diye şuradan daha güzel bir örnek bulalım. Buraya koymuşuzdur. Mesela şu varyant kromozom 17'de BRCA1 geninde, ki BRCA1 geni önemli bir gen meme kanseri için. Burada yine farklı popülasyonları görüyoruz. Popülasyon frekanslarını görüyoruz. Aşağıda da transkriptleri görüyoruz. Her bir transkript için acaba ne anlama gelmiş? İşte bazılarında introndaymış, bazılarında genin aşağısındaymış şeklinde. Buradan transkript sayfasına da geçebiliyoruz direkt olarak. Gen sayfasına geçebildiğimiz gibi. Transkript sayfasında gen sayfasına benziyor. Yine bir bölge, o bölgedeki varyantlar, ClinVar kategorileri, web kategorileri şeklinde sıralanıyor. Aşağıda da bu transkripte yakaladığımız varyantları gösteriyoruz. Benim sunumum şimdilik bu kadar. Dediğim gibi bunu güncellemeye devam edeceğiz, geliştirmeye devam edeceğiz.
Bundan sonra versiyonları için de versiyon numarasıyla beraber sizinle paylaşacağız ki referans verebilin ve geriye dönük alternatif çıktığımız versiyonları da tutacağız. Böylece siz de takip edebileceksiniz. Bizim için de genel olarak bir gelişme takip sistemi olmuş olacak. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Sayın Mehmet Baysan'a değerli konuşmaları için bizler de teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere 15 dakika sürecek kahve molasına davet ediyoruz. Aranın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek.
No, no, we don't have. Could you please one more time?
Kapat. Değerli katılımcılarımız, sizleri yavaş yavaş yerlerinize almak istiyoruz. Programımıza başlayacağız. Değerli katılımcılar, yeniden hoş geldiniz. Şimdi iki konferansımız olacak ardı ardına. Konferansların moderatörlüğünü yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Uygar Tazebay ve Doktor Sayın Valit Kronfileh'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Good morning. I hope you are enjoying the Congress. I'm enjoying it. First of all, my name is Walid Kronfle. I'm the Executive Director of QRI in Michigan, the United States. And it gives me great pleasure to be here. And I very much appreciate learning more about the science in Turkey. Aside a tutorial, although I was born, raised, educated, and I work in the US, very few people probably know that my forefathers are from Turkey. And my immediate grandfather was born in Turkey. So I feel great kinship to be here. Without further ado, let me introduce my dear friend and dear colleague as well, because we work together at Qatar Foundation in Qatar, Dr. Saeed Ismail. Dr. Saeed Ismail is the director of the Qatar Genome Project. It is a national project that I was also involved in, but certainly he's the one who has took the lead, and under his leadership, this project has blossomed.
Dr. Saeed Ismail got his PhD from University of Oxford, and he has been involved in a variety of endeavors in terms of research, education, training, and so forth. He has really various endeavors at the international level, and most importantly, I guess, under his leadership is the pushing the envelope of the Qatar Genome Project to more of the Arab population and the Middle Eastern population. He is well published, published in Nature and in other journals. And I do encourage you, if you have the time, to go talk to him and meet him. He's a wonderful person. So without further ado, Dr. Saeed Ismail. Thank you very much for the very kind introduction, and thank you for the very kind invitation. It's really a pleasure to be here with you when you launch your own genome project. These are exciting times for you, as they were for us a few years back, and I am positively sure that you will deliver one of the best projects globally. And you all know how important it is for each nation to start exploring its own genome project. No one will do it for you. You have to do it for yourself. The new era of precision medicine means that you have to tailor, as you all know, your future health care around the genomics of your population, and even sometimes smaller groups or even individuals. So without understanding or mapping what variants are around there in your population, you will not be able to deliver this future promise of precision medicine. This is not a scientific luxury. This is a necessity. And I'm really glad to see more projects spinning all over the globe, and especially here in Turkey. So in the next almost 40 minutes, I will be talking about 35 to 40 minutes about what we've done here out there in Qatar Genome Project, in collaboration, of course, with our partners at Qatar Biobank. So, we, as a vision, we were launched in 2013. Her Highness Sheikh Hamoza said that in this international summit for health, end of 2013, Qatar will launch its own genome project. It took a couple of years to put resources together and put people together and establish infrastructures. In 2015, we sequenced the first genome. Now we stand around 40,000 whole genomes, and the target is by 2025 to hit 100,000. Of course, 2025, I have to change this slide. Because of COVID, it slipped 1 or 2 years. So we hope that by 2026, 2027 will be around 100,000 genomes. So why do we think that we do in that small country is very, very unique, not even for that country, but for the whole Middle East region? It's because, as we all know, it's an underrepresented population. We all know that over 95% of genomic data that is published out there is for Western Europeans and North Americans, and without sequencing enough genomes from other geographies around the world, we cannot claim that we understand the human genome. You have to get more diversity to the genomic data, and this is going to be a buzzword. It is already a buzzword. Geneticists, researchers around the world are requesting more diversity so that you can really claim that we have finally cracked the human genome code. So we are adding to this diversity by sequencing this cohort, very underrepresented cohort, and we are also not sequencing in vacuum. We are sequencing samples to participants or patients that are very well phenotyped. As you will listen to my colleague, we collect deep, comprehensive phenotypic data for each one of those participants.
We also have, as I've heard from your colleagues this morning, we are also going for a multi-omic sort of approach. Not for everyone, but for a good subset of those participants, we will do multi-omics analysis. And the last unique thing about what we do is that in a small country now, moving from research to implementation should be easy. It's never easy, but we hope that it will be easier, and we can provide such a model, because it's a very good healthcare system, one of the best in the region, and it's a small single healthcare national system, meaning that we have an easier mission to move from research to implementation. These are some of the other multi-omics we do, as I said, to a subset of the data. So far, roughly speaking, we've done those other omics to almost 3,000 participants. We are planning now to go to 6,000 participants. So out of the 40 we've sequenced so far, we aspire to soon have 3,000 to 6,000 of them also undergoing extensive multi-omics analysis. The biobank, I will leave it to my colleague, Dr. Fatma, to speak about exactly what happens in that building, extensive phenotypic data collection. And I'll go back again and say, once we've sequenced enough Qataris, we thought that we could do something on behalf of the whole region, and we started to sequence more people from this huge part of the world, from the Atlantic all the way to the Gulf. We have a very big expat community in Qatar, and we have representatives from all those countries who have lived in Qatar for such a long time, and we are collecting samples. They go to the biobank and we sequence their genome. So we claim that we have a data set that represents almost 400 to 500 million individuals living in this part of the world. Again, this is really important to fill this or to complete this huge puzzle, to add different pieces to the puzzle of the human genome. As I said, you cannot claim you understand the human genome when you sequence only a proportion of us living on this planet. And this is, I think, why we were acknowledged. We were happy to see this Nature paper when they celebrated 20 years from the first human genome sequenced. We were happy to see that they considered that our initiative is among the most important projects that were launched in those last 20 years. This is, I think, because they know, those who authored this paper, that diversity of genomic data is important. And as I said, and I will show you now in a bit, we claim to represent the Arab genome, as we call it. As I said, we have expats representing North Africa, Egypt, the Levant, Arabia, Iraq, and the rest of it. When we launched this program, this project, along with the Qatar Biobank, we like to say that our vision, our strategy was based on 7 pillars. So we were not sequencing in vacuum, we are sequencing biobank samples at the beginning, the first phase of it. We thought that this project is important to build the infrastructure. So I'll show you the importance now when COVID came upon us, the importance of having a good infrastructure. We used this program to build more human capacity in the field of genomics and bioinformatics. We also worked with the government on policies and regulations. So we were proactively working with the government, saying, look, we are producing this data that will be used hopefully in precision medicine in clinical settings, so you better get started by putting the right policies and regulations and guidelines in place. We are the biggest genomic data provider for research. We provide the data, thousands and thousands of genomes, to researchers in and outside Qatar. So we are a big catalyst for genomic research in the region, and we also fund research directly in collaboration with other funders. I'll talk about that in a minute. And now we're focusing on that 6th pillar, which is clinical implementation. We think that we are mature enough now to go into clinical implementation. And of course, the eventual dream of it is to have all this data in one hub, accessible to both researchers and clinical care providers.
These are some of the policies and regulations and white papers, as we sometimes call it, that will pave the way or put the foundation for more mature policies and guidelines to govern the implementation of precision medicine in Qatar. These are some of the education, the capacity building side of things that I've spoke about. We have, and Dima is leading that, we have very interesting educational initiatives that target all age groups. We have things for people in kindergarten, and we have also initiatives for students in PhD, postgraduate students in MSc and PhD. We even have a comic series, as you see over there, where the superhero, as I always say, is a scientist in a lab coat. So trying to inspire the younger generation of choosing a career in science. We have a DNA museum where we take students from their schools and tour them in this very interactive DNA museum to get interested in science. You know, the new generation want to do other things. Some of them will just want to be a TikToker. Others are choosing finance and other things, but trying to get them to be interested in science is not an easy job, but we're doing our best. For the postgraduate level, we actually worked with universities, and 2 main universities in Qatar, and launched 2 programs that I will talk about in a bit. These are the 2 MSc and PhD programs we launched with Qatar University and HBKU University. One of them is focusing on genetic counseling, while the other is on genomics and precision medicine. Genetic counseling is really important because for any country, as I always say, if you want to be a leader in the implementation of precision medicine, you have to have an education pillar. We even developed this actually game, and you can download it on Android and iPhones, and while they score points and get a lot of stars, they also learn about genomics. So D-Man team did a great work in, as I said, targeting people on the human capacity education side, all ages from kindergarten all the way to postgraduate level. On the research side, we work with everyone. We are a central sort of group of people that are considered as a national platform where everyone meet and get access to data and get some sort of direction to focus on research projects that are of a national need. We work with hospitals, research centers, universities, you name it. We even, as I said, directly fund research. We have this grant called PPM, Pathway to Precision Medicine Grants, in collaboration with the main funding body here, which is the QNRF. I think in Qatar, in Turkey, it's the TÜBİTAK. So this is our TÜBİTAK. We 50-50, or sometimes 40-60, it depends how many we have each side. We fund every year projects focusing on utilizing mainly our data that we produce. So you'll get access to the data, and if it's a good idea, we'll even give you money to answer your questions. It's open for researchers in Qatar, but it's also open for their collaborators abroad. And for the main questions, we did not leave it for PI-driven proposals coming to the PPM, no. So here we receive good ideas, PI-driven projects, and we fund them year after year. But here we said that there are some very important questions. There are some very important papers that have to be first produced. As I said, these regions are underrepresented, so the literature is not there. So we thought that we can proactively put researchers together, divided them in 10 groups, and asked each one of them to answer an important question and produce we call it a foundational paper upon which to fill that gap that exists in the representation of genomic data from this region, and then fill that gap. As I said, all from Qatar are represented in this consortium and these 10 groups, and it's open for them to collaborate with anyone internationally to include in their groups. And this consortium, we call it the Qatar Genome Project Research Consortium, those 10 groups have started to produce some of the first pieces of papers on behalf, as I said, of Qatar and the region. For example, this is the first whole genome sequence. This is the first GWAS
from that region on using thousands and I think 6,000 whole genomes and looking at associations with 45 clinically relevant traits. This was published in Nature Communication. This is the largest study on genetic architecture of Arab population, again published in Nature Communication. And if you can look at that, as we knew already that we are underrepresented in international literature, you can just look at the color coding. The first column is color coding of the subgroups from our cohort, and then the rest of the colors are the other ethnicities around the world. And you can see that the blue, the maroon, and the other one, the turquoise, are not there, almost traces of it. So what I'm saying here is that we are indeed filling a gap in knowledge, and genomic knowledge on behalf of this region. Even the ACMG genes, they were not published in such scale or such comprehensiveness. And Amal and Shavir did a great job to publish this paper. And there are 2 more papers on the ACMG mutations in these Arab populations. And these, as you know, have very, very important clinical implications. This paper, published in Lancet Oncology, by Lutfi Shushan, describes basically the familial cancer landscape of those populations. And the editors were happy and even gave us the cover of that Lancet Oncology journal, of that issue, again recognizing the importance of diversity of genomic data. This one by Jitesh describes the pharmacogenomics landscape. What variants affect drug metabolism in our population? As you see, these are fundamental papers that were not there. And there are more to come, inshallah. This one is by Dr. Muhammad Saad, Dr. Jassim Swedi, and Dr. Fatma, my colleague, that you will listen to in a while. Also describes the polygenic risk scores. I don't recall any paper with this size on polygenic risk scores related to heart disease on behalf of this region. And you all know that polygenic risk scores could play a very important role in future health care related to common disease. And I personally believe, others may think I'm a bit optimistic, that in 5-10 years, each of us will be talking about PRS in his casual talks. I have a high PRS for heart disease. I have a high PRS for this and that. They will be used, I believe, in healthcare planning for common disease worldwide. Now, when COVID-19 came upon us, and this is, as I said a few minutes ago, this shows the importance of having the infrastructure. So genome projects are not there just spending government money. They are doing a lot of science. They are paving the way for implementation, but they are also important when COVID comes upon you. And you will see how well we did. I mean, we sort of formed national groups. Everyone was involved, and we all said, let's work together to basically contribute to research, not only on behalf of the country, but even globally, because we have the sequencers, we have the capacity, the human capacity, we have everything in place, so why not just make it available for the healthcare system to fight this pandemic? And in this Nature paper, we were the first from outside the whole of the commons, the Western Europe, North America, and a bit in the Far East, to be part of this paper, talking about the genes, the variants that make someone susceptible for COVID-19, and he may lose his life or need ICU care because of that, and others who get COVID and escape simply asymptomatically. What genes affect the susceptibility or the severity of the disease? And we were glad to join that. We were among the first joiners of this international consortium, because we had the samples, we have the sequencing capacity, and we have the people, the bioinformaticians, who can analyze and contribute to this global effort. We sequenced thousands and thousands of viral genomes even as they emerge. And we made our sequencing resources available for researchers like Hadi and his colleagues to sequence, as I said, thousands and thousands of viral genomes. And
so discover new variants as they arrive into the country, and even be used by Dr. Laith and others in his team to do wonderful work. I mean, Dr. Laith and his colleagues published 13 New England Journal of Medicine during COVID, let alone the Nature Medicine, the other. Why? Because we were providing the sequencing infrastructure. The Ministry of Health was giving him access to clinical records. He's a fantastic epidemiologist with a great group around him, and some of the world first information on the efficacy of this or that vaccine against this or that emerging variant were coming actually from this country. So this was very important. This vaccine, or the Pfizer or the Moderna or others, is effective or not effective against this or that variant as they emerge very quickly, sequence, look into the efficacy, and publish. So again, we were very proud during that interval to show that the investment in the biobank and the genome were worthwhile for the government, and we can contribute in cases of national emergency like the pandemic. So what's next? We believe that from 2015 till for 7-8 years, we have produced enough data for researchers to start, as I said, publishing and mining the data, and this will continue, of course. Every year we hope we will make more genomes available, and I was, by the way, really glad that you have your portal very early on. This is really important. As you sequence, you could have an annual or biannual release of data and make data available through the portal. Researchers get engaged, and some countries, some places chose to sequence a lot of genomes and then make them available to the researchers. I think your approach is really, really better. You will keep engaging researchers, and you will also discover gaps and problems and challenges that you could solve and work around as you go. So what I'm saying is that we will continue to produce data and make it available for the researchers, but we are now shifting into more focusing on the implementation. So we're going from being a population genomics project into clinical implementation. And as I say down there, there is no one way. I mean, everybody else, we are all new in this business. Large scale genome and biobanking projects, and then paving the way, as we say, towards precision medicine implementation. There is no one single model that will fit all, because each of us have a different healthcare system, for example. In the US, it's not like Turkey, it's not like Qatar, maybe it's different. Some are private, some are single healthcare system, national, so it is different. And where to start? And of course, you have to start very carefully choosing your pilots or your models, because you are now not talking to your researchers, which is you're basically your fans. You're talking to physicians in clinical settings who are very much overwhelmed with their clinical practice. You have to make it very clear to them that this will be useful, this will be streamlined, and this will be very effective. When you treat a patient, it's not like researchers. You don't have the luxury of time and trying again. You need something very useful, something very impactful that you can deliver. So you choose your pilot. We've chosen our pilots very carefully. And it's not a secret that the first pilots for implementation were around pharmacogenomics, because you can see the impact here. You are prescribing the right drug at the right dose for the right patient. So you're saving a lot of money, but you're also saving a lot of side effects. And once the physicians are convinced, then you can scale up and move to other models. These are some of the pharmacogenomics pilots we've already started. This one is on statin, led by Dr. Rania. What we do here is that we preemptively, now we started with our own cohort. We look for people who are at risk of all sorts of heart problems due to high cholesterol levels, for example, and they are on their way, if not already, to be put on one of those statins. But from their genomes that we've already sequenced, we know that they might, because of some variants they have in their genomes, they might have some severe side effects when prescribed
on statins. So this is a very clear example of preventive medicine. So we go to those individuals, we tell them that you might have a serious problem, you might need statin, but be careful. If you are going to be put on statin, you might need to go for statin A, but not B, because B could cause you some serious side effects. We have another pharmacogenomics pilot on clopidogrel and warfarin, and you know those two drugs are to do with blood thinning and not only heart problem, but also stroke. And for both, what we've done is that we talked to two different groups in the clinical healthcare system. We started those pilots involving a few hundred of patients, where we have a genotyping machine just next to the clinic or even the operation theater in the case of warfarin. And you get a sample from the patient. We immediately get the genotype for that drug metabolizing variant for this, or for warfarin or clopidogrel, and immediately tell the physician that this is the right dose for you to control his INR. So the initial results from these pilots are telling us that in some cases, for some patients, we are cutting the hospitalization day from 7 all the way down to 3 days. Because the patient goes into the operation and leaves, the INR is standardized and optimized really very quickly. You don't go through this trial and error. You raise the dose, you go down the dose. You already start informed by the genotype of that patient. You know what exactly is the right dose for him. And so you save him a lot of hospitalization time. And of course, you save money on the healthcare system. We are also now launching another pharmacogenomic pilot for breast cancer neoadjuvant chemotherapies, but this one is still at early beginnings. This is another interesting pilot where we sort of are paying back to our participants who donated their samples for research. We were told by a bioethicist, Muhammad Ghali, that, oh, you guys know about some actionable life-threatening mutations in your research cohort, then you have to tell them. We told him that my consent doesn't oblige me to tell him, but he said if it's life-threatening and actionable, you have to. Of course, we cannot report on all life-threatening or actionable mutations because there's plenty of them, and you remember we do whole genome sequencing. We started this model on the BRCA1 and BRCA2 mutations. Science is established, solid. Clinicians know what to do when we tell them that you have this family carrying this or that mutation on the BRCA1 or 2 genes. And that worked really beautifully. So we identify those. We call them back. Our genetic counselors sit with them and tell them, look, you have this mutation that could cause you breast cancer, 80% more likely to have it. Are you ready to go through the right screening programs? And most of them said yes, and we literally saved lives. When this is successful, we have plans now to move to other actionable mutations and might cover even eventually the whole ACMG list. We also work with the primary healthcare system. You know, those at this level in Qatar, they have something called the wellness program. They do routine checkups to discover he or she have this susceptibility to that clinical common disease. Sorry, we started to provide them with some genomic reports and see how they react to the genomic information, because we all as scientists know it's useful, but we don't know if they will respond or not, or how positive they will be to. If you tell someone that you have the likelihood of having this or that problem genetically, you don't have it yet, but how will you react towards it? Once we finish this pilot, we will assess the whole experiment and see how we can scale it up. This array, I'll leave it also to Dr. Fatma to present more clearly, but basically this is an alternative, a cheap alternative to whole genome sequencing that we've developed using microarrays. And I will finish with those few slides now to talk about the surveys that I should have mentioned those in the beginning, but I always leave them till the end to stress how important they are. So when we started back in 2015-16, we wanted to know if the public is supporting us or not.
we have already sequenced 10% of the population. It's a small country. And when you go to 100,000, you sequence more. So you wanted to see how willing the population is to engage with you and the healthcare professionals as well. It's a huge survey with so many questions, but I'll just touch on some of them that were very, very encouraging and might be useful for you. So this question, out of the dozens of different questions we've asked them, people are interested in knowing more about their genetic makeup. If you ask 100 people, more than 80% of them will say, yes, I would like to know about my genetics. Of course, there will be people who will say, I don't want to know, I just want to live my life. And many bioethicists will tell you they have the right not to enroll or not to know. This is something that each group of bioethicists will argue with or against, but the overwhelming support is very clear. People want to know about their genetic makeup. And at the end of this very long survey, it's not us, we by the way hired an independent institute to conduct the public survey. They asked them the last very question, if there is a huge program, national program, where you will donate a sample and this sample will be used for research, not necessarily for a medical purpose, 71% of them said yes. So, and again, this is not just us. People in other places, in England, in Estonia, and Iceland, have seen similar figures. Around 70% of the population in different cultures will tell you, yes, I am willing to donate a sample just for research purposes. So, and they are very generous. And sometimes you will see that those running these programs are more protective than the people who donated the samples. But of course, you have to have numbers that will basically support your argument when you say, I want to share data more, I want to make it more accessible, because those who donated the samples are interested in making it available to the research community. The other survey was talking to professionals. And as I said, that was in 2016-17, 97% of them think that precision health, precision medicine is the way forward. But the problem wasn't that they do not believe. The problem is that they need more training, and most of them are willing to take more training, and it's because of their busy schedules again. So we are now talking continuously to healthcare providers to give them some protected times, to provide more training courses for those physicians, to engage more into precision medicine. Of course, they will not be as competent as a bioinformatician to understand the report, but and the practice will always be, when we move there to implementation, is multidisciplinary teams. Those whole genome sequencing or whole exome or even gene panels, you will need eventually to have a multidisciplinary team where the bioinformatician is part of that team, the treating physician, of course, and the genetic counselor is there. But you have to have a minimal amount of knowledge to know exactly where these variants in the reports are coming from. So they need more training. They don't need to be as competent as the geneticists, the bioinformaticians, and the counselors, but they need more training. And this is why in one of those MSc, PhD programs that we've designed, we told that university, HBKU, please make it so flexible. You have more tracks. One of them, for example, is bioinformatics. Another is pure genetics. Another is on precision medicine. But please make it flexible so that those physicians, very busy in their clinics, can have multiple entry and exit points. I don't want a whole PhD. I need an MSc, or I need a diploma, or even I need 1 or 2 modules. So we are continuously talking to them to make that program very flexible, so those physicians and clinical care providers can have flexible entry and exit points for them to get that more training. As I think in the next few months, we will announce that us, Qatar Genome and Qatar Biobank, have merged fully into one institute called the Qatar Precision Health Institute. We've worked together always very, very, very closely, but now we are both merging under one thing called the Qatar Precision Health Institute, and this will signal that we are now shifting gears from not just research. Again, we will continue to support research, but we will also try to slightly focus more on implementation.
And the QBHI, which is Qatar Genome and Qatar Biobank together, will continue to play that central role in the healthcare system. As I said, we work with the government, universities, research centers, everyone, to basically push that agenda. It's not an easy job, even in a small country like Qatar, but in Turkey it would be even easier. The more difficult, I hope it was easier. But you need to convince everyone around that they have a stake in this great project. Once they feel that they are part of it, they will engage and they will push your agenda. Thank you very much. Dr. Ismail, thank you very much for your presentation as well as sharing your knowledge and experience. In the interest of time, we're going to move to the second speaker as my colleague, the moderator, and I have agreed. And then we'll open the floor for questions as well as we encourage the attendants to approach you as well personally. Just from my own experience and working with you at Qatar Foundation, especially as the Director of Research and Policy, that there are tremendous issues there that needs to be addressed, and we are happy to share our experience. And without further ado, I give the mic to my colleague. Okay. Thank you, Walid. So now we are going to proceed with the second talk. That will be, after the talk on, after this wonderful talk on genome data from Qatar, we may be focused on how to use genome data from the oncogenomics point of view. Let me continue in Turkish for the audience. İkinci konuşmacımız Torino Üniversitesi'nden Enzo Modico olacak. Enzo Modico davetimizi bu toplantı için ilk kabul edenlerden, en hızlı cevap verenlerden bir tanesi. Ben birazcık onun özgeçmişiyle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Enzo Modico Torino Üniversitesi'nde tıp fakültesi okuduktan sonra La Sapienza Roma'ya gidiyor. Orada hücre ve gelişimsel biyoloji alanında da bir doktora yapıyor, yani bir MD, PhD. Daha sonra çeşitli postdoc'lar yapıyor. Bunlardan bir tanesi Harvard Üniversitesi'nde genom transkripsiyon bilgilerinin onkogenomiks olarak analizi ve kanser alanına, onkoloji alanına yansıtılmasıyla ilgili bir çalışma. Daha sonra 2004 yılında İtalya'ya dönüyor ve gene Torino Üniversitesi'nde onkogenomiks alanında çalışıyor. Özellikle kolorektal kanserlerin onkolojisine yönelik çalışmaları var ve bu genom bilgilerini nasıl bir araya getirileceği üzerine. Aynı zamanda PDX, yani hastalardan alınmış kanser örneklerinin xenograft farede çoğaltılması, bankalanması, buna yönelik hem bilgilerin aktarılması, bu işlerin nasıl yapılacağına yönelik, akreditasyona yönelik kurgulanmış EuroPDX Research Infrastructure projesinin de Torino Üniversitesi'nde koordinatörü olarak çalışıyor. Ben sözü Enzo Modico'ya bırakmak istiyorum. Thank you, Enzo. The floor is yours. Thank you very much. I wish to thank the organizer for the kind invitation, and it's really a pleasure to be here. I will share results and some reasoning about the application of genomic medicine and precision medicine on cancer. Okay, should work, should move. Yes. So let me start from the big problem. Many drugs that in development by the pharma do not make it to the clinics. And the reason of this attrition is mostly efficacy. So drugs that worked in the laboratories on cells, on animals, do not work in patients. And this has been the major problem. So what can we do to improve this and to improve our capacity of finding the right drug for the right patients? To improve preclinical models, so to make so that models more
accurately reflect the tumor complexity and the tumor heterogeneity. And that's because we learned that the simple story of precision medicine, which is this one, you have a drug which binds to a target and blocks it. If the target is altered, then you can expect a response of the patients to that drug. And that is the basis of most molecular tumor boards and most precision oncology strategies. But this not always works. Actually, in many cases, it doesn't work unless it has been validated before. And that's because additional alterations occur in the genome of the cancer cells. Some desensitize, so renders the tumor resistant to the treatment, to that treatment. Others are sensitizing. And moreover, depending on the tissue, some drugs like HER2 antibodies, trastuzumab works on breast cancer with HER2 amplification, but it doesn't work on colon cancer with HER2 amplification. And there are additional elements of complexity that we need to put in the picture. We have intratumoral heterogeneity. So we take a small piece of tumor, we find it has a certain mutation, so it should be targeted by that drug. But maybe another area of the tumor doesn't have that mutation. So we need to take into account tumor heterogeneity and all the capacity of the intracellular signaling system to adapt to the drug, so that the cells the tumor shrinks, but the cell survives. We have a persister state where few cells remain, survive, and then finally give rise to relapse. I'm going to apply some example of this and how to improve all this workflow to colorectal cancer. So in colorectal cancer, you can see that depending on the stage, the 5-year survival is greatly variable. And I don't see the mouse, but it doesn't matter. You can see that in more advanced cases, the problem is that the treatments are not effective enough, and we need new treatments. In the early stage, the survival is very good, so many patients wouldn't actually need a treatment because the tumor is treated by surgery. Which cases need adjuvant, and what adjuvant is needed? So these are the main clinical standpoints that we have to tackle and improve. How can we do this? Well, first of all, by using preclinical models that more closely recapitulate the biology and heterogeneity, in this case of colorectal cancer, and then by studying genotype response correlations on models, on many models. One way to do this has been, over the last 15 years, to generate patient-derived xenografts. That means you take a piece of tumor from the patient. Sorry, what's happening? It's not going back. Oops. Okay. You put it in, you grow it in mouse, immunocompromised mouse, so that it grows, and then you can study a number of things. You can study how it responds to different drugs. You cannot test multiple drugs in the same patient, but you can do that in the same tumor when it grows in the mouse. You can study tumor-stroma interaction. You can study metastatic evolution, can generate profiles and associate them with the response. You can also derive cells, organoids, and other things. So you study in vitro, in a quicker fashion, drug response. So this is a platform that, to be effective, requires many, many models from many different patients to recapitulate the heterogeneity of the disease. And to do this for many tumor types, we have been assembling. You see, like 10 years ago, we just celebrated the 10th anniversary, a consortium at the European level, which is called EuroPDX, that finally gave rise also to an infrastructure that provides the models or provides studies on the models on a collaborative basis. And this is the website, www.europdx.eu. We are many centers, and altogether we assemble a collection of more than 2,000 models for different cancers. And we have more than 500 models just for colorectal cancer. So you can see here there is a snapshot of the different tumor types that have been collected, but this is all that this has to be, is going to be, is actually increased, but this is just to show you how we can generate models
multiple models for the same tumor, and study drug response in many, many models. So clearly there are challenges. Not all tumors and grafts grow in the mouse. Colorectal cancer, we were lucky, engrafts successfully, but other tumors like breast cancers and other do not engraft easily. And then there is the big problem, but when a tumor grows in a mouse, is it really representative of what happens in the patient? Does it maintain the features of the tumor when it grows in the patient, or something changes because it is in a mouse environment? So we had to also embark on this and validate the models and verify. So we embarked on a big project a few years ago in which we generated two cohorts, one of colorectal cancer, which engrafts easily, and one of breast cancer, which engrafts not so easily. And so you can see we had in total more than 120 samples, for which we have the tumor of the patients, the patient drug xenografts, the PDX, at an early passage, so just a couple of times after it had been grown and reimplanted, or at a later passage, so after the tumor had the opportunity to evolve in the mouse, okay, while growing in the mouse. So we have three cohorts, and we compared the genomic status of these cohorts at the level of copy number alterations. So colorectal cancer, in particular the non-hypermutated cancer, typically generates a lot of copy number changes, amplifications and deletions. And these are the GISTIC profiles. That means the statistical abundance of lesions at the different chromosomes. So you can see from chromosome 1 to the left to chromosome, so from chromosome 1 to the left to chromosome 22. And you can see amplification here and deletions here. And you can see the primary, the PDX early and the PDX late. And you can see that they are identical. So there is no change in the genomic assets of these populations of tumors over time. And this is good for colorectal cancer, but also for breast cancer. So which showed that these models maintains their genetic makeup while growing in the mouse. And that's very important, of course. So the copy number alteration profiles remain retentious. We found some cases where they change, okay? But we also saw that if we take two pieces of tumor and generate two samples, they can be different. And that's because you can generate the profile from one piece of the tumor and generate the PDX from another piece, and they are not identical because there is heterogeneity. And this heterogeneity is similar to what is observed in studies like TRACER-X, in which they have been comparing the molecular profile of different pieces of the same tumor. And they found heterogeneity, of course. So the conclusion is that these models are good. They are, in general, capable of recapitulating the genetic alterations of the human tumors and to maintain that in the mouse environment. And some examples, this is the response to cetuximab, a drug that targets epidermal growth factor receptors in colorectal cancer that do not have mutations in KRAS or BRAF, so mutation that would render the tumor resistant. So you can see we have some of these tumors that actually respond, so the tumor size is reduced by the treatment. Some others are stabilized, but others grow, and we don't know why. Okay, we didn't know. So the group of Livio Trusolino and Andrea Bertotti found that some of these actually had HER2 amplification, amplification over 2, which is frequently found in breast cancer. Most of you should know. So, well, the basic idea is like precision oncology. It has HER2 amplification, so the mouse should respond to trastuzumab, to the antibody that is given to breast cancer patients. Well, actually, the mice did not respond. And that, unfortunately, also happens in patients. You find the lesion, you say, okay, let's use the drug, and the drug, unfortunately, doesn't work. But with the xenografts, we could understand why. And the reason, you can see trastuzumab and even pertuzumab given together, the tumor in the mouse just grew almost as much as the non-treated tumor. To actually obtain efficacy, you had to add to the blockade of HER2 the blockade of EGFR. Only when the combination is done, you see that the tumor shrinks. Okay? And in particular, lapatinib and trastuzumab proved effective. So only by using the same model
with different drugs, you can understand exactly how to treat that particular case. But this is true just for this case, for this particular PDX, which is called 080, or is it good for in general? Well, they had a clinical study. A clinical study was conducted in Milan, and this is the response of the patients to the combined treatment, trastuzumab and pertuzumab, and lapatinib, sorry. And you can see that actually many patients responded with the tumor shrinkage. And these were like at least 4 or 5 lines of therapy, metastatic patients in which HER2 was found amplified. They actually had no therapeutical options and an expected life of very few weeks or months. And actually some of them, you can see one of them remained disease-free for years, actually. So this proves how you can use the models to understand how to properly treat a particular genetic alterations. And this, of course, now is ongoing on different models, on different alterations, and of course not only in colorectal cancer. Another example is, what if we do RNA sequencing of these models of colorectal cancer? So in the lab and in the institute, we have been generating a lot of RNA expression profiles to study the function, okay, from tumors, from more than 500 xenografts, from more than 200 cell lines, and from more than 100 organoids. Okay? So again, we have big cohorts in which we can find specific alterations, specific features, and see what happens. And so this can be used for different things. But there is one advantage of a tumor grown in the mouse that is very important. So when you profile the RNA from this tumor, and the same is true for DNA, the RNA from cancer cells is human, because the tumor is a human tumor. But the RNA from stromal cells actually is from the mouse, because fibroblast, endothelial cells, immune cells are all from the mouse. So you can discriminate by the sequence, which is the transcriptome of the cancer cells, and which is the transcriptome of the stromal cells. Like if you were able to dissect and profile separately. So you can generate a single mixture, an ASEC, and then by mapping, and this is bioinformatics, you separate human and mouse, so you see only cancer cells and only stromal cells. And you can do this for a number of things. You can be more precise in using transcriptomics to classify cancer cells. You can find cancer cell-specific targets, or you can just focus on the stroma and classify the different types of stroma in different tumors, which is becoming more and more important, and find targets in the stroma. Or finally, you can study tumor-stroma interactions. No? So, as an example, with the stroma, we were able to use this transcriptome to generate signatures that enable, when you profile a human tumor, to understand what stromal cells are abundant. I'm just skipping this. This is a complex way that this is how we do it. But then finally, you get signatures, like a signature for cancer-associated fibroblast. And tumors that has this fibroblast have this particular biology, a lot of active reactive stroma and few cancer cells. Endothelial cell score is a highly vascularized tumor. You can see the red blood cells around here, highly vascularized. Or leukocyte score is a tumor which is infiltrated in leukocyte. And you can get that from just the snapshot of RNA-seq of the tumor. The tumors that have all 3 scores low are have a very tiny stroma. But these tumors, like triple high score, you see just few nests of cells in a very heterogeneous stroma, and this is not an artifact of sample. This is the biology of that tumor. These tumors tend to be the worst. Another example is to focus on cancer cells. So what if we use the cancer cell transcriptome to classify colorectal cancer? So we managed to do that, and we found a classification which is subdivides colorectal cancer in 5 subtypes, colorectal cancer intrinsic subtypes by their expression profiles. And you can see when you analyze matched xenograft and tumor of origin, they tend to remain of the same class, you can see.
So, unfortunately, yes, most of them. And in particular, I would like to focus on one class, which is CRISB, which has poor prognosis. So these tumors are aggressive, but they are aggressive not because of the stroma, but because of the cancer cells. Another classification, which is called CMS, colorectal molecular subtypes, actually you can see subdivides the tumors by their microenvironment. So this is rich in leukocytes, this is poor in stroma, as this, and this is rich in stroma. So this is a classification which is not actually classifying cancer cell, it's classifying the stroma of the tumor. While CRIS, you can see it has some high and low stromal tumors in all groups. What are the diagnostic implications? Well, the diagnostic implication is that if you take a tumor and you sample different regions, and this was also published in the Journal of Pathology, you can see that with the CRIS subtype, it's always CRIS A. Always CRIS A, independently of where you sample. You can have areas with different amount of stroma, and you can see, while another classification, more classical, changes the class, depending on where you sample the tumor. So, of course, if you want to use it clinically, you need to be able to rely on one or maybe two samples, but not many samples. And CRISB is associated with poor prognosis, you can see it here, and it is independent of the stage. This is Duke's classification, but it works in other types of classification, but also independently of the treatment. So these are low-risk cases that have not been treated. These are high-risk cases which have been treated with adjuvant treatment, and still CRISB is worse, which means it's not just more aggressive, it's also more resistant to treatment. So this subtype is a subtype for which we have to find alternative treatments. And so this is, I think I made the examples that I wanted to make. Now I want to, sorry, there is a problem here. Yes. I want to just spend the last 5 minutes in describing what's happening at the European level in the field of cancer and cancer precision medicine and research. So a big project has been launched a year ago, which is called CanServe. It is an infrastructure project, so many different research infrastructure join forces to provide services to the community focused on cancer. And the services involve different type of support that you can obtain free because it's paid for by the EU. Disease models, advanced technology platforms, and you will see, so access to advanced technological platforms, research and development for biomarkers, research and development for new therapy solution, support in the design of complex clinical trials, and then this work package, which is acceleration translation into precision oncology. So you can imagine these services supporting a number of findings, and then we need to bring these findings to the patients. And this is actually what I am coordinating, this work package. So in particular, sorry, now I understand how it works. Let me make an example. So in the case of cancer models, of course, we participate as an infrastructure, which is called EuroPDX. So you can access models, like PDX models, but you can access xenografts in zebrafish, or you can ask to generate organoids, to perform genome editing, to obtain patient-derived cell lines, and other things. There is a lot of services. It's a big catalog, okay? And so you can obtain models either pre-existing or ask for models to be developed of your interest. Advanced technology, well, we can provide in vivo drug efficacy studies for problems of your interest. Imaging, a lot of advanced imaging facilities are made available. Genomic profiling, multimodal molecular imaging, micro-PET-CT. This is not available in many centers, but you could actually, if you want to obtain imaging data from your models, you can ask for this service. Biomarker research, again, is a big field where you
Maybe you have some idea, you have some preliminary data, you need to validate them, you need to consolidate them, and you ask for support on this huge list of services that you can see here. New therapeutic solutions, well, actually, there is a lot of immunotherapy support, you can see here, CAR-T, CAR-NK, drug screenings can be done on models of interest. So it's a lot of effort here to support research in the validation of new drugs. But what is the field now? You're not a company, you do not have a new drug under development. But you may want to repurpose, like we did for colon, a drug which is used in breast cancer, you want to validate is used for colorectal, so you need support for that. And this can provide support. And for accelerated translation into personalized oncology clinical practice, I would like to briefly speak about a European molecular tumor board network that we have been assembling over the last few months. So typically, the entity that decides how to treat a patient based on genomic data is the molecular tumor board. But the way molecular tumor boards operate are not standard. The results are not traced, so we cannot really understand if how much things are working or not for the patients. So we decided to build up a network in which all the new findings that are provided through the infrastructure, plus all the new findings that are published, converge in a standardized way to the knowledge of the molecular tumor boards, so that they can make decisions based on evidence, on existing evidence, and in a standardized way. We can also support as a service with the knowledge about putting together a new molecular tumor board in an institute that is interested. We can provide regulatory support, access to drugs and use of the drug is not always easy, and innovation support. So discoveries that are made, there is an infrastructure which is dedicated to provide you support to understand whether it is feasible and worth protecting your innovation. So to achieve, the services are up now. There is a call open. It closes the 4th of January. You need to go to this website, cancerve.eu, and browse and find the catalog. It is very simple. We also just launched a webinar last week, so you can actually understand how to apply. The users submit the applications are evaluated and selected, and then the services are provided free of charge. And this is particularly important for young investigators who are just ramping up their labs and need support. Of course, you can write me if you want advice. This is my email. It's already at the beginning of the talk. And I think that's all. Okay, this is my group for some of the things that I've showed you. We are doing other things now, including immunotherapy. But I thought it was important to give a general overview of where the field is moving with all the problems related to precision oncology in cancer. Thank you very much. Okay. Thank you, Enzo, for the nice talk. So I'm going to open floor for questions, if you have any, for both speakers. I think we have time for a couple of questions. Okay, there's one question at the back. Hello, my name is Mehmet and I'm from Eskişehir Technical University. I doing my doctorate in molecular biology, and thank you for your presentation, Professor Enzo Medico. I would like to ask you the advanced phases of colorectal cancer, especially phase 4. In the fourth phase, some of tumors cannot respond to
immunotherapy, and they are evaluated as the microsatellite instable or stability. What is the perception or the solution of PDX to that situation? Thank you. Okay, so now this is a very interesting question because there is a problem that I did not mention. I'm actually not selling PDX, okay, but so I'm really happy to mention also the problems. So the problem is when you grow a human tumor in a mouse, the mouse immune system has to be downregulated. So these mice are immunocompromised, so they don't have lymphocytes, so that they don't reject the tumor. So as such, xenografts in immunocompromised mice can be used only for one type of immunotherapy, which is the adoptive immunotherapy, when you put a chimeric antigen receptor into lymphocytes, T or natural killers, and see whether they can reach and kill the tumor. Okay? So this can be tested, and is being tested, and actually we are testing that. Related to checkpoint inhibition is another problem. Okay? The way researchers are tackling it is to humanize the mice. So you take totally immunocompromised mice and you transplant human hematopoietic stem cells so that you reconstitute a human immune system in the mice. Okay? And then you try to understand how the tumors, some tumors are microsatellite unstable, they are hypermutated, they have a lot of mutation, a lot of antigen, yet they don't respond. And maybe that's because they put together an immune suppressive microenvironment that shields them from the immune cells. So these models are still partially good with a humanized mice model to study how these tumors suppress this, not just by the checkpoint molecules, but by other ways. And in particular, some of the immune cells become immunosuppressors, in particular T regulatories. Okay? So this is again a complex field. Again, precision oncology is not simple, it's complex. Some microsatellite stable tumors with few mutations still can respond to immunotherapy, and it's very hard to understand why. So a mixture of xenograph models, but also mouse engineer models. So a mouse tumor in the mouse immunocompetent mice are being studied to tackle this issue. Can I have one more question? Can these xenographs can be applied to the colostomy patients? Sorry? Can these PDX treatments or applications can be applied to the colostomy after colostomy surgery? Yeah, in principle, yes. They need to grow in the mice, so they need to be quite aggressive tumors. So when the implants are from the liver metastasis, they normally engraft very well. When they are from the primary tumors, especially at early stages, it's not so easy to make them engraft. Okay? So in principle, xenografts have been generated also from circulating cancer cells. So there are groups that are able to do that. So if the cell is capable of generating a tumor, it will do it. So in principle, yes. Thank you for it. There's a question here in the front. Thank you for the speech. Actually, I have two questions. For Dr. Madiko and the other one for Dr. Ismail. So First. Okay. I'm curious about the inclusion criteria for the Qatar Genome Project. How do you select the people to sequence the genome? And it's quite high number, 7 to 8% of the population sequenced now. Do you follow up the patients because they may develop some different disorders during their lifetime? When you generate the genomic data,
later you are connected with the phenotype and the genomic data in their lifetime? Thank you very much. For the first phase of our project, most of what we've sequenced were Qatar Biobank participants. And Qatar Biobank participants are my colleague will talk about them later today, are Qatari adults and those who lived in Qatar for more than a certain period of time. Everyone is eligible. So they are apparently healthy individuals. So it's a population, in the first phase, it's a population genomics project. Of course, we are very conscious that many of them will carry a lot of diseases. And this is why we didn't stick to the notion that we are just a research project. Actually, our colleagues at Qatar Biobank have several referral mechanisms. For example, I don't know, maybe 17–18% of them are diabetic. Many have hypertension. Others have all sorts of heart problems. They are increasingly creating referral mechanisms for those who are discovered with serious problems into the healthcare system on the phenotypic clinical data side of things. And they are also connecting to the clinical records. So soon you will, hopefully, you will have the genomic data, phenotypic data of the biobank, and access to clinical records. On the genome side, we also, as I showed with the BRCA1, BRCA2, and my colleague will also mention that, we have started this exercise where we cross the border from a research environment to clinical implementation, where we identify, as I said, those with actionable, life-threatening mutations, call them back, counsel them, and then refer them to the right clinic. So this is, I think, very, very unique, where we contribute to our generous participants, as I said, tens of thousands of them. They didn't expect much in return, but we proactively sort of tried to get back some information from them. In the next phase, most of what we will sequence from now on will be disease cohorts. We will stop sequencing mostly Qatar Biobank participants, but we will seek disease cohorts. And the disease cohorts, we have a national priority list where we sequence. Of course, it will include the heart disease, the cancers, the neurological disorders, and those will be basically cohorts of patients rather than healthy population. Thank you. I have another question for you, Dr. Ismail. Yes. We know that genetics is the technology-driven field. So, and you know now the telomere to telomere data is released, and I'm curious about your opinion. Do you know the 300 base pair and reads is enough to sequence the genome to observe the structural differences or heart regions to sequence? Yeah, so the advice is that, of course, most of your sequencing will be short read, but if you have the chance to start exploring long read sequencing, go for it. Many similar projects already did. We are in the process of having our own facility for long read sequencing to cater for these issues that you've just mentioned. Absolutely. We all feel that the future will be more leaning towards long reads. It's not there, the technology, it's technology driven, 100% I agree. It's not there, but if I want to put my money, I would say yes. It's a matter of when, not if. But it's good that you start exploring. We will start doing that with long read sequencing, whether it's PacBio, ONT, Oxford Nanoporos, but it's worthwhile. And this is a bless and a curse sometimes, that technology changes really quickly. You invest in one technology, and then a few years later, things could shift. So keep your options open. Do the short read, and if you have the chance to start exploring long read sequencing on a population level, do it. Thank you. Can I add a comment? So I would just like to add a quick comment on that. Go ahead. Yeah. But very quickly. So one advantage of xenografts is that you can grow them, freeze the material, and 5 years later, if a new technology emerges, you have all the old data plus a new sequencing technique that you can use. So this is something I didn't mention. I would just like to take the opportunity to mention that. Other questions? Yeah. Please. There's a question here in the front, or a question at the back.
Thank you for the presentations. They were really nice. I'm from Marmara University, Istanbul, Dr. Pınar Ata. I would like to ask two questions, one for each of our speakers. First, Dr. Ismail, I am going to ask you if you have any usage of the material that is taken from your genomic research for organ donation and these HLA issues. Actually, you have a large pool of patients, so is it considered, I wonder? Please ask your second question. Yeah. So the second one is for Dr. Medico. Thank you. Do you consider any epigenetics workup in your PDX studies? So it might be another issue for the cancer, growth and control. Thank you. Okay, this time I go first. Yeah, so I didn't mention that. But again, if you want to study DNA methylation, so then again in a PDX we are doing that. You discriminate methylation of human genes in the cancer cells and methylation of stromal genes in the mouse cells. Okay? So when you have a human tumor, the DNA is mixed. So you have both the cancer cells and the stroma, and the methylation is different. Some methylation profiles are typical of the stroma, and others are typical of cancer cells. So we are learning a lot by kind of species-specific methylation analysis. We are learning a lot about how, and the correlations between methylation and gene expression is much better. Thank you. Very quickly, we're not involved directly in clinical aspects of HLA testing, but we are about to publish a landscape, another one of those landscape papers on the HLA types based on whole genome sequencing for tens of thousands of participants. I'm confidently sure that some of what we will publish there will have clinical implementation by our clinical counterparts. Thank you. Thank you. To make a quick note in terms of the epigenome, one of the criteria for the Qatar Genome Project is the long-term residence, which are those people who will be sequenced that lived in Qatar beyond 15 years. And precisely the reason for that is that their epigenome has sufficient time to adjust. So there is a contribution on both sides, as well as the preclinical models. Okay, I think for the sake of timing, we have to finish here. Thank you again, Dr. Ismail and Modiko. You can interact with them at coffee breaks and during lunch hour. Okay, thank you for attending. Değerli katılımları için sayın moderatörlerimize ve kıymetli konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Programımız sözlü bildirimlerle devam ediyor. Etkinliğimiz 2 farklı salonda gerçekleşecek. Salon 1, yani burası için moderatörlerimiz Doktor Sayın Tunç Tuncel, Doktor Sayın Ceren Sümer, Salon 2'de ise Doktor Sayın Ceren Sarı ve Doktor Sayın Gülhan Işık Ertop sizlerle birlikte olacak. Salon 2 çıkışta sol taraftadır kıymetli katılımcılar. Bildiri başlıklarını yaka kartlarınızda bulunan QR kodları okutarak erişebilirsiniz. Şimdi bu salonumuzun moderatörlüğünü yapmak üzere Doktor Sayın Tunç Tunceli ve Doktor Sayın Ceren Sümer'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Belgesi.
Değerli katılımcılar, teşekkür belgelerini vermek için Profesör Doktor Enzo Modiko'yu ve Sait İsmail'i yeniden sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Değerli katılımları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi de moderatörlerimizi sahneye davet ediyorum. Teşekkür belgelerini almak üzere Profesör Doktor Uygar Tazebay ve Profesör Doktor Valis Kur'anfileh'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Kendilerine katılımları için bizler de teşekkür ediyoruz. Alkışlarınız kıymetli moderatörlerimiz için. Şimdi programımız sözlü bildirilerle devam ediyor demiştik. Moderatörlerimizi yeniden yerlerine rica ediyoruz. Olsun mu? Saygıdeğer hocalarım, kıymetli katılımcılar, Geleceğin Sağlık Teknolojileri Genomiks Kongresi'nin söz sunum oturumuna tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce çok kısa bir bilgi vermek isteriz. Sunumların süresi 10 dakika olacak. Programın sarkmaması adına bu süre içinde sunumu bitiren konuşmacılardan soru cevap alabiliriz. Ancak aksi durumda soru cevap kısmını öğle yemeğine ya da kahve molalarına bırakabiliriz. Ayrıca 10 dakikanın son 2 dakikası bir hatırlatma yapacağız. Şimdi sunumlarını yapmak üzere konuşmacıları takdim edeceğiz. Evet, tekrar hoş geldiniz. İlk sunumu yapmak üzere kapsamlı çoklu omik analizi ve kişiselleştirilmiş tıp çalışmaları için akciğer kanseri biyobanka sisteminin kurulması adlı sunumunu yapmak üzere Sayın Abdullah Karadağ'ı kürsüye davet ediyorum. İngilizce mi olacak, Türkçe mi olacak? Ben slaytları İngilizce hazırladım ama fark etmez herhalde. Tamam. Öncelikle herkese merhaba. Sanıyorum Türkçe konuşmamda bir mahsur yok. En azından slaytlar İngilizce.
Ben de uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra işte 2012'nin sonlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne katıldım. Orada moleküler onkoloji laboratuvarını kurdum. O zaman Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'ydü. Şimdi Medikal Biyoteknoloji Araştırma Grubu olarak devam ediyoruz. Bu benim aslında gelirken işte klinisyenlerle de çok konuşarak ben kariyerim boyunca kemik metastazları, osteotropik kanserler üzerinde çalıştım. İşte multiple myeloma, meme kanseri, prostat kanseri, akciğer ve tiroid kanseri biraz daha az. Türkiye'ye döndükten sonra daha çok klinik ile böyle yakın temasta çalışmak istedim. Yaptığım görüşmelerden sonra akciğer kanseri özellikle en öldürücü kanser olması, en sık görülen kanserlerden birisi olması ve maalesef prognozunun çok kötü olması nedeniyle benim daha çok ilgi alanıma girdi. Biz orada bir modüler model geliştirdik. İşte from lung cancer to P-Medicine. Ben personalized precision participatory for P-Medicine'a P-Medicine diyorum kısaca. İlk aşaması da bunun moleküler profiling'di. Bu likit biyopsi örneklerinden de olabilir. Hastanın kendi tümör ve diğer örneklerinden de olabilir. Bundan sonraki aşamada biz bunu işte screening testleri, tarama testleri geliştirelim. Kusura bakmayın arada bir İngilizce şeyler karışır. Tarama sistemleri, diagnostik sistemler, izleme sistemleri geliştirmek ve bir yandan da tedavi sistemleri geliştirmek için kullanmayı düşündük. Bu sistemler özellikle sıvı biyopsiyle yapılırsa daha uygulanabilir sistemlerdir. Bunun için de biz integrative multiomics yaklaşımını benimsedik. Hastalıkla assoşiye biomarker yok. Aslında pek çok kanserde yok da akciğerde hemen hemen hiç yok. Bu biomarkerları DNA, RNA, protein, metabolit seviyelerinde ortaya koyabilmek için en azından. Böyle o zaman ben integrated omics diyordum. Şimdi piyasada integrative multiomics daha popüler olduğu için benim de hoşuma gitti. Integrative multiomics yaklaşımlı bir çalışma başlattık. Bir 1003 çalışmasıyla aslında 2015 yılında başladık. İşte biraz TÜBİTAK'la kurumumuz ve sponsorumuz yaşadığımız sorunlardan dolayı gecikmeler oldu ama biz projeyi tamamladık. Çok devasa bir data elde ettik. İşte onu yakında inşallah komüniteye sunacağız. Bundan sonra da amacımız bunu işte personalized medicine yani P-Medicine'a kaydırmak. Bundan önceki Katar ve Torino Üniversitesi'nden Enzo Hoca'nın da belirttiği gibi aslında bundan sonra gidişat smart healthcare sistem. Yani burada pek değinilmedi ama gidişat o yöndedir. Benim yaklaşımım ana rahmine düşmesinden itibaren doğal yollarla ölümüne kadar hastaların ya da kişilerin periyodik olarak biyolojik haritalarının çıkarılması, hastalık risklerinin beslenme gerekliliklerinin diyelim ortaya konulması, önceden tespit edilmesi, hastalık kaçınılmazsa en uygun tedavi nedir? Bütün bunların bir biyolojik harita yaklaşımı, yapay zeka ve integrative multiomics yaklaşımıyla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bütün sağlık sistemleri bana göre 10-15 sene içerisinde smart healthcare sisteme geçecektir. Zaten pek çok ülke yavaş yavaş bunları pilot olarak uyguluyor. Bu kısa girişten sonra zamanım az. İşte biomarker çalışmasından bahsettiğim integrative multiomics yaklaşımıyla. Burada da görüyorsunuz. Aslında elimizde bir sürü biyobelirteç ya da biomarker olabilecek malzeme var. Yani epigenomdan genoma 10-15 milyon mutasyon var sırf. Yani SNP'ler bu kadar, başka mutasyonlar var. Transkriptom zaten işte coding, non-coding RNA'lardan, ben buraya 25 bin yazmışım ama en son nereden aldığımı bile hatırlamıyorum. Muhtemelen daha çoktur. Protein için 60 ile 300 bin arasında proteinden ve peptitten bahsediliyor. Ben ortalama 100 bin aldım. Metabolitler de 1000 ile 10 bin arasında değişebiliyor. Bunun yanında metagenom da bizim vücudumuzun bir parçası olduğu için onu da buraya koydum ama sayıyı bilmiyorum. O projemizin de temel iki amacı vardı. Akciğer kanserine özgü moleküler profilleri integrative multiomics yaklaşımıyla ortaya koyalım. Bunlardan işte tanı, tarama ve izleme sistemleri geliştirelim.
Bir de pathway analizleriyle bu işte rol alan hedef molekülleri ve pathway'leri belirleyip bunlara karşı terapötik sistemler geliştirelim. Bu bizim biyobanka, bunun için tabii bir biyobanka kurmamız gerekti. Bu biyobankalar ikiye ayrılır. Genel biyobankalar ve disease spesifik dediğimiz biyobankalar. Bizimki biraz project spesifik oldu aslında. Hem disease spesifik hem project spesifik. Ama bizimki individual, amatör bir effort. Ama güzel bir şey oldu. Bu biyobankayı baştan düzgün kurmazsanız bu bahsettiğiniz çalışmayı yapamazsınız. Yani bu biyobankanın ne kadar önemli olduğunu ben işin içine girdikten sonra anladım. Bizim biyobanka 3 kısımdan oluşuyor ve kabaca hastadan örnek alma prosedürü. Biyobanka 3 kısımdan oluşuyor. Database sistemi, software ve bir de yazılım, yani bir de biyospesimenlerin toplanması. Biz birkaç hastaneyle çalıştık. Bazıları çok verimli olmadı ama özellikle Süreyya Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok iyi bir ekip kurdular. Kendileri bize çok yardımcı oldu. Hızlı bir şekilde biz çalışmaya 50 hasta, onun 5 ayrı doku tipini koyduk. Çünkü ben kariyerim boyunca tümör microenvironment çalıştığım için tümör microenvironment'ın da en az tümör kadar önemli olduğunu biliyorum. O yüzden biz bir sonraki slaytta sanırım değineceğim. Bunu şimdi geçeyim. Biz 5 farklı örnek aldık. Hastalığı ameliyattan bir gün önce ve ameliyat sırasında farklı dokular aldık. İlave olarak çalışmaya 5 doku dahil ettik. Tümör, normal akciğer, tümör microenvironment, reaktif stroma diyoruz. Lenf nodları ve kan, serum, plazma, artık hangisi ise. Bunun dışında biz idrar aldık, serum, saliva, tükürük aldık. Bazılarında dışkı alabildik. İşte klinik bilgiler, hasta örnek bilgileri, imaging bilgilerini aldık. Bunları database'de topladık. 96 terabayt bir database'imiz varsa storage amacıyla. Bütün hasta raw dataları da burada, analiz dataları da burada. Dediğim gibi çalışma tamamlandı. Bazı detaylı analizler devam ediyor. Yakında inşallah EM'lere başlayacağız. Bizim database'imizin mimarisini gösteriyor. İşte şeyde de bilmiyorum bu çalışıyor mu? Ben beceremedim ama neyse. Özür dilerim. Ben galiba ileri gidiyorum. Hocam ben ileri gidiyorum herhalde. Ha, yanlış mı? Geri gitmek istiyorum da. Şunu bir açabilir misiniz? Çok özür dilerim. Hocam bana bir dakika ilave et. Tamam. O bir gerisi. Yani biz burada hem Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bir işte ekibi, oradan bir ekip kurdu bu mimariyi. Hem Şanlıurfa Harran Üniversitesi'nde güzel bir computational power vardı. Analizleri de biz orada yaptık. Maalesef analizleri tamamlamak üzereyken bir batarya probleminden dolayı TÜBİTAK ulak bir turbaya aldık. Şimdi analizlere orada devam ediyoruz. Bu mimariyi gösteriyor. Bunun yayınını biz bir konferansta yapmıştık. Ben yine buradan gideyim ya. Bunlar bazı screenshotlar bizim programla ilgili. Bu portalımız ana sayfa. Bunlar da bazı demografik istatistikler. İşte sanıyorum 237 hasta biz topladık. En azından bu 5 temel doku var. Hepsinde idrar, tükürük var. Dediğim gibi işte balgamdır, dışkıdır. Onlar bazılarında var. Hepsinde yok. Ağırlıklı olarak erkekti bizim hastalar ve sigara içicilerdi. Zaten stage olarak ameliyata alınan bir hasta olması gerekiyor. Bu da en fazla evre 3A'da oluyor. Ondan sonra da bir iki hastamız çıktı. Bir iki tane küçük hücreli çıktı. Ayrıca işte gradinglerde bahsedildiği gibi. Buradan bahsediyordum ben. Biz 5 temel dokudan bu analizleri yaptık. Tüm genom bütçe tabii bir gün içe sığdırılamayacağı için sınırlı miktarda yapıldı. Burcu Hoca'dan ve Rabia Hoca'dan rica ettik, siz de dahil olun bu tüm genomları da size yaptıralım diye ama henüz ikna edemedik. Ama çok kaliteli bir transkriptom yaptık, 50 milyon readlik. 5 ile 10 bin arasında bir proteom, 1700'ün üzerinde bir fosfoproteom datamız var.
Yine metabolom ve lipidomda Erzurum'dan bir hocamız bize yardımcı oldu. Dediğim gibi bütün bu örnekler toplandı. Bir şey daha, biz şimdi 4 tane omiks yapacağız. 5 tane dokudan. Bunların 4'ü solid doku. Omiksleri aynı malzemeyle başlamamız lazım. Bunun için biz homojenize ettik. Önce nohut büyüklüğünde puncher'la aldık, ameliyat sırasında alıp hemen sıvı nitrojende dondurduk. Onların 2-3 tanesini, 5'er tane aldık her birinden. Biraz büyük tümör seçtik. Hocam. Onları bir havan ve tokmakla ezdik. Tabii bunlar steril ve RNA-free ortamlarda yapılıyor. Data integrisini hemen şey yapıyorum hocam. Bunları sonra alikotladık. Her biri omikse bunlardan birisiyle girdik. Dolayısıyla başlangıç materyalimiz aynı. Bu datayı analiz ederken bu sanıyorum büyük bir avantaj olacak bizim için. En son hoca bahsetti. Biz ekstradan egzozom izolasyonu olsun, PDC, PDO, PDX için örnekler de bazı hastalarda aldık. Biz sadece konsepti burada aslında gündeme getiriyoruz. Bu konseptle eğer siz doğru alırsanız biyobankınız pek çok imkan verebilir size. Histolojik section'lar yaptık. Bütün katı dokuların yani 200 tane histolojik section'ımız var 50 hastanın, 51 hasta aslında. Her birinin histolojik section'ı var. Doku bir kez daha verifiye ettik patoloji raporlarının dışında. Burada da PDC'den izole ettiğimiz hücrelerin Marmara Üniversitesi'nden Betül Hoca var. O ve Ali Şahin Beyler yaptılar, Betül Yılmaz Hoca. Bunlar da quality control. Yani özellikle RNA'ya dahil edeceğiniz çalışmanın quality kontrolünün çok iyi olması lazım. Burada da en önemlisi RNA integration number'dır. Hakikaten bir kan değerleri bile bayağı güzel çıktı. Bu data eğer güzel olmazsa, bu standardı geçmezse, bir tanesi bile geçmezse biz hastayı çalışmadan çıkarıyorduk, başka bir hasta alıyorduk. Yani o yüzden bu quality control çok böyle stringent apply edildi yani öyle diyeyim. Yani amaç zaten bundan sonra amacımız işte çeşitli diagnostik ve terapötik sistemler geliştirmek. Bu sadece bir örnek. Ben sponsorumuz Ardeb'e teşekkür ediyorum. Çok eziyet çektirdiler bana ama ulak büyümede sistemlerini bize açtığı için. Belki burada ismini gösteremediğim kişiler de vardır. Hepsine çok teşekkür ediyorum. O işler bizim gibi individual effortlarla olmaz. Qatar Foundation gibi, Tüseb gibi büyük kurumların bu platformların arkasında durması lazım ve işe sağlam bir biyobanka ile başlaması lazım. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hocam teşekkür ederiz. Süreyi aştığımız için biraz soru cevapları sonraya bırakalım. Şimdi sıradaki konuşmacımız Sayın Gizem Önder'i yeni nesil dizileme ile çocukluk çağı kanserlerinde genetik yatkınlığın belirlenmesi ve klinik yansıması adlı çalışmasını sunmak üzere kürsüye davet ediyorum. Şöyle ilerleyebiliyor muyum? Şuradan ilerleyeyim. Tamam. Herkese merhaba. Ben sizlere yeni nesil dizileme ile çocukluk çağı kanserlerinde genetik yatkınlığın belirlenmesi ve bunun kliniğe nasıl yansıdığından bahsedeceğim. Çocukluk çağı kanserlerine baktığımızda ilk 3 sırada öncelikle lösemiler yer alırken ikinci sırada sentral sinir sistemi tümörleri yer almakta. Üçüncü sırayı ise lenfomalar almaktadır. Geri kalanı ise nadir solit tümörler ve diğer nadir tümörler şeklinde sınıflanmakta. Kanserde genetik yatkınlıktan bahsederken karşımıza germ hattı varyantlar çıkmakta. Çünkü germ hattı varyantlarına sahip bireylerin gametlerinin yarısı o varyantları taşıdığı için kanser kalıtsal hale gelmekte ve kanserde genetik yatkınlık dediğimiz durum ortaya çıkmakta. 2016 yılında Youngman ve arkadaşlarının yayınladığı bazı kriterler mevcuttu. Bunlar genetik yatkınlığı düşündüren kriterler. Biz de bunu kendimize göre uyarlayıp bazı
başlıklar altında aslında sınıflandırdık. Bu etmenler neler? Aile ağacına baktığımızda en az 3 nesilde kanser öyküsü varsa, erken yaşta ortaya çıkan bir kanser öyküsüyse bu, ya da birey birden fazla kansere sahipse ya da sendromik bir durumla ortaya çıkmışsa, çift organlarında bilateral gözlenmişse ve şu anda günümüzdeki en büyük problemlerden olan tedavi gördükten sonra relaps gelişiyorsa ya da tedavi sırasında kemoterapiye bağlı aşırı toksisite ya da refrakterlik dediğimiz durum söz konusuysa, bunlar bize kanserde genetik yatkınlığı düşündüren faktörler arasında. Çocuk ve genç erişkinlerin yaklaşık %10 ila 15'i bu patojenik germline varyantları taşımakta ve az önce de bahsettiğim gibi çoğu tedavi sonrasında relaps gelişimi göstermekte ya da refrakterlik dediğimiz durumla karşı karşıya kalmakta. Ve tüm bu aday gen varyantlarının tespiti de NGS işlemleri sonrasında biyoinformatik ve genomik varyant analiz süreçleriyle belirlenebilmesi mümkün. Bizim bu projeyi yapmaktaki amacımız Türkiye'deki çocukluk çağı kanserlerine sahip vakaları bu kanser yatkınlığına neden olma özelliğindeki bilinen ya da bilinmeyen genlerdeki germline değişimleri ortaya çıkarmak. Bunun için de ekibimiz tarafından geliştirdiğimiz Genomiks analiz akışı ve varyant filtreleme platformu sayesinde daha hızlı bir şekilde tespit edebilmek. Bu sayede de hastanın tedavi stratejisinin belirlenmesi ve aile bireylerine de koruyucu yaklaşımların sağlanması ve bu sayede de genetik danışmanlık hizmeti almasını sağlamaktı. Ve tespit ettiğimiz tüm bu aday gen varyantları içinde çevrim içi veri tabanlarına fenotipik bilgileriyle beraber yükleyip aslında dünyada aynı varyanta sahip olan insanları genetik tanı koyma sürecine katkı sağlamaktı. Hastalarımız bize Türkiye'de birçok farklı merkezden geldi. Başta Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden de. Toplamda 78 indeks şu anda Acıbadem Üniversitesi Biyobanka birimimizde arşivleniyor. Sadece indeksler değil, genetik yatkınlık araştırmalarında ailede etkilenmiş bireylerin, anne baba, kardeşlerin de çalışmaya dahil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 78 indeks diyorum ama 78 aile çalışmış olduk. Biyobankalamış olduk ve bu çocukluk çağı kanserlerinin arasında da en fazla hematolojik kanserler grubunda vakalarımız vardı. Geri kalanında gerçekten çok nadir tümörlere sahip bireyler biyobanka birimimizde şu anda arşivlenmiştir. Metodolojik olarak da germ hattı değişimleri belirlemek için birkaç farklı dokuda çalışmak gerekiyor. O yüzden biz İndekslerde ve etkilenmiş bireylerde birkaç farklı dokudan çalışıyoruz. Kan ve kemik iliği başta olmak üzere hastaya ait ağız içi swab dokusu ya da tümör dokusuna ulaşabilirsek ya da kaş, kıl kökü gibi materyalden öncelikle DNA izolasyonlarını gerçekleştirdik. Sonrasında NGS tekniklerinden 3 hedefli gen panelleri, egzom sekanslama ve genom sekanslamaları gerçekleştirdik bu projede. Hedefli gen panellerini öncelikli olarak tercih etmemizdeki sebep, aile ağacına baktığımızda eğer bilindik bir tabloyla karşı karşıyaysak, örneğin bir TP53 ya da Li-Fromeni gibi olduğunu düşündüğümüz vakalarda öncelikle hedefli gen panellerini tercih ettik. Ama daha böyle araştırma bazlı ilerlediğimiz ailelerde egzom sekanslamaları ve genom sekanslamaları tercih ettik. Bizim için en önemli kısmı analizler kısmı, çünkü tüm ham verileri kendi analiz platformumuzda biyoinformatik süreçleri işledik ve aday varyantları tespit etmeye çalıştık. Tabii ki tespit ettikten sonra da işler bitmiyor. Ailedeki dağılımı tespit edebilmek için Sanger sekanslama, segregasyon ve validasyon işlemlerini de Sanger sekanslamayla gerçekleştirdik. Genomiks platformumuz bizim bir veri işleme ve analiz platformu. Sadece genom ya da egzom sekanslama değil, RNA sekanslama datalarınızı da burada işleyebiliyorsunuz. GitHub linkini paylaştım. QR kodu okutarak da ulaşabilmeniz mümkün. Bizim için biyoinformatik analiz akışımız önemli. Çünkü 4 farklı varyant çağırma algoritması kullanıyoruz. Böylelikle hatalı pozitiflik oranını da minimuma indirmiş oluyoruz. Ve yaklaşık 30 dakika içerisinde işlenebilmesi mümkün. Genomiks platformu yarın sözlü sunum olarak sunulacaktır. İsteyenler ayrıntılı bilgilere ulaşabilirler.
Totalde 78 aile örneği, 78 indeks demiştim. Bunlardan sadece tabii ki hani bütçe faktörleri de işin içine girdiği için 30 tane indeksi dizileme fırsatı oldu. Bunların 8 tanesi klinik egzom dizilemeydi, 22 tanesi ise tüm egzom dizilemeydi ve 26 tanesini yani aday gen varyantı tespit edebildik ve pozitif olarak değerlendirildi. Ancak 3 tane tüm egzom dizilemeden, bir tane de klinik egzom dizilemeden negatif olan vakalarımız vardı. Ve bu 26 indeksimizde totalde 26 aday gen varyantı tespit edildi ve bunların sadece 12 tanesi ClinVar veri tabanında tanımlı varyantlardı. Ve varyant tipi başta missense çoğunlukla karşılaştık. Duplikasyon, delesyon, splicing, insersiyon, nonsense gibi varyant tipi de tespit edebildik. Ve varyantlarımızı sınıflandırdığımızda 8 tanesi patojenik, 11 tanesi muhtemel patojenikte, 3 tanesi klinik önemi belirsizdi. Klinik önemi belirsiz olanları anlamlandırmak için de fonksiyonel çalışmalar planlanmakta şu anda. Ve genlerimize baktığımızda çoğunlukla DNA tamir mekanizması ve hücre büyümesi farklılaşması göçünde ya da sinyalinde etkileşimi olan genlerde. 4 tane de negatif vakamız var demiştim. Bunları da tabii ki çözümlemek için tüm genom dizileme yapmaya karar verdik. Bunun için geçtiğimiz yıl AGP-RD'nin ve TÜBİTAK'ın doktora sırasında yurt dışı araştırma burs programlarına başvurdum. Ve burs desteği aldıktan sonra İsveç'te şu an hali hazırda devam eden ÇİKAP projesi kapsamında tüm çocukluk çağı kanserlerine genom sekanslama gerçekleştiriyorlardı. Ve biz de ikili işbirliğine girerek ben bu negatif değerlendirdiğimiz hastaları orada dizileyebilme imkanı buldum. Ve işin iyi tarafı sadece indekse değil, etkilenmiş akrabalarını ve sağlıklı anne baba kardeşlerini de dizileme imkanı bulabildik. Ve totalde aslında 16 tane genom sekanslama gerçekleştirdik. Buradaki önemli şeylerden biri onların biyoinformatik analiz akışlarını gözlemleyebilme fırsatımız oldu. Onlar da Scout denilen bir analiz akışı veri platformu üzerinde işliyordu datalarını. GitHub linkini de sizler için paylaştım. İncelemek isterseniz bakabilirsiniz. Kendi platformumuzda da aynı zamanda analizleri yaptık. Yani iki taraflı olarak ilerledik. Böylelikle aslında totalde 42 hastada egzom, genom ve klinik egzom dizileme gerçekleştirebilmiş olduk. Sonrasında bu negatif olan hastaları da genom dizileme sonrasında aday varyantlar tespit edebildik. Peki bunları tespit ettik ama bunun ne faydası oldu? Klinik olarak ne önemi vardı? Bunu daha anlayabilmeniz açısından bir örnek vaka koymak istedim. Burada indeksimiz T lenfoblastik lenfoma tanılıydı. Anne baba da akrabaydı ve kardeşlerinden birinden nakil planlaması vardı. Hasta tedavi görmüş ancak tedavi sonrasında 2022 yılında AML şeklinde relapsla karşı karşıya kalmışlar. Aynı zamanda hastada beyin lezyonu gelişimi vardı ve kafeole benzeri lekeler mevcuttu vücudunda. Kafeole benzeri lekelerin olması aslında ilk akla getirdiği şey nörofibromatizis şüphesi ve dolayısıyla ilk başta klinisyeni panel dizileme istemiş ve sonuç aslında negatif olarak değerlendirilmişti. Sonra bizim bu çalışmamızı duyunca bizimle iletişime geçti ve biz hastada egzom sekanslama yaptık. Sonrasında bizim öncelikle hastaya ait 24.250 gen varyantı vardı elimizde ve bunu bizim doğru olan aday varyanta ulaşmak için bazı filtreleme kriterleri uygulamamız gerekiyor. Bizim bir standart bir de genişletilmiş filtreleme yaklaşımımız var. Çok vaktim olmadığı için çok kısaca geçeceğim burayı. Varyantın tipi, toplum sıklığı patojenite tahmin araçlarına göre filtrelemeler yaptığımızda hastanın kliniğiyle ilişkilendirildiğimiz daha az bir aday gen varyantı tespit ediyoruz. Ve bu hastada da homozigot bir MSH6 frameshift duplikasyon tespit ettik. Aslında bu hasta bir nörofibromatizis değil, bir CMMRD olgusuydu. İndeksin iki farklı dokusunda da bu varyantı doğruladık Sanger'le ve anne baba ve sağlıklı kardeşlerde heterozigot olarak tespit edildi. Bir kardeşi daha homozigottu. Bu şekilde olunca tablo hastanın nakil planlaması değişti. Donörün akraba dışı olmasına karar verildi. Ailenin de heterozigot olması ve sağlıklı kardeşlerinden birinde homozigot olması yine büyük bir problemdi. Çünkü taşıyıcı bireylerde CMMRD olgularında Lynch sendromu riski var. Dolayısıyla ailede koruyucu yaklaşımın sağlanabilmesi adına genetik danışmanlık hizmeti almaya başladı.
Sürenizi aştınız. Bu bitti şu an. Sonuç olarak tedavi stratejilerinin belirlenmesi, hedefli tedavilerin yapılabilmesi için ve ailelere koruyucu yaklaşımların sağlanabilmesi adına bu germ hattı varyantların tespit edilmesi gerekiyor. Günümüz problemlerinden relaps ve refrakterlik durumun altında yatan mekanizmalardan biri olmakta bu durum. Biz bulduğumuz bu aday varyantları raporlayarak hastanın klinisyeniyle iletişime geçiyoruz. Aile genetik danışmanlık hizmeti alabiliyor ve tespit ettiğimiz bu aday varyantlar çevrim içi veri tabanlarına fenotipik bilgilerle yükleniyor ve literatüre de katkı sağlanmış oluyor. Geliştirilen analiz platformu sayesinde de kısa sürede aday varyantlarını tespit edebilmemiz mümkün. Türkiye'de çocukluk çağı kanserlerinde genetik yatkınlığı araştıran nadir gruplardan biriyiz ve daha çok hastanın aslında dizilenmeye ve bunların ortaya çıkarılmasına ihtiyaç var. Bizim yapabildiklerimiz bu kadardı. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sunumunuz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Soruları herhalde kahve arasında bırakıyoruz. Tamam. Zamanımız kısıtlı olduğu için. Önümüzdeki sunum oral kanser hastalarında TP53 ve Notch mutasyonlarının sisplatin ve paklitaksel kullanımına göre karşılaştırılması isimli sunumunu yapmak üzere Sayın Kemal Selçuk Yücel'i kürsüye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Kemal Selçuk Yücel, Erciyes Diş Hekimliği Radyoloji bölümünde araştırma görevlisiyim. Biz normalde diş hekimliğinde teşhis koyarken önceden son 5 yıla kadar kullandığımız 5-6 tane parametremiz oluyordu. Lezyonun veya oral kanserlerin, abselerin, çürüklerin şekline, düzenli olup olmamasına, yeterince yuvarlak olup olmaması, radyoopasite ya da radyolüsent içerip içermemesi bunlar önemli oluyordu. Ama omikslerin çıkmasıyla beraber, özellikle de radyo-omikslerle beraber bizim nitel bir şekilde koyduğumuz 6-7 parametre nicel bir şekilde binlerce parametreye çıktı. Doğru teşhisi koyma, tedaviye yanıtı değerlendirme aşamasında başarı oranını doğruluğu %70-80'e kadar çıkarmıştı. Özellikle Çin'de, Amerika'da yapılan araştırmalardan sonra buna radyogenomiks şeklinde biyomarkerler tespit edebilecek çalışmalar yapıldığında bunun %80-85'lere çıktığı gözlendi. Ancak tedaviye yanıtın değerlendirilmesi gibi çalışmalara bakıldığında kullanılan ilaçların ya da hasta kohortlarının değişmesinde bu başarı oranı belli bir noktadan sonra yükselmedi. Ondan beri çalışma alanları multiomik çalışmalara kaydı. Yani bizim herhangi bir hastalığı çok daha erken aşamada tespit edebilmek için sadece radyogenomiksin de yeterli olmayacağı, hem proteomik hem metabolomik hem de mikrobiyomü dikkate alınacak çalışmalar olması gerektiği çıktı. Biz normalde diş hekimi olduğumuz için bunların çoğuna yabancıyız. İlk başlangıç aşaması olması için oldukça basit bir araştırma yapmak istedik. Bu çalışma içinde kanser genom atlasının verilerini kullandık. Burada 6 tane farklı çalışmada yapılmış verileri açık bir şekilde vardı. Biz bunları onkologların özellikle Erciyes'te en fazla kullandığı 2 ilaç olan sisplatin ve paklitaksel kullanımına göre karşılaştırmasını yaptık. Bunun için de biyoportal arayüzünü kullandık. Burada genel sağ kalımını incelediğimizde herhangi bir anlamlı fark olmadığını gösterdi. 2 kullanıma göre de. Biz 2 tane geni özellikle incelemek istedik burada. Bir tanesi tümör protein 53. Bu zaten neredeyse evrensel kabul edilen genlerden biri oluyor kanserlerde değişim gösteren. Burada sisplatin kullanan 93 hastanın 66'sında değişiklik gözlendi. Paklitaksel kullanan 40 hastanın 20'sinde değişiklik gösterdiğine ulaşılmış. Burada da PET-V'ini almıştık. Bir diğer kullandığımızda transmembran proteini gösteren Notch genine bakmıştık. Burada sisplatin kullanan 93 hastanın 22'sinde değişim oldu. Paklitaksel kullanan 40 hastanın 4'ünde değişim oldu. Bunun anlamlı bulunmadığı çıktı.
Burada da varyantların çeşitliliğini göstermiş. Cisplatin kullanan 91 hastanın 66'sını da göstermişti. Burada 84 tane farklı varyant vardı. En fazla öne çıkan da Milsins şeklinde çıkıyordu. Farklı taksaya kullanan hastalarda 39 tanesinin 20 tanesine çıkmıştı. Burada da en fazla Milsins ile Tüseb şeklinde çıkmıştı. Notch mutasyonlarına baktığımızda 91 hastanın 19'unda çıkıyordu. Burada da sürücü yollarında özellikle Milsins ve Transetting'de çıkıyordu. Farklı taksaya kullananlarda klinik önemi anlaşılmayan varyantlar şeklinde çıktığı bulundu. Burada da anlamlı bir sonuç bulunmadı. Biz bu sonuçlara baktığımızda özellikle oral kanserlerde squamous hücreli karsinoma hasta verilerini kullandık sadece. TP53'e baktığımızda hem cisplatin hem farklı taksaya kullanılan hastalarda bu değişikliği gösterdiğini, ancak Notch sürücü yolunda cisplatin veya farklı taksaya kullanımının anlamlı bir değişiklik göstermediğini vurguladık. Normalde radyogenomiks çalışmalara baktığımızda bu zaten radyogenomiksin çıkması veya genomiklerin çıkması bir paradigma değişikliğini yansıtıyordu. Özellikle radyolojide bizim şimdiye kadarki bakış açımız histopatolojiye yönelikti. Ama genomik çalışmaların girmesi bize histopatolojik süreçte bilgi yürütebileceğimiz sonucuna geliyordu. Biz yine buradakinde yeni paradigma değil eski paradigmaya göre bir çalışma yapmış olduk. Ancak bunun bizim için önemi yalnızca bir korelasyon kurmadık. İleride multiomik bir çalışma yapmak istersek bunun için hipotezleri nasıl oluşturacağımıza yönelik bir soru sormamızı sağladı. Sunumum bu kadar. Teşekkür ederim. Sorular için zamanımız kaldı ama isterseniz varsa soruları alabiliriz hocamıza. Tamam. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Son sunumu yapmak üzere genomik verilerin kullanılarak herediter ve solid tümör kanserlerinde saptanan patojenik varyantların ve alel frekanslarının hesaplanarak veri tabanı oluşturulması, bir toplum çalışması isimli sunumuyla Sayın Mahmut Ergören'i kürsüye davet ediyorum. Merhabalar. Öncelikle organizasyon komitesine çok teşekkür ederim. Bir dakika Çünkü Kıbrıs'taki saat farkından dolayı ben kaydımı yapamamıştım. Onlar sonradan kabul ettiler. Evet, biraz cümle düşüklüğü var aslında ama bilmeyenler için ben Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kıbrıs'ta çalışıyorum. Orada laboratuvar sorumlusuyum. Kuzey Kıbrıs'ta bir toplum çalışması dedik aslında. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ta tek kanser çalışan laboratuvarız. Yani bize gelen tüm hastalar aslında Kıbrıs'ın kuzeyinin yansımasıdır. Çıkar çatışmam yoktur sunumda. Çünkü farklı firmaların testlerini kullandık. Firmalarla çalışıyoruz. Tabii ki kanser konuşuluyor tüm sözde sunumlar boyunca. Genetik kökenli bir hastalıktır ve hücrede meydana gelen genetik değişiklikler sonucu oluşur. 200 tip kanser tipi vardır ve en fazla ölümlerin nedenidir. 2030'da 23.6 milyon kişinin kansere olacağı düşünülüyor. Tabii ki biz ne biliyoruz? Genetik spesifik mutasyon hedefli tedaviler var. Daha doğrusu istatistikte parametreleri kullandığımız satelit instabilitesinde ya da tümör burden'larda immünoterapi korelasyonuyla hakkında bilgi edinebiliriz. Tabii ki NGS teknolojisiyle birçok gene bakabiliriz ama burada da varyantların sorunu var. Onların yorumlanması önemli. Ve tabii ki likit biyopsi var. Tabii likit biyopsinin kendine göre bazı sorunları var. Burada tabii ki işte bu popülasyon bazlı varyantların tespiti çok önemlidir. Çünkü bulduğumuz varyantın belki de o popülasyona özgü olabilir. O nedenle de biz de tek bakmak istedik aslında hangi varyantlar ve bu herediter ya da solid tümör varyantlar ki solid tümörlerde biraz daha zor aslında çünkü bir tümör dokusunda birden fazla mutasyon olabilir. Dolayısıyla da onların yorumlaması biraz daha farklıdır.
Tabii ki insan genomunda iki tip değişiklik olur genelde. Kalıtsal yani germline mutasyonları ki bunlar kalıtsal kanserlere örnek olabilir. Bir de somatik mutasyonlar gene somatik kanserlere örnek olabilir. Biz ne öğrendik? İnsan Genom Projesi'nden öyle aile temelli çalışmalar vardı. Küçük grup çalışmaları vardı. İşte Fransa'daki SEP'deki aileler çalışılıyordu. Daha sonra HAPMAP projesi girdi. İnsan Genom Projesi'nden sonra ve linkage disequilibrium analizleriyle sinipleri anlamaya başladık. Teknik nörotik değişikliklerini anlamaya başladık. Ve daha sonra da popülasyon veri tabanları oluştu. Hatta HAPMAP ilk 4 popülasyondan başlamıştı ilk önce. Şimdi genişledi birçok artık genom birçok işte her ülkenin hemen hemen bir veri tabanı var. Tabii ki burada biz bir de neyi gördük? Allelik frekansları. Biz allelik frekanslarından o varyantları hakkında, patojenitesi hakkında bilgi sahibi de olabiliyoruz. Kansere özgü de varyantlar var. Tabii ki hepimizin kullandığı veri tabanları var. Kanserde kanıta dayalı varyant sınıflandırılması 4 farklı kademeden oluşur. Bizim burada vurgulamak istediğimiz tabii ki popülasyon tabanlı veri tabanları var. Ama bir de kansere özel spesifik veri tabanları var. Neden biz bunları birleştirip popülasyon bazlı kanser veri tabanları yapmayalım ki daha doğru hem tanıda hem koruyucu hekimlikte hem aileye genetik danışma verirken hem de tedavide aslında önemlidir. Neden önemlidir? Birazdan konuşmamın sonunda söyleyeceğim. 2 bilinen gen var en fazla bizim kalıtsal kanserlerde baktığımızda. Tabii ki bizim kullandığım, bizim datalar verirken 2020'den sonra aslında datalarımızı vereceğim. Çünkü 2020'den önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece BRCA1 ve BRCA2'ye bakılıyorlardı. 2020'de sanırım çıkan bir makalede 1364 patojenik BRCA1 ve BRCA2 varyantı bulundu ve en fazla global olarak en fazla bulunanlar da listelendi. Burada da Türkiye'de birçok merkezin birlikte çalıştığı ki biz de o zaman yeni başlamıştık. 6 hasta gönderdik. Bir şey çıktı aslında. Atıl Bişkin'in önderliğinde ve varyantlar hangi BRCA1 ve BRCA2 geninde hangi varyantlar en fazla sık görülüyor? Onlara baktık. Tabii ki popülasyon dayalı veri tabanları bir de insidentalom sorununu çözebilir diye düşünüyorum ben. Tabii ki burada da işte bu varyantların tespiti ya likit biyopsiyle ki onun da kendi içinde bazı sorunları var ya NGS panelleriyle tespit edilebilir. Orada varyant sınıflandırmasında gene yeni bir varyant ya da hiç bulunmamış varyantsa işte burada VUS'lar nasıl değerlendirir ya da hepimizin sorunu zaten VUS'lar. Biz Ağustos 2020'den bugüne kadar toplam 260 kalıtsal kanser paneli hastamız oldu. 2 farklı firmayla çalışıyoruz biz, laboratuvarla. Onların hemen hemen aynı gen sayıları var. Bu kadınların yaş baktığımızda genelde 44 yaş, ortalama 47.7, 46.4 diye bir ortalama yaşları var. Biz bu kalıtsal kanser çalıştığımız kişilerin 204'ünü negatif olarak yani varyant patojenik varyant saptamadık. Ben burada çalışmada VUS'ları hiç değinmiyorum. Kanser tanısı genellikle kadınlarda en fazla meme, erkeklerde adenokarsinom olarak gelmiş. Aile öyküsüne baktığımızda pozitif kişilerin %75 pozitif sonuç veren ve patojenik varyant saptadığımız kişilerde 75.5 aile öyküsünün pozitif olduğunu, akrabalığın %11 civarında oldu. Akrabalık fazla saptanmadı pozitiflerde. En fazla saptadığımız genler BRCA2 ve BRCA1 oldu kalıtsal kanser paneli çalışırken. Biz bunlara baktığımızda, varyantların frekansına baktığımızda Türk popülasyonu, bizim tabii burada çalıştığımız popülasyon Kıbrıs Türk popülasyonu ve Türk popülasyonu. Çünkü Kıbrıs'ta 2 büyük popülasyon var. Ben burada şeyleri çıkarttım. Yani işte aynı ailenin kişilerinde, aynı kanser olan kişilerde aynı varyantları sırf allel frekansını bizim etkilemesin diye çıkarttım onları. Sadece bir aileden bir kişiyi hesaba kattık. Ve Türk popülasyonunda çıkan BRCA1 varyantının en fazla gene Kıbrıs'ta
Kıbrıs'ta da aynı bulduk. BRCA2'ye baktığımızda durum biraz değişiyor. En fazla BRCA2'de bulmuştuk biz kanserleri. Kalıtsal kanser yani meme ya da over öyküsüyle, kanseri öyküsüyle gelen kişilerde ilk varyant, BRCA2'nin ilk varyantı Türk popülasyonunda da 3. ya da 4. sırada. BRCA2 ve BRCA2'nin yani 2. ve 3. varyant hiç yok yani sadece Kuzey Kıbrıs'a özgü. Çok yüzdeliği çok düşük tüm Türk popülasyonunda zaten yok 3. varyant. Ama bizim Kıbrıs'ta biz bunu görüyoruz ailelerde. Ve allel frekanslarında da Kıbrıs toplumuna özgü minor allel frekanslarını da böylelikle hesapladık zigositelerdeki dağılımlarına göre. Solid kanseri daha frekanslarını hesaplayamadım ama 269 vaka gelmiş bugüne kadar. 151 patojenik ya da olası patojenik olarak raporladık. %14'ü bunların sadece tedavilere endikedir. En fazla da burada APC mutasyonlarını gördük. Sonuç olarak bu tabii bizim yaptığımız ilk çalışma. Kıbrıs'ta kanser konseyi var ama hiç genetik bir bilgi yok. Biz raporumuzu bakanlıkla da paylaştık. Yani ilk genetik veriyi aslında verdik biz. Özellikle herediter kanserlerde. Ve tabii ki bu çalışma tabii ki bir tek bizim ulus yani Kıbrıs'ın kuzeyini yansıtıyor. O yüzden özgür nadir varyantlarında tespitini gerçekleştirdik. Ne kadar çok paylaşırsak, ne kadar çok bunları genel veri tabanlarına, varyant tabanlarına, veri tabanlarına register yaparsak, kaydedersek tedaviye de o kadar daha çok yaklaşabiliriz. Örneğin KRAS örneğinde, KRAS'ın G12C mutasyonu hepinizi biliyoruz. Sotorasip'e karşı FDA onay aldı. Ben sotorasip çıktığında ilk dönmüştüm, bakmıştım bizim Kıbrıs'ta var mı diye. 12 tane yaşayan akciğer kanseri hastamız vardı. 12 tane KRAS mutasyonu olan, sadece birinde G12C mutasyonu vardı. O da İngiliz'di. O nedenle ne kadar çok paylaşırsak o kadar çok da dünyaya duyururuz bu varyantları, onu demek isterim. Ben çok teşekkür ederim. Bu da benim ekibim. Biz tıbbi genetik tanı laboratuvarı tabii ki medikal onkologlar olmadan bunları yapamazdık. Bu dataları da benimle hazırlayan tıp fakültesi öğrencilerimiz, intern doktorlara da teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Belki bir soru alabiliriz varsa. Yok galiba. O zaman oturumumuzu sonlandırıyoruz. Hepinize çok teşekkürler dinlediğiniz için. Değerli moderatörümüz ise hediyelerini vermek üzere, teşekkür belgelerini vermek üzere hem misafir konuşmacılarımızı yeniden sahneye davet edeceğim. Abdullah Karadağ, Gizem Önder, Kemal Selçuk Yücel, Mahmut Ergören sahneye rica ediyorum. Teşekkür belgelerini takdim etmek üzere. Moderatörlerimiz Doktor Sayın Tunç Tuncel ve Doktor Sayın Ceren Sümer'in ellerinden alacaklar teşekkür yazılarını. Gizem Önder hanımefendiyi sanıyorum, kendisi salonda değil. Kemal Selçuk Yücel, buyurunuz lütfen. Bizler de teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Konuşmacımız Mahmut Ergören'i sahneye davet ediyorum. Değerli moderatörlerimize de teşekkür ediyoruz. Katılımlarından dolayı buyursunlar.
Efendim sizleri R ve M katındaki restoranlarda verilecek öğle yemeğine davet ediyoruz. Ardından programımız kaldığı yerden devam edecek. Şimdiden afiyet olsun. Açık kalıyor. Kapat atıyorum şöyle. Ben yine takip ediyorum tabii de. Yani şu şekilde oluyor. Onu kapatıyorsunuz. Kendiniz zaten bu şu arkada. Şunu açtığınızda ben direkt görüntü veriyorum. Zaten eve çekiyorum. Şeyi mi görmek istiyorsunuz? Şundan çıkın mesela. Evet çektim. Ha bunu şey soruyorsunuz. Şu masa üstü koyacağım. Burada sütun var. Evet koy. Tamam. Ben teşekkür ederim hocam sana.
Kıymetli katılımcılarımız, programımızın öğleden sonraki bölümüne yeniden hoş geldiniz. Ardı ardına 3 konferansımız olacak bu bölümde. Konferansların moderatörlüğünü yapmak üzere Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ahmet Acar ve Doktor Sayın Deniz Akdeniz Ödemiş'i sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Değerli katılımcılarımıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bugün öğleden sonra olacak olan 3 adet konferansımızın moderatörlüğünü gerçekleştirmek için bendeniz Ahmet Acar ve moderatör arkadaşım Sayın Demet Akdeniz Gümüş hocamla birlikte sizlere eşlik edeceğiz. İlk konuşmacımızın hayat hikayesini, biyografisini sizlere okuyarak başlamak isterim. Fatime Kuadov, Katar Biyobanka Merkezi'nde klinik ve laboratuvar sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 2003-2011 yılları arasında Hamad Tıbbi Şirketi'nde çalışmıştır. 2013 yılında Katar Biyobanka Merkezi'nde Biyobanka'nın stratejik hedefini karşılamak için klinik ve laboratuvar hizmetlerini geliştirmek ve genişletmek amacıyla klinik ve laboratuvar sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Fatima Kuafet'in çalışma alanları Katar Biyobanka Merkezi'nin klinik ve laboratuvar hizmetleri doğrultusunda hassas sağlık uygulamaları ve ulusal vizyon geliştirmesi üzerindedir. Fatima Kuafa, floor is yours. Selamünaleyküm. Thank you. Good afternoon, everybody. I have to stay here. Okay. Good afternoon, everybody. I would like to thank the organizer of giving us the chance to share our journey as Qatar Biobank and Qatar Genome with all of you. I know that it is after the lunch break, everybody feels sleepy and would like to have a nap. I will try to make it light, and please bear with me through this presentation. So our journey started. Our journey started in 2012 when leaders in Qatar have identified how and have foreseen how biobanks can change the future of health in the world. They established Qatar Biobank in 2012 with the support of Qatar Foundation, Ministry of Public Health, and the main care provider, which is Hamad Medical Corporation, and with expertise from Imperial College of London. Our mission was to act as a Qatar National Center for Biological Sample to enable research to where new health intervention and toward the precision medicine. Our vision was to establish research enterprise platform across Qatar to deliver personalized health and to enable researchers to deliver that for the benefit not only for the people of Qatar, but also for the region, for the Middle East, and for the world. We started with the science. So we started to go with a population-based longitudinal study with a multiple follow-up. Our eligibility criteria that to enable all Qatari national and long-term citizen who's been in Qatar for more than 15 years to enroll in the study. In our design, we incorporated samples
for genetic analysis and multi-omic, and also phenotypic data, lifestyle data, clinical measurement, dietary, and also environmental factor, because we were fully aware how important that to collect a lifetime data with all exposure of different factors to enable precision health. But not only precision health, also future foresight research, where we will be able to predict future health challenges and enable to take an preventive action to it and come with technology, AI, to accommodate or to resolve those challenges. I will take you through our visit flow. So our visits start with participant registration, consent. We collect a questionnaire. We collect multiple parameters to test blood pressure, height and weights, bioimpedance. We have exercise tests. We also collect ECG and vocoder for heart function. We have Spiro for lung function. We also have IDEXA for bone density. And as you can see, we are collecting a variety of data or phenotypic data to enable a wider research projects in the area. We have also MRI visit where we collect MRI data, cognitive function test, and corneal confocal microscopy. We then provide all of this data as a feedback for our participants. From sample perspective, we are collecting CBT samples to enable live cell. We collect serum, plasma. We collect RNA sample with RNA fixative. We have RBC. We collect saliva and urine. We store those in 3 different areas, 3 different storage conditions to enable the variety of the downstream analysis. In Qatar Biobank, we are so serious about our data quality. That's why we have accredited the facility and the processes in Biobank. We have a quality management system, ISO quality management certificate, information security certificate, and ISO biobanking certificate. We also accredited some of our processes through some of our processes is accredited by CAP to enable us to deliver the result for the clinical or our healthcare provider partner. We are also following as per best practices in biobanking. Since we have designed the scientific part of Biobank, we started to reach out to our stakeholders. We started with the Ministry of Public Health, where regulation of biobanking were done. And we were part on preparing this in collaboration with the ministry. Our community also was the main partner for us, and we wanted to build a long-term partnership with the community and engage them with us. We started off providing some quick win incentive to make the community commit to us, where we provided medical feedback out of the checkup visit. But not only providing this medical feedback, we have a partnership with the healthcare provider to refer those participants if they needed healthcare or extra healthcare, like diagnosis of preclinical stages of disease or diagnosis of new cases. We also have worked closely with the Qatar Genome, and they have
develop a wellness report with the genetic traits of lifestyle and dietary traits, to give it back to the participant when they come for their follow-up visit after 5 years. And this would engage them more. It would show the importance of receiving genetic result. We also have a mechanism to report back incidental finding from research back to the participant and to the healthcare provider to take an action on it. Here I wanted to emphasize in how the value of the data through different multiple cohort study. You can see here how birth cohort study, population-based cohort study, and clinical-based cohort study could cover the whole lifespan of a person, the gap from even before being born until the end of the life. So this goes with the DOHAD theory, where of precision medicine, where the people move from no disease to disease stage, collecting all type of exposure, biomarker, environmental, clinical, to enable researchers to produce valuable results from that. And this was reflected in our growth strategy. We started only with Qatar Biobank cohort, or the population cohort, but then we added the EMR data, or medical record data, by integrating our system with Hamad Medical Record. We currently have for 8,000, and we are working on the total participants' medical record data. Then Qatar Genome came on 2014, and all of our samples were sequenced and made the genetic or whole genome sequence data available for the researcher. We started in 2008 with the Cubic or Qatar birth cohort study in collaboration with the Ministry of Health, where we start to collect a trial from pregnant women till 5 years old children. Then we built on top of that the MRI, and then we, as a part of maturation, we started with the disease cohort, where we started with the cardiovascular biorepository, COVID biorepository. We have atrial fibrillation or familial atrial fibrillation biorepository, and cystic fibrosis. We are open to all of our researchers. We are collecting feedback from our researcher on what type of extra data, extra sample they would like to have from biobank, and we implemented this. We have implemented collection of stool sample to support the biome studies and biome research. We have also expanded to enable nested study within our biobank to support them in the collection of disease cohort. Then we started to run our sample in collaboration with all the platforms or research platforms available in Qatar to make it available for all of the researchers, a personalized holistic profile of our participant, where they will have metabolomic, proteomic, epigenetics data, plus the genomic data to enable them to come with a great outcome. Some of our data here are not available for all the 40,000 participants, but we are in a process to provide it for the total participants. After having all of this data, we started to realize the promise of Qatar Biobank and Qatar Genome. The first steps, or the first quick one, was when we identified like 45% of our population were having new cases and were newly diagnosed in the biobank and referred to health
system. And this is like shows the how Qatar Biobank impacted on the public health of the population. Then we came out to see that 18% and 20% of pre-hypertension, 18% of pre-diabetes participants were been identified and referred for healthcare provider to have a lifestyle intervention and recommendation to enable preventive health or preventive precision health. This is like what Dr. Said have explained earlier as the wellness report, which is provided by Qatar Genome as a report for the participant who participate in follow-up visit, which has a 29 health and lifestyle trait. This will build a culture of returning or understanding genetic tests in the community. One of our outcomes were the precision health Q-chip, where we have multiple variants integrated in this. The design of the chip was made by Qatar Genome and partner in research industry such Hamad Medical Corporation and Sidra Medicine, while Cornell Qatar to come up with 800,000 variants that has a clinical and impact and research impact to be run on the hospital. Biobank supported that by providing a platform, CAP accredited, enabling returning of those results directly to the healthcare. We were able to close the loop from whole genome sequence to the healthcare system referrer and to the clinical through the project with a BRCA gene in cancer. There was a publication in Lancet, who Dr. Said talked you through earlier today. The outcome of that research where the 27 BRCA carriers were identified and they did not yet develop a breast cancer. We were able to identify those participants from Biobank, running a confirmatory testing for this, providing pre-consultations and refer them to the clinical system to close the whole loop through providing incidental finding from research to the bedside. The last the most important outcome that one of our colleagues in Saudi Arabia, which is like neutral entity, have shown in their publication how Arab population were underrepresented in publication of GWAS and genomic, and how the impact of Qatar Biobank and Qatar Genome have shown dramatic increase in publication in 2022 and in, from Qatar and from Qatar Biobank data. We don't work on silo. We have international network. We are a member in ESBERG, ESPB Biobanking Society. We are participating in consortium of World Health Organization, Global Biobanking, and 100K cohort consortium. We also are a member on BBMRI ERIC, for biobanking, and we were the first non-European member in the institute. In the end, yes, we are a unique biobank as an infrastructure, but we don't work alone. We work with our collaboration institute,
We work with the health provider in Qatar, with the researcher, all of us to reach to our goal, a future health of a precision medicine. Thank you all. Thank you very much. Biraz zamanımız kaldı. Soruları alabiliriz. Soruları olan varsa eğer. Evet. Arda Çetinkaya from Hacettepe University. Thank you for the great talk. I was wondering how you recontacted the samples in the biobank, because they have to give a consent for recontacting them in the end of the day. How did you manage that condition? And it's actually a very intense subject. Maybe some of the subjects would not want to be informed about their BRCA1 mutation. So that's a very important point to manage in our biobank also, I think. Yeah, our consent has incorporated this. We have a very broad consent that cover all type of collection of samples and data, and it has like a follow-up visit of every 5 years integrated on the consent. We also have a part of the consent where a participant will agree on returning back genetic results. So it would depend on his consent if he agreed or disagreed on reporting back the genetic disease, then or genetic results. We are reporting according to that consent. We also have a part where participants agree on recontacting them for follow-up visit or any other cohort if other researchers are interested in. Just for a small follow-up, so they had the option to not agree to this condition and still submit their DNA to the biobank? Yes, but not reporting back the result. Okay. But we do not report for them back results. Okay, thank you very much. Süremizi iyi kullanıyoruz, o yüzden soru alabiliriz. Hi, this is Yasin Kaymaz, Ege University. Thank you, Dr. Fatima. Very nice talk. I was wondering whether the entire biobanking organization has any kind of policy for protecting the patient information, or like somehow preventing misuse of the data that you provide to public, especially by the insurance companies. I totally support the vision of being open to researchers, but do you have any worries about misuse by the private companies? All of our data are provided as anonymized data and anonymized sample for the researcher. To go back to the clinical provider, like what happened in, like what I was presenting on the BRCA, we have to go to an access committee which has a multiple member from different institutes and representative from Ministry of Public Health to enable reconnection of the result or research result with the clinical data or incidental finding to enable us to report it back to the clinic. So we currently in Biobank protect the confidentiality of participants by not providing any personal identifiable data to the researcher or research community. Just a quick follow-up. Teşekkür. Okay. Süre için Okay, kahve arasında bolca vaktimiz olacak Yasin thank you Hocam. so much. Çok teşekkürler. Thank you so much, dear Fatima. We would like to continue with the Ben konuğumuzu biraz sahnede bekletmek istiyorum. Teşekkür yazısını iletmek üzere kendisine. There will be a certificate going to be handed to you.
Konuşmacımız Fatima Kofat'a teşekkür yazısını vermek üzere Tüseb Başkan Yardımcısı ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Sayın Profesör Doktor Rabia Çakır'ı sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Alkışlarınızla. Teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, şimdi kongremizdeki sıradaki sunumumuz İngiltere Genomik Kanser Bilim Direktörü olan Dr. Alona Sosinski tarafından yapılacak. Dr. Alona Sosinski, İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden biyoinformatik ve moleküler biyoloji alanında doktora derecesini almıştır. 2007 yılında Londra Üniversitesi Birkbeck College'da biyoinformatik alanında öğretim üyesi olarak görev almış ve çalışmalarının ana odağı dizi analizi, gen düzenleme ağları ve bunların embriyonik gelişimine uygulamaları olmuştur. Imperial College London'da biyoinformatik alanında çalışmalar yapmıştır. 2015 yılında Genomiks İngiltere'de kanser analizi şefi olarak başlamıştır. 2021 yılından itibaren Genomiks İngiltere'de kanser bilimsel direktörü olarak görev yapmakta ve genomik veri bilimciler ekibini yönetmektedir. Dr. Sosinski'nin çalışma alanı klinik genom dizlemenin kanser hastaları için maksimum faydalarına yönelik stratejiler geliştirilmesi, genomik ve klinik verilerin analizi üzerinedir. Dr. Alona Sosinski şimdi sizlere İngiltere'de kanser hastalarında tüm genom diziliminin klinik uygulamaya entegrasyonu sunumunu yapacaktır. Thank you for introduction. I hope it was nice. Thank you for inviting me to the beautiful city of Istanbul. It's my first visit. Let's start. And yeah, big congratulations with launching your genome program. I hope you will learn a lot from those who started early, and in 10 years, I'm saying 10 years because Genomics England is celebrating now its 10th year anniversary, so yeah, I hope in 10 years you will be well ahead. I will start from the history of Genomics England. It was launched 10 years ago. I've been around for the last 8 years, and find it's most challenging and most satisfying job in my career. Project 100,000 Genome Project that we probably still most known for was announced in 2012 by our then Prime Minister, David Cameron. It was launched 10 years ago, and it's co-occur with NHS. It's our National Health System 65th anniversary. It's now 75th, and it's now 10 years of Genomics England. 100,000 genomes were delivered within 5 years by the end of 2018. Actually, at the end, we over-recruited, so it's turned to be like 112,000 genome. Finally, in our research environment, we'll talk about it later. So it's take quite some time to build platforms to ensure recruitment of the patient, build clinical pathways. The last couple of years, recruitment raised dramatically. This is why we over-recruited. And then next year, long-term plan from our National Health System was released, and it's talked about what we call now a patient genomic record. This is a lifetime record, similar to what Qatar colleagues were presenting. So it ensures that patient lifetime data, clinical data, genomic data is stored in a single place and allows research development of new drugs, refinement of treatment pathways. And of course, Genomics England responded to the COVID epidemic. We sequenced population of mild and severe patients, and we already had a big cohort of healthy controls in our research environment, and paper on markers of severe response was published a few years ago.
the last but not least is the announcement in October of 2021, our newborn sequencing program. So it's kind of upside down if you compare Qatar genome study and genome program in UK. We started from 100,000 genome that was focused on patients with rare diseases and cancer. So we moved from this disease space into a screening program of the newborns. We start sequencing first newborns in several months. I think it's going to be more than 100,000 newborns screened as a first phase, and then reassessment of outcomes and hopefully broader enrollment. So that was a quick history of the last 10 years. So I will start from more recent events first. So once we completed sequencing of the 100,000 genomes, NHS launched genomic medicine services. We are not part of the NHS, but we partner with them. And then at the second part of the talk, I will talk about 100,000 genomes project and what is available for the research in our research environment. So genomic medicine services is a full path from clinical sample to release of results. We have now NHS test directory. You can just Google for the NHS test directory and you will see what it looks like. So this is defined the list of clinical tests that can be done for patients with rare diseases, for patients with cancer. This is not just whole genome sequencing, this is much broader range of clinical tests. And then this test directory is delivered through 7 genomic lab hubs. They collect samples, they run all non-WGS testing, they prepare clinical reports, and then this clinical, of course, sequencing data goes through the analysis, and then it's discussed on the clinical interpretation. Discussion of results is happening on the Genomic Tumor Advisory Board, which are local to the health trust. And this is very multidisciplinary teams. It includes treating clinicians, oncologists, pediatricians, hematologists, also pathologists who review sample histology and make diagnosis, as well as genomic counselors. So this is a bit more details about our National Genomic Test Directory. As I said, you can Google it. At the moment, this is just Excel spreadsheet that tests all the genomic tests which are commissioned by our National Health Services systems. It describes technology by which they are delivered, and also patients who are eligible for this type of testing. Depend on type of the genomic rearrangement you are looking for, you can use different techniques. Different techniques for testing, also looking at the methylation profiles. Whole genome sequencing is commissioned as the clinical test, fully accredited, ISA accredited CMR clinical test for the number of clinical indications. And you know, if you start in whole genome sequencing for cancer patients, my advice is to go first for the pediatric tumors, both hematological, mainly acute leukemias, and as well as solid cancers. Because at least from my experience, pediatric community is the most responsive. This is, well, I hope all oncologists care about their patients, but this level of engagement I didn't see in any other community. Hematological cancers, acute leukemias, you know, they started doing genomic testing probably 30 years earlier than the rest of the cancer community. So there are a lot of genomic markers which correlate with patients' prognosis, diagnosis, treatments. But you know, they're running now dozens of tests. Why don't you replace it with a single genome?
we included sarcomas because it's type of cancers which is driven by the big genomic rearrangement, structural variants, copy number changes, which are much easier to spot with the whole genome sequencing. We recently included ovarian cancers and breast cancers, maybe for, mostly for the markers of genomic instability, like homologous recombination deficiency. We also start looking at neurological tumors. And at the moment, all metastatic advanced tumors which exhausted standard of care testing and treatment become eligible for whole genome sequencing. So this is, again, National Test Directory, and this is a slide that I steal from my colleague who is working on colorectal cancer. So if you look at all testing, which is now commissioned by NHS for colorectal cancers, it's quite a list of genomic markers for which targeted therapy is already available. And what is more important, it's different types of genomic rearrangements, small variants, copy number changes, structural variants, and they all picked up by different type of tests. And you know, if you just start thinking about number of testing that need to be done from this tiny biopsy, it's a bit crazy. So if it's colorectal cancer, you want to see if this patient have microsatellite instability, because then patients are likely to respond well to the immunotherapy. So you're doing IHC for Lynch syndrome genes. Then you're looking at small variants in KRAS, BRAF, you're looking at the copy number changes in MET, you're looking at fusions for NTRK. Then you're looking for the tumor mutation burden, for microsatellite instability. FISH and cytogenetics are mainly for hematological tumors, not very relevant for colorectal probably. And then you also looked at the inherited mutations in Lynch syndrome genes, and also what we call now pharmacogenomics, DPYD mutations, which are responsible for the toxicity of the chemotherapy. So this tiny biopsy is supposed to be split between so much different tests, which frequently you run out of the material before you complete your testing. So we see that as a future. Whole genome sequencing create this one-stop shop for diagnostic. On the right-hand side, I'm showing what we call circus plot. This is graphical representation of the genome. So now all clinical scientists who make an interpretation of our results, they call it green genome. Because you see this green ribbon, in this case it's also red ribbon. This is density of insertions, deletions, and single nucleotide variants. And you usually, if it's a colorectal patients, you usually see it in the patients with microsatellite instability. This is high mutational burden of indels and small nucleotide variants. So it's likely that this patient will respond very well to the immunotherapy. Green genome. Of course, circus plot is not the only thing that we report back to our clinical scientists. I will show some examples later, but you know, this is just so easy to grasp. We all like colorful pictures, figures. So this is what the journey of the cancer genome looks like. Of course, patient is in the center. Staff in genomic labs is recruiting patient, consenting patient, collect sample. For cancers, we collect both tumor and normal sample. Genomic lab extract DNA and then send it to central Illumina facility. So different technologies were mentioned before. Our clinical testing is happening now in Illumina central facility with this short read sequencing, but we now running pilot with Oxford Nanopore because
currently, our turnaround times is around 3 weeks for the whole genome sequencing. And of course, our target is 5-7 days. Part of the reason that it takes now 3 weeks is because samples are sent around the country. It's not a huge country, but still takes some time. So we thinking about local sequencing, sequencing next to the patient bed. And with Oxford Nanopore technology, it's much more mobile. The size of the machine, it's not a shoebox, it's like 2 shoeboxes. So you just need a bit of bench in the room next to the patient bed, and you can install machine there. And then once, another advantage of the Oxford Nanopore is that you don't need to batch your samples. Like with these big Illumina machines, we do need a central facility, so we can batch samples from around country in a single facility, run it in a single time, so it's much cheaper. With Oxford Nanopore, you can just slide flow cell at any moment. Your patient DNA arrived, you slide it in 2 days, genome is ready. Variant calling and automated interpretation is happening at Genomiks England. Sequencing information is sent from Illumina central facility, and now we're also building these networks, pipelines with genomic labs, so we can send this data efficiently between multiple sites. And then, sorry. Results are sent back to the genomic labs in NHS, and each genome, results of the genome analysis are reviewed by the clinical scientist. Clinical scientists make assessment of oncogenicity for variants that we prioritized, for both somatic variants and germline variants. If there are some germline findings, then clinical scientists also engage with geneticists. And then these results are presented collectively on the tumor advisory board. And as I said, this is very multidisciplinary. It includes oncologists, pathologists, clinical scientists, geneticists. And then decisions about change to the patient management are made. And yeah, this is how we close this clinical loop. We are very proud that we managed to collect fresh frozen sample. It's still difficult, especially with local hospitals where freezers are not immediately available next to the place where biopsies are collected. So we're looking now for alternative, but here I'm just showing, you know, I spent my first 6 months at Genomiks England making this comparison of the fresh frozen with formalin fixed samples. Formalin fixed samples is like a standard for pathology labs. So historically, workflows were tuned to collect these formalin fixed samples. But you know, when you come back to the pathologist and you show them what the damage is done to the DNA, it's pretty convincing. So we managed to do our 100,000 genomes, had like 16,000 cancer samples, and 95% of them were fresh frozen samples. Here I'm just showing the circus plots for the genomes that we generated from fresh frozen and from formalin fixed. Yeah, guess what is where. The central part is showing structural variants. So you can see on the right-hand side, it's very densely populated with these green arches. This is all this cross-linking between different chromosomes. On the circle, I'm showing chromosomes from 1 to 22. So you can see this enormous number of cross-linking, false positive translocations that you observe in formalin fixed samples. And then you can see this green ribbon and red ribbon. But you know, this is not patient with very high mutational burden, it's just a patient with high burden of false positives, indels, and single nucleotide variants.
And the outmost track is the evenness of coverage of sequencing in the tumor sample, and you can see on the right-hand side, it's very wavy, it's going up and down. It's very hard to call copy number changes in these samples. And look at the left-hand side, it's much less rearrangements. In reality, these patients have very low mutational burden, so all these millions of variants you find in the formalin samples were false one. Okay, I hope you're convinced now that if you want to do genomes, you do it from the fresh frozen samples. We also start looking now at RNA later as a preservative, and we hope that we can keep samples in RNA later for up to 24 hours, and within this time, samples can travel to the freezer before they send to us. This is an example of results that we returned for all our cancer patients. I picked up this case because it was submitted to us as carcinoma of a non-primary. So looking at the genomic data, can we guess what was the primary for this patient? And tailor patient treatment based on this finding. So it was sent to us as a metastasis in brain tumors. As I said, pathology diagnosis sounds as undetermined cancer. What we found there is P53 mutation. Well, this probably wouldn't help much because P53 is the most mutated gene in tumors. But we also find potential drivers for lung cancers, frame shifts in RB1 and NF1 genes. Then we look at the patient tumor mutational burden. And this is how we are looking at it. On the y-axis is the number of synonymous variants in somatic variants in patient tumor. And because different types of cancers have very different average mutational burden, we presented like each vertical section here is the different tumor type. And you can see that, for example, endometrial carcinoma, colorectal cancers, melanomas have very high mutational burden. Hematological cancers or childhood cancers have very low mutation burden. So where was this patient? It has very high mutation burden, above 10 mutations per megabase of sequence. And this is, again, typical for colorectal lung melanoma. And then the third piece of mutation. So you can look at these mutations in specific genes that can be potential drivers, but you can look at the entire set of somatic mutations you find in a patient and look at some patterns, signatures. So for example, in these patients, we saw prevalence of C2A mutations. And you also can look at the nucleotides upstream and downstreams of your SNVs and again, look for patterns. So the pattern of mutations for this, sorry, it doesn't look right. So these C2A mutations are usually caused by toxins in smoke. So we call it smoking mutational signature. And again, it's very prevalent in the patients with lung cancer. So this is a conclusion that lung is the likely primary site for this tumor. So patient treatment, chemotherapy treatment can be tailored using this knowledge. But of course, we are not doing genomes just to look at the small variants. And you know, this is another example. So this was a patient with ovarian tumor. And we find here the CDK12 mutation. And we have now this system, we call it SVIG. It's a scoring system for somatic variant interpretation. It was developed by our clinical scientists. So looking at different parameters that characterize this mutation, you can make a classification and say whether it's oncogenic or benign.
But you know, you can look just at this small variant, but you can also look at the, again, the signatures, like what's the consequence of the single mutation. And again, circus plot on the right-hand side. And probably even without much knowledge, you can see very specific patterns here. You can see a lot of these blue arches. So blue arches are tandem duplications. This is a type of instability which is known to be driven by the deficiency in CDK12. So when you pool these different types of mutations, different strain of evidence, you can very confidently say that the CDK12 is a driver in this case, and this is drive this instability in the genome. I think genomic instabilities, different types of genomic instabilities, is a very hot topic. Last 5-10 years in cancer genomic research. It's not quite made its way into clinical practice. Homologous recombination deficiency is, of course, kind of pioneering in the clinical practice. At least in ovarian cancer, it's already a marker of response to the PARP inhibitor. But I am sure in next 5-10 years, we will see much more treatments become available for different types of instabilities. And I think this is where the strength of the whole genome sequencing. It's not just this identification of small variants in drivers or identification of specific fusions. It's rather these patterns that you can see in genomes that you wouldn't be able to see in the panel. You know, for me, panel is like when you mask genomic information with an untransparent, I don't know, piece of paper, and then you cut these small windows. So you just see little bits of information, but you're missing the big picture. Once you have whole genome, you can look for these patterns. And in the future, we probably can use these patterns. We can cluster our genomic space into the groups of patients with different types of genomes, different types of instabilities, which developed in tumors. And then because all our genomic data is linked with clinical data, we know how, like what was diagnosis for patient, how it was treated, how it's respond, what was survival for patient. We can assign new patients to these clusters and then make decisions about patient treatment based on the clinical information that we already collected for these clusters. So we see, oh, this cluster of patients respond very well to this specific treatment. Probably our new patient will also benefit from it. So this is like a future thinking for how we can use genomes in the cancer space. I already mentioned that we're doing this Oxford Nanopore pilot. And the main advantage is that this is a very mobile technology. But of course, coverage across genome is much more even, including repetitive segments, regions of segmental duplication. I'm giving here a few examples from the RANKSOX1 fusion. There is this nasty 250 base pair 80 reach repeat. It doesn't sequence with Illumina 150 base pairs reads very well. In the bottom is Illumina sequence, and you can see the coverage track. It's very wavy coverage. At the top is ONT, and you can see much like square patterns. So coverage is even. In this case, we missed a breakpoint for this fusion in the Illumina data. We picked it up very efficiently from the Oxford Nanopore. Better resolution of complex structural variants. And you know, with Illumina, we missed all fusions in rearrangement in centromeric telomeric regions. Of course, we can pick them up with ONT. We can phase breakpoints. Very importantly, you can look at the genomic variants. You also can look at the methylation profiles. This is my new love. The resolution of the methylation signals is amazing.
This is just the last slide for the genomic medicine services. This is actionability data that we collected from our genomic labs. I present them here in 5 groups, depend on the patient clinical indications. And you can start seeing very, well, it's a predicted patterns like for sarcoma, you can see that most of actionability come from structural variants, copy number changes, while in other tumor types, probably small variants are, like in adult tumors, small variants are more informative, more actionable. But you can see that across the board, for clinical indications for which we're doing now whole genome sequencing, we find actionable mutations in more than 50% of the patients. And we're doing now in parallel panels, genomes, in 10 to 20% of the patients, we have new actionable findings with whole genome sequencing compared with panels and all our standard of care data which is done. Okay, I have a small bit about our historical data that we generated as the 100,000 Genomes Project. As I said, 16,000 cancer patients were sequenced as a part of this project. All this data now sits in our research environment. I'm giving here a link for how to join we called it Genomics England Cancer Interpretation Partners. So all this data is publicly available. Your institution have to sign agreement with us and you get access to all these 100,000 genomes. Our manuscript describing data is now in press in Nature Medicine, so hopefully you will see it in a few weeks. So most of this is just figures that I stolen from the paper. This is just to show you how 100,000 genomes was covering patients across the country. It was not just from the big hospitals. It was from across the country. Those are the tumor types that we sequenced. The most representative one were breast, colorectal, renal, and very importantly, we have a big collection of, and very diverse collection of sarcoma genomes, if it's part of your research. This is a prevalence of the different type of mutations, or you can call it landscape of mutations, that we find in this cohort. So we mapped variants that we've seen in these 16,000 genomes. Actually, it was 13,300 something, because we put aside now hematological cancers and pediatric cancers. They will be subject to separate publications. So this is adult solid tumors, and this is prevalence of mutations in the genes which are already in our test directory. Actionable genes for which there are therapies or prognostic diagnostic markers also included. And you can see that like these vertical sections for the small variants, CNV, structural variants, pangenomic markers like homologous recombination deficiency or high mutational burden, and then also genomic predisposition. So the selection of clinical indications which were included as clinical tests in the test directory was based on the prevalence of these mutations. For example, I mentioned that we're doing now whole genome sequencing for brain tumors, and this is why, because there is a high prevalence of actionable mutations in small variants and also copy numbers. We are doing whole genomes for ovarian patients, because again, 40% of these patients have homologous recombination deficiency and eligible for the PARP inhibitor. Also, this population have high prevalence of genomic predisposition, which probably have consequence for patient family management.
I mentioned that we're doing whole genome sequencing for all sarcoma patients, and this is why, because they have high prevalence of actionable mutations and copy number changes and fusions. So this is how we picked up clinical indications for our genomic medicine services eligible for whole genome sequencing. You know, this is also a very important message for our pharma partners. I highlighted here the case of the PIK3CA mutations, and patients with PIK3CA mutations already eligible for treatment for PIK3CA inhibitor breast cancer, but you also can see a high prevalence of mutations in other clinical indications, for example, ovarian and endometrioid adenocarcinoma, or uterine carcinomas. So those are the clinical indications where potentially pharma companies can extend their clinical trials to. So this, as I mentioned, all this data now sits in our research environment, but very importantly, it's also linked with the wealth of clinical data. And you know, this is not like a clinical trial which is followed up for 5 years. This is lifelong follow-up. And thanks to our national health system, we have like clinical data for this. We already have this clinical data in a centralized structure, so we don't need to reinvent the wheel. And we have data on diagnosis, on all the hospital episodes which happen with patient, treatments, response, and survival. And you know, this is just one of the examples of what you can do with this wealth of data. This is survival analysis, and it's a part of the Nature Medicine paper. You will see much more information there. So this is survival for patients with PIK3CA mutation. So using data in the research environment, you can say that patients with PIK3CA across different types of cancers have better survival than the wild type. And you know, this data was already published for some specific groups of the breast cancers. But we also find that this is, it produces itself across different types of cancers. Like this is where we extend in, so I already mentioned our pilot using Oxford Nanopore technology. We also merged now our 100,000 genome project with digital pathology images, so we can combine clinical data, image data, genomic data, and also with radiology images prospectively. And you know, this is just for the conclusion, so I talked about our healthcare loop, and how we deliver now whole genome sequencing as accredited test for our genomic medicine services. Then I talked about our 100,000 genome data, which is sit now in research environment, available for basic research for pharma companies, for as a source of knowledge for development new treatments. And you know, this is how we see it as an infinity loop. Data that we collected for clinical use, and of course it's all consented, patient can opt in research option, making their data available for the research. And by the way, from our experience, 95% of the patient tick this box and make their data available for research. Data flow to the research environment. Well, unfortunately, we are not covering your project like Qatar is doing, but you know, it's a huge amount of data. You don't need compute, you're just using our compute to generate new insights. If they're translatable into the clinic, then we are there to talk with you, to discuss the value, and we already have quite a few collaborations with academic groups. When we have a problem, there is no bioinformatics problem, analytical problem. We don't have available algorithm for it. So we outreach to our collaborators, develop software together,
tested, validated, accredited, put it into our clinical pipeline, and we find it's very efficient, very beneficial for our patients. And yeah, I just want to thank our collaborators from the research, our collaborators from our health system, clinical team from Genomics England, and of course, cancer analysis team. Thank you very much. Dr. Sosinski, thank you very much for your presentation. We don't have enough time, but we can take a few questions. Tunç Tuncel from Tüseb. Thank you for your great presentation. I was wondering, did you perform an analysis for evaluating the chromatopsis patterns in your sequence cancer genomes? And if so, did you find any correlation between clinical factors like progression, therapy, or environmental exposures, or so on? Thank you. Thank you, great question. We are not annotating chromatopsis at the moment because, you know, this is not an indication for changing of treatment. But of course, we expect our research colleagues to do this type of analysis. I hope that, yeah, I enhance your appetite. And Okay, thank you very much, Dr. Sasın. Sayın konuşmacımıza değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sahnede biraz daha bekletmek istiyoruz sayın moderatörlerimiz. Lütfen, evet. Teşekkür yazısını takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Songün Varlı, Türkiye Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü Başkanı teşekkür yazısını alkışlarınızla takdim ediyor. Thank you very much, Elona. Bugünün son konuşmacısına geçeceğiz. Şimdi geçmeden önce kendisinin kısa bir biyografisini bahsetmek istiyorum. Trevor Graham aslında hepimizden biraz farklı olarak farklı bir eğitim kariyerinden başladı şu anki noktasına. Kendisi lisans eğitimini Imperial College of London'da matematik üzerine okudu. Matematiğin sonrasında şu anki Londra'da olan ünlü Crick Enstitüsü'nün bir önceki halinde doktora sorusu çalışmalarını gerçekleştirdi ve belki de bugün göreceğimiz konuşmanın temellerini attığı kanserle evrimsel prensiplerin birleştirilmesi yönündeki çalışmalarını postdoktora çalışmalarını yapmak üzere Amerika'daki UCSF'deki Carlo Meili'nin laboratuvarında başladı. Ardından 2013 yılında Londra'ya Barts Kanser Enstitüsü'ne grup lideri olarak döndü ve 2019 yılında ise yine Londra'da yer alan ünlü Institute of Cancer Research yani Londra Kanser Enstitüsü'nde kanser ve evrim biriminin direktörü olarak görev yapmaya başladı. Thank you so much, Trevor, for being us today. So we are happy to listen to you. Thank you, Ahmet. Thank you for the invitation and thank you all for taking the time to listen to me. So I want to talk about something a little different. I want to talk about once we have all of this incredible data, we have all of these whole genomes, how can we make best use of that data and learn new things about the biology of cancer and also new features of the genome that give us targets that we can exploit clinically. So as you've heard, I'm director of the Centre for Evolution in Cancer at the Institute of Cancer Research in London in the UK. And so, as you would imagine, given my affiliation, we take an approach where we take ideas from evolution and try and apply them to make sense of genomic data and get new insights that way. The work I'm going to tell you about today was mainly funded by Cancer Research UK and by the Wellcome Trust, and a little bit from the US National Institute of Health. Okay. So, what do I mean when I talk about cancer evolution? Those of you who've studied this will have a picture a bit like the one in the screen in your mind. So this is a graph. This is on the x-axis we have time,
and on the y-axis we have the size of a clonal expansion. And so when we're talking about the evolution of cancer, we're talking about this process that transforms normal cells, they're the ones that are in the blue on the left-hand side of the diagram, into those dark red cells on the right-hand side of the diagram. Those dark red cells might represent metastatic or treatment-resistant disease. So the process that transforms healthy cells to metastatic treatment-resistant cells is an evolutionary process. There is an acquisition of mutations or possibly epigenetic changes in those healthy cells. Those key mutations that change cell biology in my diagram are indicated by the red cross. And then each of those mutations that's important for cancer biology will drive a clonal expansion. It will make the cell carrying those mutations produce more surviving offspring than other cells in that cancer. And so that drives these waves of colour that you see expanding across the slide. And so what we're interested in learning is, what is the dynamics of this process? How long does it take? How fast are those clonal expansions? How many there are? And perhaps most crucially, what are the genetic events or epigenetic events that drive those clonal expansions in the first place? What's the identity of those red crosses? Or I have a terrible joke, which I hope translates. We're interested in which mutations drive cancer evolution. And there's this movie that you may have seen called Drive, which stars Ryan Gosling. And I'm interested in which mutations are Ryan Gosling in the cancer genome. And so this is really what I want to talk about today, is finding Ryan Gosling in the cancer genome. I apologise for the joke. So the state of the art for doing this is to take the biggest set of data that we can possibly find, and then we break that down into all the data, say, for a particular type of cancer, like colon cancer, or a subset of lung cancer, or breast cancer, for example. And then we look across that cohort at each gene individually and look for patterns of mutations in those genes that indicate that gene is a driver. So one of the very best statistical pipelines for doing this is called Intergen. It was developed by Nuria Lopez, who's based in Barcelona. And what Intergen does is look at these three features you can see indicated in the middle of the slide. So the first feature is to ask whether or not a gene has more mutations, more non-synonymous mutations to be precise, than you expect compared to chance. So if a driver is important, it is likely to be mutated much more than a gene which is not important. Then you can ask, well, where do the mutations fall within that gene? That's the middle section of that middle diagram. And if a gene is a driver, then the mutations will tend to cluster in a functionally important part of the gene. And so KRAS, for example, is a good example of this, where nearly all of the mutations in KRAS, which are oncogenic, fall in just two amino acids, codons 12 and 13, and they constitutively activate the protein. So if you look genetically, you see that those mutations just fall in that small region of the oncogene. And then finally, the bottom row in that middle panel is if we have additional functional information from experiments in the lab, say in cell lines or in a mouse, you can integrate that information that you know. And so then if you put this all together, you can run it on a type of cancer. And so, for example, if you run it on colorectal cancer, if you go to the Intergen website and run it on colorectal cancer, you output this list of genes, and I'm sure you can read the names of those genes at the bottom of the screen, and you'll recognize many of the genes. So, of course, APC, the most frequently mutated gene in colorectal cancer, comes up as a driver, and P53, probably the most famous cancer gene mutated in many different types of cancer, is on there, and KRAS, and then there's this long tail of genes which are indicated to be driver alterations in these cancers. And so I want you to just take a step back for a moment and think about what this mutation information, this driver information actually means. What this means is that on average, across the cancers in the cohort, these genes are acting as a driver. And that's very different to saying in an individual cancer that this mutation in this gene is acting as a driver.
And of course, that latter part, that individual information about whether or not a mutation is a driver in a cancer, is key to personalized medicine. Because we may have a mutation in a gene, which usually is a driver, but for some reason, perhaps the environment of this particular cancer, the microenvironment of this particular cancer, is quite different to the average. That mutation, which is usually a driver, is not a driver in this cancer. And so if we were going to base treatment decisions on just whether or not there is a mutation in the cancer, we risk getting the answer wrong and giving a drug where it might not work, or missing the opportunity, say, to give a drug where it could work. And so what we really want is to go away from this cohort-level information and have individual-level information on a cancer. And that's what we've been trying to do. So it's really important, this individual-level information. Here's a time course from a colorectal cancer patient that we've been studying in the lab. All of these samples are from that one individual, and they're followed for many years, as you can see from the timeline at the top. This patient is obviously very unusual. Most patients with colorectal cancer live only a few years, sadly, but this patient lived for a long time. And so you can see it just illustrates how unique individual patient trajectories might be, and how, therefore, that different driver alterations might act differently in different people. This patient, just for your knowledge, had just the classic APC, P53, and KRAS mutations in their genome. So the problem gets harder when we have more data, ironically. Usually if you have more data, things are better, but with genomics, I'm not sure that isn't always the case. So what we've been doing recently is to sequence many spatially different regions of the same tumour to look at the heterogeneity in the genome that exists within a single tumour. So there are lots of differences between cells in the tumour. So what we do is sequence lots of individual samples. That's these, each of the tips on these phylogenetic trees you can see on the screen. And then we can reconstruct the family history of each of those samples and build these phylogenetic trees. Once we've built those phylogenetic trees, these cancer family trees, we can annotate on the tree mutations that fall in genes which we think are likely to be drivers. And so in colorectal cancer, where these data come from, most of the drivers that you can see annotated tend to be on the trunk of the tree, but there are some which are in some but not all of the samples in the cancer. And the question is, are those ones really drivers? Are they really shaping the biology of these cancers? And of course, these are in mutations in genes which we think are likely to be important, but the question is, are they really? What we find is that if we sequence more samples, we find more and more mutations. That's why the problem gets worse when we have more data. We might suddenly find lots of drivers if we sequenced 100 samples from a single cancer. And so then we have a problem understanding which ones are important. So which ones are the real drivers, which ones are Ryan Gosling? Of course, if we could just observe this directly, it would be easy. If we could put a camera inside and watch mutations arise, and then see if they drive a clonal expansion or not in an individual cancer, we would know directly whether or not they were drivers. But for very obvious reasons, we can't do that. So the next slide is slightly gory. If anybody is squeamish, please close your eyes for a moment. So the problem is that all we get to analyze, as you well know, is at the end of the process. So this is a colorectal cancer, for anyone who has their eyes closed, a big, ugly colorectal cancer about the size of my fist. And so this is all we can analyze. But what we want to know is what's happened in the past. What happened before this sample grew and ended up in our laboratory? How did it grow? And we can't observe that directly. So if anyone is looking away, the gore is now gone. So now you can open your eyes again. So now what we do is say, well, we think this readout of how the cancer is grown is written in the pattern of heterogeneity that will exist within a single individual cancer. And so the idea is very analogous to the rings inside a tree, where you know that the ring, the width of a ring, tells you how much a tree grew in a particular year. And you might think about taking a sample from the tree ring
and you would know about the environment the tree was in that year. And so much in the same way, the pattern of mutations across the cancer genome and their heterogeneity within a cancer is a readout of how that cancer grew. So to read that secret diary, to read the tree rings of the cancer genome, what we do is use mathematical modeling. We make a mathematical model that predicts what the pattern of heterogeneity will look like in a cancer if that cancer is evolving in a particular way. And so the mathematical models are illustrated on the left of the slide here, where each of those shapes which shows up is a new mutation, and you can see the cells dividing as you move from left to right in that left-hand picture. And those mutations are, of course, inherited by the daughter cells. So you can see how the cancer grows shapes the pattern of mutations that exist within the cancer. And so this heterogeneity information is naturally found, naturally generated by whole genome sequencing data. So on the right of the slide, you can see a plot of whole genome sequencing data. This is from a stomach cancer, this particular one. And what we're plotting here is something that we call the variant allele frequency, or VAF, histogram. So on the x-axis, you have the allelic frequency of a mutation. And on the y-axis, so that's equivalent to the number of cells that mutation's in. And on the y-axis, you have the number of mutations seen at that frequency. So the mutations on the right of the plot at high frequency, they're the clonal ones. They're present in every cell in that cancer. And the ones in the intermediate region of the plot, they're subclonal. They're in some but not all of the cells in the cancer. So those subclonal ones are characterizing tumor heterogeneity. And you can see from this plot that they do it in a quantitative way. We see very few mutations at very low frequency on the far left of that plot, but that's just a false finding. That's because the sensitivity of the sequencing is not good enough to see those very rare mutations. And so our question is, this pattern of heterogeneity from those intermediate frequency mutations, how is that produced by how the cancer's grown? And that's what we try and learn with our mathematical modeling. So we worked on this for many years. The first question we asked is, if cancer evolution is really boring, if all of the cells grow exactly the same and there are no drivers within that cancer, what does the pattern of heterogeneity look like? And so we have a mathematical model where every cell has the same chance of producing surviving offspring. If we plot the data there, we see a distribution like this, where there are more and more mutations at lower and lower frequency. And you can write down mathematically what this distribution is. It has a power law distribution. You can read about it if you're interested in the references on this slide. So then we can ask, well, what happens if there is a driver? What happens if some biology has changed in this cancer and driven an expansion? So in the diagram, the cartoon in the bottom left, you can see the red cell has appeared, and now it grows faster than the other cells in the cancer, faster than the blue ones. So we can simulate that on the computer. And if we look at the data that we expect to get out, our pattern of mutations, what you see is this additional bump in the distribution. You see this, this extra bump here in the distribution. That bump is driven by all the mutations that have accrued before the subclonal expanded, and then are carried to higher frequency as that clone is growing. And it turns out you can say very quantitative things about the selection force that driver has experienced. You can say when the mutation showed up and how fast the clone is growing by looking at the shape and frequency of that extra bump in the distribution. So you can have a quantitative test about the dynamics of the past with data just from a single point in time. So you can ask, is there a driver changing the biology of this cancer? That's a dynamical process, but you can read it out just from this snapshot at a single point in time. And I still think that is amazing. And so here's some real examples.
This is a metastatic lesion that originated in the brain. This is data from the Hartwig Medical Consortium cohort in the Netherlands. You're seeing these variant allele frequency histograms here. You can see that green cluster of mutations indicating there is a subclone here. And you maybe can just about read at the top where we've annotated on the frequency of mutations in genes thought to be drivers in glioma. And you can see in the right-hand plot that there's a KMT2C mutation, a chromatin modifier mutation, in that subclone. So that mutation is almost certainly acting as a driver in this particular cancer. Whereas we may have found that that mutation was in the tail of those neutral mutations on the far left, then it wouldn't have been a driver. It's not functionally acting as a driver in this cancer. So we can have a test now for individual cancers about whether or not a mutation is a driver or not. And we might think then about being able to make personalized decisions based on this evolutionary information. So I want to spend a little bit of time talking about spatial data. So I've told you already about the heterogeneity that exists in a cancer because of the differences between cancer cells. You can visualize that heterogeneity very beautifully by staining with a mutation-specific probe on the RNA. And so that's what you're seeing here. Here are 3 different colorectal cancers where we have a mutation-specific RNA probe for that mutation written in red at the top of each picture. And what you can see is where cells are red in the image, that's where the mutation is. Where they're yellow in the image, they're cancer cells, but they're not mutated. And in the background, white color is non-cancer cells, so immune cells and fibroblasts, muscle, so on. And so you can see from these pictures that the cancers have a really beautiful clonal structure. They're very intricately patterned by these subclones. And so the maths I showed you ignores all of that. And so we can do better maths to take into account the spatial structure in a cancer. And it turns out if you have many samples, you have much better power to detect selection, but you need different computational ways to make sense of it. So what we can do is grow a tumor in space on the computer. You see 2 simulations here. On the left, that tumor's neutral, there is no driver there. On the right, there is a subclonal driver that makes the cells go red in my diagram. And on the bottom, the same simulations are recolored by all of the passenger mutations, the ones which don't drive evolution. And there you can see the clonal structure that exists in these cancers. We can simulate the process of taking multiple samples from a tumor, those black circles, and then we can simulate the process of building trees, phylogenetic trees from these multi-region data. So you see 4 trees here. The 2 on the left are from the neutral simulation, the 2 on the right from the selection simulation, and there are more or less samples on the left and right tree of those pairs. And so when you look at these, you can see straight away that the shape of the tree, when there is a driver there, when there is selection, is very different than when there is no driver. You get these long, sticky out branches when there is a driver. And so you can take the phylogenetic trees and use it as a test for whether or not there is a driver in an individual cancer. And this is a very powerful way of finding selection in cancers, much better than having a single sample, as I showed you a moment ago. So what we did is generate lots of multi-region data, slightly gory again, I apologize, from colorectal cancers. We took multiple samples, 4 around the clock from these colorectal cancers, and with each of those large samples we took many, many small ones that you can see on the slide. And then in each sample, we did high-quality multi-omics. We did full transcript sequencing. We did chromatin accessibility sequencing, called ATAC-seq. And we also did deep whole genomes in each sample to about 45x coverage. And we generated this huge set of data with fairly good overlap between the omics. So now, and this data is publicly available, you can download it. There's a link within the papers if you want to play with it. So then what we did is take just the genetic data, and we built these phylogenetic trees for all of these different cancers
Here is the forest of trees that you can see from these cases. Some people I can see are trying to spot selection on these trees by looking for those sticky out branches that I mentioned before. I think there is only one good example on this slide. It's this one here. You can see that this one has a long branch which sticks out, and you can maybe read that that subclone in the cancer has a KRAS mutation. So in this case, that KRAS subclone is a driver in this cancer. All of the other ones, it's hard to see. You would have to argue that they look different to a tree in the neutral case. So what we did is make a statistical computational method to quantitatively detect selection in these trees. If we run that, we can classify each cancer individually about whether or not it's likely to have a subclonal driver. The majority of cases, about half, we were very confident there was no subclonal driver there. Only in about 6 of the 26 where we had good data, we thought there was a subclonal driver, and the rest we weren't sure about, and so we would assume they're neutral, no driver, because that's a simpler model. So then, of course, this classification is on an individual cancer. So then we can go back into the data and ask, is there a driver in this cancer for real? There is a mutation in a gene which we think is a driver, but is it actually acting as a driver in this individual cancer? And so this is the example I highlighted to you a few slides back in that forest of trees. This is the one with the subclonal KRAS mutation, and the shape of this tree is indicative that that KRAS mutation is a subclonal driver because it changes the shape of the tree. But in these two on the right, there are subclonal mutations in genes which on average are drivers, but our computational method says they don't change the shape of the tree enough for us to think they're really acting as drivers here. And so a really interesting example is this one in the middle of the screen, where there's this subclonal mutation in PI3 kinase. I think this is druggable, but we do not think that this mutation is acting as a driver in this particular cancer. So this is where this kind of information could guide personalized medicine. So if we try and put it all together, return to the Ryan Gosling joke, where there is a subclonal driver in the cancer, where there really is a Ryan Gosling there, how often does that list of driver mutations pick it up? How often do we know there is a driver when there really is one? And the answer is about 2/3 of the time. And so that means there are about 1 in 3 drivers left to be discovered. So there is more to learn from the genome. And you can think about that as the sensitivity of our driver gene list as being about 2/3. If we take it the other way round, where someone is pretending to be Ryan Gosling, here's a picture of Harry Kane, who has a striking resemblance to Ryan Gosling, I think. So here we think the tumour has no driver in, but there's a mutation in that tumour which we might, if we didn't have this information, think was a driver. That happens in about 2/3 of cases. So we can risk overcalling drivers by a huge amount. And so this equates to the specificity of that driver gene list being only about 1/3, so being quite low. These data are just from colorectal cancer in our small cohort, but this idea, I think, should generalize across cancer types. And it will be very interesting to know how these sensitivity and specificity numbers generalize or don't. I've got 2 more slides where I can stop. Great. So on here you can see that there is 1/3 of cases where there is a driver there is a subclonal expansion, but we don't know what it is. We don't find the driver gene mutated in that case with the subclonal expansion. And so the question is, what is driving the evolution in these cases? And so I showed you before that in our cohort we have multi-omic data. One of the data types that we have, which there isn't very much of in cancer, is measuring chromatin alterations by a TAC-seq. And so what we look for is something that we've named somatic chromatin accessibility alterations, or SCARs for short. This is where the architecture of the chromatin
is changed in the cancer compared to the matched normal tissue from these patients. So in some regions, the DNA might be tightly folded in the normal tissue, so the genes encoded in that tightly folded DNA cannot be expressed, whereas in the cancer, the accessibility might be very open, so it's unfolded, and those genes can be expressed. This is data from one particular cancer in our cohort, where each of the coloured lines here shows you the chromatin accessibility from a different spatial region of that cancer. Where the lines go up, where there's lots of read coverage, that means the chromatin is open, so it is accessible. And so if you look at the orange line, there are very few reads, the chromatin is closed at this location in the genome, whereas in the cancer, there are lots of reads at that location, those peaks, and so the chromatin is open. So this gene is accessible. As you can read, this is the JAK3 promoter. JAK3 is thought to be an oncogene in some cancer types. And what we're seeing here is there's no genetic mutation, but there is a somatic change in the epigenome which can enable this gene to be expressed. And so it's possible that these epigenetic changes are themselves drivers of cancer evolution. And so if we look across our whole cohort, each of the columns in these heat maps is one particular cancer. Each row is a different locus in the genome. On the left, we have promoters. On the right, we have enhancers of genes. And where you see a colour, where it's red, there's a gain of accessibility, and where it's blue, there's a loss of chromatin accessibility. What we can see across cancers are that there are recurrent changes in the epigenome structure, and often those changes happen at genes which we think are likely to be oncogenes or tumour suppressor genes. And so you can read some of the gene names here, and I'm sure spot a favourite gene of yours, which may or may not be driving these cancers, but I think this is very suggestive information about a causative role for the epigenome in cancer evolution. And so I show you this to say how you can combine multi-omic data within this evolutionary framework to find new important parts of cancer biology, new drivers of cancer evolution. So to summarize, if there is a driver mutation, if there is positive selection, that changes the pattern of tumour heterogeneity in a way which can be very accurately predicted by computational models. And that means that you can work backwards from the pattern of heterogeneity you observe to what was the underlying evolutionary process of that cancer. That gives you a way for an individual cancer to understand how it has evolved and whether or not individual mutations in that cancer are important for that cancer's biology. And interestingly, when we apply this methodology in colorectal cancer, we see that there is sometimes a mismatch between what we think is a driver and what is actually a driver in a particular cancer. And it's very interesting to discuss why that mismatch can occur. And so just to thank the key people here, all of the work of the multi-omic work is done by Jacob Hausum and also by Timon Heidi, who worked between Andreas Otteriva and my labs. It's been a long-standing collaboration with my friend and colleague Andreas Otteriva, who's now based in Milan. Also with Giulio Caravagna, who's now based in Trieste in Italy. And I mentioned the funding primarily comes from Cancer Research UK and from the Wellcome Trust. So thank you very much for listening. Thank you very much, Trevor, for the amazing talk. It's impressive. Thanks. We might get one quick question if there is any. There is one, yes. Hi, Trevor. Fascinating talk. Thank you. This is Murat Acar from Koç University. So basically, the take-home message of your talk seems to be epigenetic drivers of cancer evolution. And the last slide you showed was quite interesting. The attack-seek-based differentials in promoter availability. And you also said that you also gathered RNA-seq data. So the results from the RNA-seq data, gene expression level related to JAK3, for example, does it match what you saw at the chromatin accessibility level? Often, yes. So if a
gene promoter becomes accessible and the gene itself is also accessible, it will tend to be expressed, but the match is not perfect. And so all that the chromatin state does is have the potential for gene expression or no potential for gene expression. It's not causative for gene expression. So I think changing the epigenome is actually a route to enabling cancer cells to be plastic, because if you open the chromatin, then those genes can be expressed, but they might not necessarily be expressed at the time when you measure. Thank you very much. If there are more questions, we will have a coffee break. So once again, thank you so much, and for all the speakers for this nice session. So I think we will continue with the certificate session for you, Trevor. Thank you so much. Konuşmacımız Sayın Trevor Graham'e değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz ve teşekkür belgelerini kendisine vermek üzere Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Figen Çizmeci Şenel'i sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. Aynı zamanda çok kıymetli moderatörlerimizi katkılarından dolayı buyursunlar lütfen teşekkür belgelerinizi almak üzere davet ediyoruz alkışlarınızla. Doktor öğretim üyesi Sayın Ahmet Acar ve Sayın Doktor Deniz Akdeniz Ödemiş'e teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Figen Çizmeci Şenel'e de programımızın bu bölümünde bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılarımız, sizleri 15 dakika sürecek kahve molasına davet ediyoruz yeniden. Ardından programımız Kanser Genomiği adlı panelle devam edecek. Hocam. Ay. Buradayım. Panel konuşmacıları da teşekkür belgesi alacaklar mı? Evet. Tamam. Onu o zaman konuşuruz. İsim yazalım ha? Evet, yazacağız. Tamam. Çünkü diğer salonda öyle yaptılar. Bir de bir açsak ya, ben mektup hazırladım ya bazen hemen hocam. Resimleri falan vereyim. İsim neydi hocam? Bahse. Bahse. İyile. Siz kontrol edin.
management. Aynen. Belli zaten değil mi? Şuraya iyi. Bir bakalım. Galiba bu. Evet evet. Zaten yazıyor. Güzel. Yok başka bir şey var mı? Yok başka bir şey yok. Yok. Evet. Ben şimdi
Değerli konuklarımız, programımız Kanser Genomiği adlı panelle devam ediyor. Panelin moderatörlüğünü yapmak üzere doktor öğretim üyesi Sayın Rızman İmamoğlu, Doktor Sayın Serkan Yaman'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer protokol ve siz değerli katılımcılar, hepiniz günün son oturumu olan Kanser Genomiği paneline hoş geldiniz. Bugün yine son oturumumuzda birbirinden değerli araştırmacılarımız gerçekleştirdikleri araştırmaları bizlerle paylaşacaklardır. İsterseniz lafı çok uzatmadan ilk araştırmacımıza geçelim. Buyurun hocam. Saygıdeğer protokol, değerli katılımcılar, Kanser Genomi paneline doçent doktor Tağbasi hocamızla başlıyoruz. Hocamızı davet ederken ben de kısa özgeçmiş hakkında size bilgi vereceğim. Doçent doktor Tağbasi, Doktor Abdurrahman Yus Hasan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve aynı zamanda Türk Tıbbi Genetik Derneği'nde başkanlık görevini sürdürmektedir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş ve Gazi Üniversitesi'nde tıbbi genetik alanında ihtisasını tamamlamıştır. Çalışmaları arasında gen ürünlerinin biyolojik fonksiyonu, genomik varyantların etkilerini ve hastalıklarla ilişkilerini açıklamak üzere kurgulanmış araştırmalar yer almaktadır. Buyurun hocam. Evet. Değerli kongre başkanımız, organizasyonda emeği geçen tüm Tüseb ekibine ve değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca Cengiz hocama da teşekkür ediyorum. Konuşmada bir değişiklik yaptık. Buradan Gaziantep'e gideceğim. Uçak saatlerinde bir değişim oldu benim. Hızlıca ayrılmam gerekecek. Çok değerli konuşmalar oldu sabahın ilk saatinden itibaren. Ben de hani genomik teknolojilerin kanser yönetimdeki yeri, genetik testlerde kanser genetiğinde neler yapılıyor, neler yapıyoruz, bunların hasta yönetimindeki önemi ve bizi neler bekliyor, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Kanserin tarihçesine bakacak olursak, kanser aslında çok eskiden beri bilinen bir hastalık. İşte Mısır papirüslerinde kanser vakalarına rastlanmış. Karkinos terimi Hipokrat tarafından kullanılıyor. Yengeç anlamına geliyor kanser aslında. Ve bizim tarihimizde, tıp tarihimizde Osmanlı'da işte Tarsus Osman Hayri Efendi adlı bir hekim seretan terimini kullanıyor ilk olarak. Buradaki belge ilk kanser vakasının bildirildiği Mısır papirüsünün kopyasına ait. Diğeri de aslında insanlarda milattan önce 3000'li yıllarda kanser vakası ilk bildirilmiş ama diğer resimde milattan önce yaklaşık 70 bin yıllık bir 70 milyonluk dinozor fosilindeki kanser kitlesinin gerçek görüntüsü bu da. Yani çok eskilere dayanan bir hastalık aslında. Tarihten bugüne geldiğimizde 2030'da dünyayı global bir kriz bekliyor, kanser krizi. Yaklaşık %150'lere varan bir artış bekliyoruz bugüne göre, 2022 ile 2023 yılına göre. Çok sayıda da tabii ki ölüm vakası bekliyor olacak. Dolayısıyla buna yönelik çalışmalar, tedaviler ve kanseri anlamak gerekiyor. Tıpta günümüze geldiğimizde tıp yaklaşımında ilk benzerlerle tedavi edilir şeklinde bir yaklaşım vardı. Yani semptom neyse tedavi buna yönelikti. Örneğin ağrı vardı. Bu diş ağrısı olabilir, baş ağrısı olabilir, el ayak ağrısı olabilir. Neticede semptom ağrı ve bunu bu şekilde tedavi etmek yaklaşımı vardı. Dolayısıyla herkese aynı şekilde yaklaşılıyordu. 20. yüzyılın başlarında ise hastalık yoktur, hasta vardır yaklaşımı tıptaki daha hakim bir yaklaşım olmaya başladı. Evet, hastalık vardır ama herkes de farklı seyredebilir. Dolayısıyla aslında bireyselleştirilmiş tıbbın, precision medicine'ın belki de ilk ayak sesleri, ipuçları orada başladı. Günümüze geldiğimizde fenotip yoktur, genotip vardır diyebiliyoruz rahatlıkla. Burada dokudan artık derin moleküler bilgilere kadar kanseri, hastalıkları çözmeye çalışıyoruz. Kanser tedavisinde 1940'lar yıllarda ilk kemoterapik ajanın bulunmasıyla, ki aslında 1500 yıllarda arsenik tozu kanser hastalarına tedavi olarak verilmiş. Bir taraftan tedavi verirken aslında yavaş yavaş hasta zehirleniyordu. Aslında kemoterapi de benzer şekilde çok büyük yıkım oluşturuyor biliyoruz. Ve uzun yıllar boyunca 2000'li yıllara kadar
Kemoterapi tek tedavi seçimiydi cerrahiyle beraber ve 2000'li yıllarda ilk targeted terapilerin hayatımıza girmesiyle günümüze geldiğimizde hem immünoterapi hem hedefli tedaviler artık tedavide kemoterapiye göre oldukça önemli bir yer almaya başladı ve gitgide çok daha hızlı bir şekilde kemoterapiyi geriye doğru itmeye devam ediyor. Tabii ki bunda kanseri anlamak gerekiyor. Kanserin moleküler nedenlerini, kanserin biyolojisini bilmemiz gerekiyor ki bu bireyselleştirilmiş tıpı, hedefli tedavileri verebilelim. Bu duruma gelmenin tabii ki en önemli nedeni genomik teknolojileri. Yani örneğin burada 2000'li yılların başına kadar biliyoruz ki 1000 genom projesi 2003 yılında tamamlandığında Sanger sekanslama cihazları kullanıldı. Bir insana ait bir genomun dizilenmesi ilk jenerasyon dizileme cihazlarıyla yaklaşık 10 yıllık bir süreç alıyordu. Tek bir kişiye ait. Milyonlarca dolarlık bir maliyet, yüzlerce bilim adamı, yüzlerce cihazla yapılabiliyordu. Çünkü çok kısa okumalar yaptığını biliyoruz. Sonra yeni nesil dizilemeler çıktığında bu maliyetler çok daha düştü ve şu anda 3. jenerasyon dizileme yani 2. jenerasyon yeni nesil dizileme, long read sequencing sistemleri hayatımıza girdi ve bugün artık $100'ların altını ki Amerika Genetik Kongresi'nde ASG'de bunlar konuşuldu bu sene. $100 altına tüm genom dizlemenin yapılabileceğini biliyoruz. Tabii ki bunların kendi kendine olmadı. Ülkeler buna çok ciddi bütçeler ayırdı ki 2014 yılında Obama bir toplantıda DNA sarmalının yanında yaptığı bir toplantıda bireyselleştirilmiş tıp için bütçeden, senato bütçesinden $10 milyar yıllık bütçe ayırma sözü vermişti. Ve dolayısıyla çok ciddi bütçeler bunlar. Bu hızlı gelişimin en büyük katkısı bu devlet destekleri, genom projeleri ve araştırmalara yatılan ayrımlar oldu. Ve 2022'de geçen sene Amerika 2. Moonshot projesini Cancer Moonshot olarak açıkladı. Burada da işte yine devlet başkanı olarak Biden toplantıda vardı ve şunu söyledi. Eğer kanseri bilirsek onu sonlandırabiliriz. Aslında bir devlet adamı olarak bunu söyledi, bir bilim adamı olarak değil ama çok önemli bir nokta. Gerçekten bunu sonlandırabilmek için kanseri onu biliyor olmamız gerekiyor. Bilmenin yolu da kanserin biyolojisinin çok iyi çözülmesi gerekiyor. Peki kanserde buradan hemen genetiğine ben atlamak istiyorum hızlıca. Şöyle, kanserde bizim aslında iki çeşit mutasyon görüyoruz. Driver mutasyonlar ve passenger mutasyonlar. Driver mutasyonlar kanserin dokusunda yaklaşık %3'ünü oluşturuyor. %97'si passenger dediğimiz yolcu mutasyonlar. Ve bir kanserin, neoplazinin kaliteli olması için, bizim için değil ama kendisi için kaliteli, hızlı büyüyebilmesi için 1 ila 10 arasında driver mutasyona sahip olması gerekiyor. Yolcu mutasyonların henüz kanser üzerindeki etkisi belli değil. Aslında iyi yönde, hasta için iyi yönde etkisinin olabileceği de bildiriliyor. Burada kanser genomunda mutasyonlar, ekspresyon, metilasyon, kopya sayısı değişiklikleri, yapısal değişikliklerin hepsinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Buraları birazcık hızlı geçeceğim. Zamanımız da dar olduğu için değineceğim çünkü bunlara ileriki slaytlarda. Gene ve burada çok önemli artık bizi gelecekte tıbbın beklediği nokta dijital bilgiler ve İngiltere buna yavaş yavaş hazırlanıyor. Burada dijital twins ki bizim de Enable sistemi aslında buna uyarlanabilir. Aynı sağlık ya da benzer sağlık verilerini sahip bireyleri eşleştirilerek tedavilerin düzenlenmesi, ortak özelliklerin ortaya çıkarılması, altlarında yatan genetik sebeplerin ortaya koyulması hedefleniyor. Tabii ki bu yeni tıp yaklaşımında çok fazla parametre var. Ve kanserde yine diagnostiğin, görüntülemenin ve terapilerin hepsinin altındaki aslında temel neten genomikle birleştirilmesi olduğunu biliyoruz. Ve gelecekteki kanser tedavileri, bunlara değineceğim yine ileriki slaytlarda. İmmünoterapiler, hücresel bazlı tedaviler, epigenetik tedaviler gibi. Ve kanser dokusuna baktığımızda çok fazla aslında eleman bileşen olduğunu görüyoruz. İşte tümör hücresi, endotelyal hücreler, epitel hücreleri, kan damarları, plateletler ki kanser tarafından eğitilebilen plateletler artık tanımlanıyor. T-sel hücreler, B-sel hücreler, makrofajlar, çok sayıda eleman var ve hepsinin birbiri arasındaki etkileşimi, kontayla beraber kanser varlığını sürdürüyor. İşte aslında bugün geldiğimiz noktada bunu çözmeye çalışıyor tıp dünyası ki bu aradaki network'ü nasıl hedefleriz, nasıl bozarız diye. Bunun için genomik teknolojilerde yeni nesil dizileme tabii ki elimiz ayağımız ki Tüseb'in de genom projesinde kullandığı sistemler bu şekilde. Burada kullandığımız
yeni nesil dizileme sistemleri, platformlarını görüyorsunuz. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Kapasitesine göre değişiyor. Ama tabii ki büyük genom projeleri için işte terabaytın üzerinde data çıktısı verebilen sistemler kullanılıyor. Tabii ki artık long read dizileme de bize kısa okuma dizilemenin bazı dezavantajları var. Kopya sayısı değişiklikleri, yapısal değişiklikleri çok iyi tanımlayamıyoruz kısa okumalarda. Dolayısıyla uzun okumalarda hayatımıza girdi. Şu anda platform olarak 2 tane sistem kullanılabilir durumda. Bir genomun aslında yapısını tanımlarken hastalıkla ilişkili olabilir ya da sağlıklı popülasyonda bu dataların birleştirilmesinin gerekliliği kaçınılmaz. Sadece short read değil, short read, long read ve aslında daha da ötesi gerekiyor. Biz kanser database'i olarak örneğin bir varyant saptadık. Buradaki database'leri kullanarak hastalıklarla tedavilere ilişkisini yorumlayarak raporlarımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii burada optik haritalamayı da unutmamak gerekiyor. Çünkü short read, long read artı bazı özellikle dengeli ve dengesiz translokasyonları da kaçırmamamız gerekiyor. Özellikle hematolojik malinitelerde bu çok önemli. Bunu da aklımızdan çıkarmadan bu teknolojilerin tamamının bütününü genomiği değerlendirmede kullanmamız gerekiyor. Aslında bu da yetmiyor. Artık genomiğin DNA'nın ötesine bakmak gerekiyor. Özellikle kanserde. Bunun için de tümörün biyolojisini, mikro çevresini çok iyi anlamak gerekiyor. Bu NGS dataları, dizileme dataları bizim önümüze hepimiz biliyoruz. Pardon. VGS dataları olarak, WES dataları olarak geliyor. Bunlardan elde ettiğimiz alterasyonlar, işte nokta mutasyonları, yapısal değişimler, transkriptomik değişimler çok önemli, RNA dizileme. Buradan da ekspresyon düzeylerini, RNA editing, alternatif splice'ları görebiliyoruz. Ve epigenomik çalışmalar yine çok önemli kanserde. Metilasyon değişimi, histon metilasyonu, modifikasyonları ve tabii ki mikrobiyom, mikrobiyota çalışmaları da artık çok önemli hale geldi. Buradan da kanserin etrafındaki mikrobiyota çevresini tespit ederek, farklılıkları ayırarak kanserin prognozu hakkında bizlere ipuçları verecek. Burada RNA dizilemeye bir ayrıca değinmek gerekiyor. Yani DNA'nın ötesine geçmek gerekiyor demiştim. Bir kere tüm mRNA dizilemesi kanser için artık prognozda öngörücü olduğu tartışmasız bir şekilde çalışmalarda sonuçlanıyor. Ve kodlanmayan RNA bölgelerinin anjiyogenezis, apoptozis ve metastazla ilişkili olduğu da artık biliniyor. Ve long read sequencing, short sequencing'e göre şöyle bir artısı var. Doğrudan RNA dizilemesini gerçekleştirebiliyor. Dolayısıyla burada uzun okumalı sistemleri sistemin içerisine mutlaka dahil etmemiz gerekiyor büyük çalışmalarımızda. Çünkü amplifikasyon ve transkript birleşme işlemi gerçekleştirilmiyor. Kısa okuma sistemlerinde amplifikasyon ve transkriptlerin birleştirilmesi gerekiyor. Bu da aslında hatalara açık bir sistem halinde getiriyor bunu. Ama uzun okumalarda bundan kurtulmuş oluyoruz. Ve çok önemli bir, gene önümüzdeki yıllarda bizi bekleyen single cell dizileme çok önemli. Çünkü burada biz toplu dizilemede, örneğin bir tümör dokusundan belli bir parçayı alıp, işte kesitten alıyoruz, dizilemeyi gerçekleştiriyoruz. Burada tamamen tümörün heterojenitesini de maalesef ayırt edemeden dizilemeyi gerçekleştiriyoruz ve karşımıza göremediğimiz ya da atladığımız varyantlar, değişimleri kaçırmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla tek hücre dizilemesinde bir kere kaybolan ayrıntı düzeyini yakalayabiliyoruz toplu dizilemeye göre. Hücreler arasındaki 3 boyutlu uzaysal ilişkiye ait bilgi elde edebiliyoruz. Fakat çok pahalı sistemler, çünkü burada tek tek hücrelerin izolasyonu gerekiyor. Yani gerçekten çok meşakkatli ve masraflı bir iş. Ve her hücreden nükleik asitlerin amplifikasyonu gerçekleştiriliyor. Sonrasında bildiğimiz NGS prosedürü, kütüphane hazırlığı ve her bir hücreden elde edilen amplikonlar çok yüksek okuma sayısıyla dizilenmesi gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz, yani dokudan bir parçayı aldığımızda, kanser dokusundan dizilemeyi gerçekleştirdiğimiz bir işlemin yüzlerce katını, onlarca katını tek bir hasta için gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hem zorluk hem de maliyet açısından çok ciddi fark olacak arada.
Tabii ki bu çıkan verilerin, her hücreden çıkan verilerin istatistiksel olarak anlamlandırılması gerekiyor. Ama gerçekten tümörün portresini bize ortaya koyuyor. Yani kaç tane farklı bir hücre klonu var, her birindeki değişimler neler, bunların hepsini önümüze koyabiliyor. Single cell dizleme ile tümöral heterojenite, ctDNA değişimlerin, tümör mikroçevresinin analizini yapmak mümkün, epigenetik değişimleri görebiliyoruz ve gen ekspresyon analizini gerçekleştirebiliyoruz. Burada single cell'in süreç içerisindeki değişimleri görüyoruz. 2019'dan itibaren çok ciddi bir single cell dizleme çalışmaları ve tanımlamaları, alt sub klonların tanımlanması çok ciddi düzeyde arttı. Ve likit biyopsi gene kanser ve genomik teknolojisiyle ilişkili olarak burada likit biyopsi biliyoruz ki kandaki cell-free DNA'lardan tümör DNA'ların, ctDNA'lerin ayıklanması işlemiyle yaptığımız bir çalışma. Rutinde de kullandığımız bir çalışma bu. Tabii ki bunun bazı limitasyonları var ama burada CTC'leri görebiliyoruz, proteinleri görebiliyoruz. RNA, ctRNA ki bu sene ASCO'da Amerika Onkoloji Kongresi'nde 270-280 tane ctRNA çalışması vardı. Egzozomları görebiliyoruz ve tabii ki gene kanındaki diğer elemanları da maalesef alabiliyoruz. Burada bize avantajı şu likit biyopsinin gerçek zamanlı izleme sağlıyor hastalığı. Kanser taraması için kullanılabiliyor. Bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Yanıt izlemede, tedaviye yanıtı ve değerlendirmede ve MRD takibinde. Hematolojik malignitelerde MRD takibi çok önemli biliyoruz ama artık solid doku kanserlerinde de MRD takibi hızla hayatımıza giriyor. Burada örneğin işte immünoterapi tedavisi verilen akciğer kanserli hastalarda ctDNA miktarı azalmışsa bu immünoterapiye yanıtın daha iyi olacağını gösteriyor bize. Örneğin yine kolorektal kanserlerde belli bir ctDNA sayısının 5 ve üzerinde ise ikinci evredeki hastalarda direkt kemoterapinin başlayıp başlamama kriterini bize söylüyor. Burada klinik aplikasyonda kullanılabilen likit biyopsi testlerin aslında bir nevi yani FDA onayı gibi düşünmemek lazım ama bunların doğruluğunun artık tartışması yok. Burada ekstraselüler veziküller de gene likit biyopside elde edilen bir molekül grubu. Bunu da kullanabiliyoruz. Burada kanser tipi, burada CTC, ctDNA hangi kanser tipinde ve bizde hangi hedefli neleri analiz edeceğimizi söyleyerekten ve bize diagnozda neyi işaret edeceğini buradan görebilirsiniz tablodan. Tarama demiştim. Artık ctDNA'dan erken kanser tarama testleri de oldukça önemli hale geldi. Muhtemelen çok fazla karşılaşacağız. Burada Grail firmasının Pathfinder çalışması 6200 katılımcıyla yapılan bir çalışma bu. Burada ctDNA dizlenmesi yapılıyor bireylere, randomize seçilen ve burada aslında daha çok metilasyonu baz alıyorlar. Metilasyon model analizini ki şu anda mesela Gayta'da metilasyon analiziyle erken kolorektal kanser tanımasında önemli projelerle başladı. Ve doğruluğu da Gayta'da gizli kana oldukça anlamlı düzeyde daha iyi doğruluk oranı. Burada da şöyle bir sonuca varmışlar Pathfinder çalışmasında. Standart tarama yöntemiyle birleştirilince daha çok burada prostat kanseri, meme kanseri ve kolorektal kanser taramasının standart yöntemleriyle birleştirildiğinde 2 kat daha fazla hasta tespit edilmiş. Yani diğer yöntemlerin kaçırdığının kadar hastayı bu yöntem yakalamış ve %71 hasta da normal rutindeki kanser dışı tarama programındaki hastalar yakalanmış. Oldukça önemli bir oran bu. Hayatımıza girecek yakın zamanda diye düşünüyoruz. Ama likit biyopsi tabii her dokuda etkin mi? Burada dokulara göre sensitivitesini görüyoruz. Akciğer kanserinde ve prostat kanserinde likit biyopsi en etkin kullanılabilecek kanserler. Tiroid kanserinde en az. Tabii bunun çok çeşitli sebepleri var. Tümörün doubling time'ı, vaskülarizasyonu, hücrelerin diğer dokularla olan etkileşimi, kana salınma hızları gibi çok farklı sebepler var likit biyopsi sonucunu etkileyen. Bir de multiplex proteomik bazlı likit biyopside şu anda çalışma aşamasında direkt likit biyopsiden proteomikleri alarak kanser prognozu için öngörücü bir yol olacak bizim için. Ama
Birkaç çalışma aslında yapıldı, fail etti ama hızla, ısrarla devam ediyor çalışmalar. Çok fazla çalışma var. Onlarca çalışma var proteomik bazlı likit biyopsi ile alakalı. Önümüzdeki zamanlarda bunu da göreceğiz. Ve multiomik, bu aslında hepsinin neredeyse tamamı gibi. Multiomik şu anlama geliyor. Birçok veri setinin bir arada değerlendirildiği bir çalışma yöntemi. Burada genomik çalışmalar, transkriptomik sonuçlar, proteomik çalışmalar, epigenomik, immünomik ve klinik dataların hepsinin birleştirilerek ve bir takım uzunu ve tamamen klinik yönetiminin planlanacağı bir yöntem multiomik çalışma prensibi. Tabii ki bunun için buradaki parametrelerin çoğunu yapabiliyor olmak gerekiyor. Gene epigenetik değişimler çok önemli. DNA metilasyonu, histon metilasyonu ve histon modifikasyonu da biliyoruz ki epigenetik değişler DNA dizisini etkilemeden kanser genli. Hatta şöyle bir sürece doğru gidiyoruz. Amerika'da yerini aldı. Tümör mikroçevresi en önemlisi diyebiliriz belki. Çünkü hepsini kapsıyor. Artık tümörün etrafında ne var ne yok. Burada tümör mikroçevresindeki hücreler ve bunların subklonlarını görüyoruz. Tümör mikroçevresi aslında yani şu oluyor. Tümörün popülasyonu, ekosistemi. Burada bütün bu etkileşimlerin, tümör mikroçevresinde bulunan elemanların etkileşimi tümörün devamlılığını sağlıyor veya devam edememesini sağlıyor. Bunu bilmemiz aslında gerçekten kanseri, biyolojisini tam anlamıyla anlamanın en iyi yolu. Gene yurt dışında artık bazı kanser merkezleri kapsamlı profilleme ya da tümör portre testlerinde tümör mikroçevresinde dahil etmeye başladılar. İşte fibroblasttan mı zengin, makrofajdan mı zengin? Buna göre immünoterapiye yanıtı, tümörün prognozunu söyleyebiliyorlar. Tümör mikroçevresi bize aslında şunu söylüyor. Bizim normalde görmediğimiz ve aramadığımız veya göremediğimiz şeyleri görmemizi sağlıyor. Hiç aramak aklımıza gelmeyen bazı şeyleri karşımıza çıkarabiliyor. Tabii ki burada proteomics çalışmaları, metabolik çalışmalar ve radyogenomics de bütün bu multiomik çalışmalar tümör mikroçevresiyle beraber çalışmanın içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Ve kanser tedavisinde, ileri tedavilerde immünoterapiyi biliyoruz. Özellikle işte CTL4 ve PD-L1 bunlardan en önemlileri immünoterapide. CAR-T tedavileri hematolojik malignitelerde, miyelomda ve ALL'de çok önemli. Artık solid doku kanserlerinde de çok sayıda CAR-T çalışma tedavisi var. Kanser aşısını zaten ne kadar etkin olduğu ortaya çıkmaya başladı. Pankreas kanseri hastalarında yapılan bir çalışma sonucu İngiltere'de oldukça etkin bulundu ve İngiltere Birleşik Krallık 2030'a kadar 10.000 hastada kanser aşısının uygulanması için BioNTech'le anlaşma imzaladı. Yani oldukça yüksek bir sayı 10.000 bu kadarlık süreçte. Bilmiyorum, enstitü başkanlarımız da burada. Belki Türkiye'de de böyle bir çalışmanın adım atılabilir. CRISPR tedavileri, prime editing, base editing, bunlar gene editing yöntemleri. Bunların hepsini aslında Türkiye'de yapabilmeyi ümit ediyoruz. Buradan son slide değil, az kaldı. Ben şöyle özetlemek istiyorum. Yeni nesil dizileme, uzun okuma, kısa okuma ve optik haritalama gibi yöntemler, RNA dizileme ki artık herediter kanserlerde de DNA dizilimiyle beraber eş zamanlı tüm transkriptom çalışması da artık guideline'larda önerilmeye başlandı. Likit biyopsi, single cell sekanslama, proteom çalışmaları, multiomik çalışmalar, tümör mikroçevresi, MRD takibi, bunların hepsi bize yeni veriler, yeni hedefler ve yeni yolaklar önümüze getirecek bu sonuçlar. Ve bu sonuçlar da bizi nereye götürecek? Bu ileri tedavileri araştırmamıza, daha iyi bilmemize ve onları daha hızlı çözmemize sebep olacak. Bu anlattıklarımız hani bu CAR-T'ler falan böyle Türkiye'de uygulanmıyor tabii ki. Birkaç merkezde uyguladı ama bunların üretimi Türkiye'de yapılmıyor biliyoruz. Ve başarısız da sonuçlanan birkaç çalışma da oldu. Böyle anlatıldığı gibi mi değil. Aslında bu Emily Whitehead adında bir çocuk. 2011 yılında ALL tanısı koyuluyor. Ve çok ileri evrede hasta. Hiçbir klinik tedavi alamayacağını söylüyor ailesine. Annesi internette araştırırken Philadelphia Çocuk Hastanesi'nde bir CAR-T çalışması olduğunu okuyor. Ve doktor işte Stefan grupla iletişime geçiyor. Başka seçeneği olmadığı için de aile kabul ediyor. Doktor da bütün riskleri anlatıyor. Tedavi olma ihtimalinin çok düşük olduğunu.
ve CAR-T tedavisini almaya başlıyor. 2 sene sonra 8 yaşındayken gayet sağlıklı görünüyor ve geçen sene Cancer Free 10. yılını kutladı. Yanındaki doktorla beraber bu dünyada CAR-T tedavisinin uygulandığı ilk hasta Emily. Onun için hani buraya koydum ben ve hala hayatta sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Tabii kanser free bir dünya mümkün mü? Evet, artık 2050 yılında kanserden arınmış bir dünyanın planları devletler tarafından yapılıyor, gelişmiş ülkeler tarafından. Ve bütün yazılarda geçen şu, kanser free bir dünyayı ancak onun DNA'sını, onun genomini anlayarak, bilerek yapabiliriz diyor. Tabii Emily mutlu tedavisini aldı. Dünyanın her yerinde böyle değil durum. Bir sonraki slaytta bahsedeceğim. Bu slayt şunu gösteriyor, bu dünyadaki data akış hızı. 1 dakikadaki işte Google araması, işte 4 milyondan fazla Google araması, tweet sayısı, işte YouTube'dan indirilen video sayısı ve yani insanlık tarihinden bugüne kadar ki tüm dataların %98'i 2018'den bugüne kadar, %2'si sadece 2018'e kadar bilginin ne kadar akış hızının fazla olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki bir data tsunamisi geliyor. Çünkü bilginin 2'ye katlanma hızı 2022 yılında yaklaşık 7 gün, 2030 yılında bunun 2 saate düşmesi bekleniyor. Bu korkunç bir hız. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Bizim de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor ülke olarak. Hem verilerimizi, güzel veriler öğretmemiz gerekiyor. Bu verilerle beraber neler yapabileceğimizi planlamamız gerekiyor. Az önce Emily'nin tedavisini bahsetmiştim. Tedavi alabiliyor Amerika'da ya da gelişmiş ülkelerde insanlar ama burada tabii ki dünyanın her yerinde durum aynı değil. Bunu siyah koyma sebebim de şu, dünyadaki klinik araştırmaların sadece %3'ünden siyah ırk faydalanabiliyor. Bu Afro-Amerikanlar da dahil. Amerika'daki siyah ırk klinik araştırmalardan faydalandırılamıyor. %97'si beyaz ırk ve gelişmiş ülkelerdeki insanlar faydalanıyor ve bu tedavilere onlar erişebiliyor. Dolayısıyla bizim de maalesef siyah ırk değiliz ama klinik araştırmalar Türkiye'ye çok az geliyor. Bizim de kendi araştırmalarımızı kendimiz yapmamız gerekiyor. Bunun için de bütün bu hızla işte Tüseb'in genom projesiyle başlatmış olduğu projelerin çok daha büyüyerek ulusal verilerin birleştirilmesiyle ancak ve Ar-Ge merkezleriyle bunu gerçekleştirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Son olarak bir sene sonraki Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi'ne de herkesi buradan davet etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Efendim sizi hemen uğurlamıyoruz. Öncelikle konuşmalarınız için, değerli konuşmalarınız için teşekkür ediyoruz ve teşekkür yazınızı vermek üzere Tüseb Türkiye Kanser Enstitüsü Başkan Vekili Doçent Doktor Sayın Burcu Yücel'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgiler için. Şimdi kanser genomi paneline Sayın Profesör Doktor Süheyla Bozkurt hocamızla devam ediyoruz. Hocamızı sahneye davet etmeden önce kısa özgeçmiş hakkında bilgi vereceğim. Profesör Doktor Süheyla Bozkurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Marmara Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünde uzmanlığını tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak atanmıştır. 2018 yılında profesör olmuştur. Araştırma alanları arasında tümörlerin moleküler patolojisinin ve klinik patoloji parametrelerinin araştırılması ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Hocamızı sahneye davet ediyorum. Evet, merhabalar. Ben de sizlere hoş geldiniz diyorum. Tüseb Başkanımıza ve sevgili Tüseb ekibine de çok teşekkürlerimi sunuyorum bu güzel davet için. Ben bugün sizleri biraz daha spesifik bir konuya götüreceğim. Umarım ilginizi çeker. Biraz beyin tümörlerinden ve bunların içindeki glial tümörlerden bahsetmek istiyorum. Glial tümörlerdeki bunların patolojisindeki, moleküler patolojisindeki son gelişmelerden bahsedeceğim.
Şimdi geçen yüzyıla baktığımız zaman beyin tümörlerinin sınıflaması genel olarak histogenez konseptine dayanıyordu. Yani tümörler farklı kökenleri ve orijin aldıkları hücrelerin farklılaşma düzeyine göre mikroskopik görüntülerine göre sınıflandırılmaktaydı. Ama son 2 dekatta bu biraz daha değişti. Neden? Çünkü beyin tümörleri alanında da birçok moleküler çalışma yapıldı, genetik değişiklikler saptandı ve bu genetik değişikliklerle de biz tümörlerin biyolojisini daha iyi anladık ve onların sınıflandırmaya etkisini gördük ve bunların moleküler bulgularla entegrasyonunu sağlayarak bu tümörleri daha iyi sınıflayabildik kendi içinde. Biz şimdi bu tümörleri Dünya Sağlık Örgütü 2021 sınıflamasına göre sınıflandırıyoruz ve bu sınıflandırmada da birçok moleküler değişikliğin yer aldığını görüyoruz. Bunların bir kısmı bir önceki sınıflamada da yer almaktaydı ama yeni sınıflamada, burada hepsini size veremeyeceğim için son sınıflamadan bir görüntü koydum. Glial tümörler içindeki büyük bir kısmını oluşturan astrositik tümörleri görüyoruz. Bunlar astrositomlar ve hemen yanında bir İDH mutant terminolojisini görüyoruz. Çünkü bu onların İDH mutasyonu gösterdiğini bize anlatıyor. Oligodendrogliomalar, bunlar da yine İDH mutant olan tümörler ve 1P19Q kodelesyonu gösteriyorlar. Ve de glioblastomlar, bunlar da yeni sınıflamada sadece IDH wild tip olarak o kategoriye yer alan tümörler. Peki bu sınıflamada başka neler görüyoruz? Bu sınıflamada ilk kez pediatrik beyin tümörlerinin erişkinlerden ayrıldığını görüyoruz. Pediatrik beyin tümörleri düşük dereceli glial tümörler ve yüksek dereceli glial tümörler olarak 2 grupta inceleniyor. Çok detaylarına girmeyeceğim ama bu yeni sınıflamadaki bir ilkti bir önceki sınıflamaya göre. Ve daha iyi sınırlı circumscribed astrositik tümörlerin yine ayrı bir grupta yer aldığını göreceğiz. Konuşmam için de bu sınıflamaya yön veren moleküler değişikliklerden yeri geldiğince bahsedeceğim. Şimdi difüz glial tümörlerdeki moleküler değişikliklere baktığımız zaman temel olarak bizim 2 tip astrositom ve oligodendrogliom adını verdiğimiz glial tümörümüz var. Ve yine bunların hani daha yüksek derecelisi gibi düşünebileceğiniz glioblastomlarımız. Şimdi astrositomlara baktığımız zaman çok önceden beri bildiğimiz P53 mutasyonlarının ve daha sonra öğrendiğimiz ATRX mutasyonlarının yer aldığını görüyoruz. Oligodendrogliomlarda ise yaklaşık bir 10 yıldır belki daha fazla bildiğimiz 1P19Q delesyonlarının karakteristik olarak var olduğunu görüyoruz. Ve bunlara ilaveten daha sonra öğrendiğimiz izositrat dehidrogenaz mutasyonları da bu tümörlerdeki moleküler değişikliklerin temelinde yer almakta. Yani şöyle düşünebiliriz. Glial bir öncül hücremiz var ve bu glial öncül hücrede erken dönemde bir IDH mutasyonu gelişiyor ve daha sonra neoplastik, bu değişimden sonraki neoplastik öncül hücrede gelişen mutasyonlara göre eğer bir ATRX mutasyonu gelişmişse daha astrositik köken ya da bir P19Q delesyonu geçirmişse de oligodendroglioma yönünde diferansiye oluyor. Evet, bu mutasyonlara, moleküler değişikliklere biraz daha yakından bakalım. Bu belki de bir P19Q kodelesyonu, belki de 10 yıl, 15 yıldır bildiğimiz bir kodelasyon. Dengesiz bir translokasyon, kromozom 1 ve 19 arasında ve bunun sonucunda da heterozigosite kaybı oluyor ve bu da oligodendroglial tümörlerin gelişiminde önemli bir rol oynuyor ki şu anda oligodendroglial tümörleri bu özelliği göstermiyorsa oligodendroglioma olarak sınıflandıramıyoruz. Ve daha önceki çalışmalarda gösterilmiş ki 1P19Q kodelesyonun varlığı bu tümörlere aslında bir bakıma iyilik de yapıyor. Çünkü bunların prokarbazin tedavisine karşı daha iyi yanıt gösterdikleri biliniyor. Evet, daha sonra öğrendiğimiz mutasyon ATRX mutasyonu. ATRX aslında bir protein. Histonlarla beraber DAX kompleksiyle birlikte hem telomerlerin, şöyle göstereyim, telomer bölgelerinde hem de sentromerlerin çevresinde yer alan ve buradaki heterokromatin yapısını düzenleyen bir kompleks içinde yer alıyor.
Bunu kodlayan ATRX geninde bir mutasyon olduğu zaman telomerlerde bir kararsızlık durumu ortaya çıkıyor ve telomerlerin telomeraz dışında alternatif bir yolla lengthening of telomere, alternatif lengthening of telomere yolu gerçekleşiyor ve tümörler ya da tümöral hücreler artık bu tümörogeneze girmiş oluyorlar. Peki bu ATRX mutasyonları bütün tümörlerde görülüyor mu? ATRX mutasyonlarına bakıldığında bunların özellikle astrosistik tümörlerde var olduğu ortaya çıkıyor ve 1P19Q kodelesyonlarıyla birliktelik göstermiyor. Ve bunu şöyle de bakabiliriz. Resimlere baktığınızda difüz astrositomları ve oligodendrogliomaları görüyorsunuz. Difüz astrositom ve oligodendrogliomaların her ikisinde de görülen IDH mutasyonudur ve bunu biz immünohistokimyasal olarak dokuda gösterebiliyoruz. Yani kahverengi boyamayla gördükleriniz. Ancak ATRX mutasyonuna baktığımız zaman ATRX'te mutasyon olduğu zaman bir ekspresyon kaybı olur proteinde. Ve bu da tümör hücrelerinde boyanmanın olmamasıyla karşımıza çıkar. Ancak oligodendrogliomalara baktığımız zaman bunlarda bir ekspresyon kaybı yok ve kahverengi olarak boyayı görebiliyorsunuz. Yani ATRX mutasyonu aynı zamanda bize astrosistik kökeni gösteren önemli bir biyobelirteç haline almış durumda. Peki sıklıkları nasıl? Derece 2 astrositomlarda %67 görünürken grade 3 astrositomlarda %73 ve grade 4 olarak söyleyebileceğimiz GBM'lerde %57 oranında görülmekte. Ve ATRX mutasyonu aynı zamanda SERV ile de ilişkili. SERV açısından bunlara daha iyi, favorable bir prognoz kazandırıyor. Hastalar daha uzun SERV gösteriyorlar. Evet, diğer bir mutasyonumuz da IDH mutasyonu. İzostrat dehidrogenaz. Bu enzim bildiğimiz gibi Krebs siklusunda yer alan bir enzim. Ne yapıyor? İzostratı alfa ketoglutarata çeviriyor. Ancak eğer IDH geninde bir mutasyon olduğu zaman alfa ketoglutarat 2 hidroksiglütarata çevriliyor ve işte burada onkometabolit olarak görev yapmaya başlıyor bu metabolit. Ne yapıyor peki? Genel olarak hipermetilasyon yapıyor DNA'da. Glioma-associated CPG Iceland methylation dediğimiz fenotipe geçiriyor ve buraya da baktığımız zaman özellikle histonlarda histonların metilasyonunu ve genel olarak da DNA metilasyonunu yaparak bunlarda bir hipermetilasyon durumu ortaya çıkartıyor. Ve bu özellikle de genlerin promoter bölgesinde yoğun olarak hipermetilasyonun olması hücresel diferansiyasyon faktörlerinin susturulmasına ve tümörogeneze yatkın stem hücreleri benzeri bir durumda kalmasına neden oluyor. Ve biz IDH mutasyonunu biraz önce de söylediğim gibi hem astrositomlarda hem de oligodendrogliomlarda görebiliyoruz. Hangi sıklıkla? Yaklaşık olarak astrosistik tümörlerde oldukça yüksek görüyoruz ve en çok gördüğümüz de IDH1 mutasyonu. IDH1 mutasyonunu biz patologlar immünosokimyasal yöntemle gösterebiliyoruz. Dokuda, şurada gördüğünüz üzere dokuda boyanmayı yaparak. Ancak bazen %3 gibi oranda da IDH2 mutasyonları görülebiliyor ki bunları biz gösteremiyoruz. İmmünosokimyasal yöntemle daha ileri moleküler tetkikler yapmak gerekiyor. Evet, IDH mutasyonları oldukça önemli mutasyonlar. Hem erken dönemde oluşuyor hem de birçok mutasyonla beraberlik gösteriyor. Tümörlerin derecelerine göre de grade 2'lerde %72, grade 3'lerde %63 ve grade 4'lerde de %8 oranında yaklaşık IDH mutasyonları görülüyor. IDH mutasyonun varlığı aslında tümör için yine iyi bir şey. Çünkü prognostik açıdan gördüğünüz üzere kırmızı ve mavi olan figürler IDH mutasyonu olan ve olmayanları gösteriyor. Oldukça belirgin bir SERV farklılığı var tümörlerde. Bu SERV farklılığı aslında o kadar belirgin ki şöyle bir şey, mesela IDH mutasyonu olmayan grade 3 bir anaplastik astrositomun SERV'si IDH mutant olan
glioblastom yani grade 4 daha kötü bir tümörden daha kötü gidebilir. O yüzden İDH mutasyonunun varlığı bizim için gerçekten bu hastalarda prognostik olarak önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün son sınıflamasında özellikle metilasyon profilleme çalışmalarına çok yer verilmiş. Çünkü bu santral sinir sistemi tümörleri metilasyon profilleriyle çok farklı yerlerde gruplaşarak bu tümörlerin sınıflamasını da değiştiriyor. Ve buraya da baktığımız zaman bu İDH mutasyonu gösteren oligodendrogliomlar, astrostomlar ya da göstermeyen IDH wild type GBM'ler farklı alanlarda kategorize olabiliyor metilasyon profillerinde. Evet, İDH mutasyonu çok önemliydi ama İDH mutasyonu gösteren tümörler içinde, aynı derecedeki tümörler içinde bile farklı prognoz survey'lerinin olması burada görüldüğü gibi. Bu mesela bir astrostom, İDH mutant astrostomlardaki farklı survey'ler. Bunlar araştırmacıları şuna itmiş, yani bu tümörler arasında bu farklılığı sağlayacak olan neler? Bunlardan bir tanesi de siklin dependent kinaz 2A ve B homolog delesyonları. Eğer bir grade 2 ya da 3 astrostomda bu değişiklikleri görüyorsanız o zaman bunlar çok daha kötü bir prognoz gösterecek ve bununla birlikte yapılan birçok çalışma bunu gösterdiği için son Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında artık morfolojiden bağımsız olarak moleküler olarak bu testi gösterebildiğimizde, yani normalde grade 2 ya da 3 histomorfolojik özelliğine sahip bir astrostomda eğer biz bu moleküler değişikliği görüyorsak bunu artık grade 4 bir astrostom olarak gruplandırıyoruz. Daha iyi anlatmam gerekirse mesela bu bizim vakamız grade 3 bir astrostom, yani derece 3 bir astrostik tümör. Biz normalde 2021 yılına kadar buna grade 3 diyebilirdik ancak. Ancak daha sonra bu hastalara fiş yöntemiyle CDKN2A delesyonunun gösterilmesi, homolog delesyonunu göstermemiz sonucunda biz bu hastaya artık 2021 yılında grade 4 astrostom tanısını vermek durumunda kalıyoruz ki hasta doğru tedavisini alabilsin. Evet, IDH mutant astrostomlarda yapılan diğer çalışmalar, çok sayıda çalışma var bununla ilgili. Infratentorial, yani tentoriumun altına yerleşmiş olan tümörlerin aslında genetik olarak daha farklı olduğunu gösteriyor. Ve bununla ilgili yapılan çalışmalarda infratentorial bölgede yer alan astrostik tümörlerin normalde R132H bölgesinde gördüğümüz kodon dışındaki non-canonical mutasyonları gösterdiği ortaya çıkıyor ve bunlar daha çok ATRX kaybı ve MGMT metilasyonu daha düşük olarak saptanıyor. Ve bunlar yine metilasyon paternlerine göre de farklı olarak, yani supratentorial ve infratentorial bölgedeki tümörler farklı yerlerde lokalize oluyorlar. Ve bu da bize bu tümörlerin aslında farklı bir moleküler farklılığını ortaya koyuyor ve ayrı bir grup tümör mü olasılığını ortaya çıkartıyor. Belki de 2025 Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında bunları da ayrı bir kategori altında göreceğiz. Evet, biraz da IDH wild tip, yani IDH mutasyonu göstermeyen tümörlerden bahsedeceğim. Bunlar aslında IDH wild tip glioblastomlar, yani derece 4 tümörler. Bunlarda özellikle hangi kökenden köken alıyor bunlar? Bunlarda yapılan hem deneysel çalışmalarda hem de tek hücreli RNA dizleme analizlerinde aslında bunlarda oligodendroglioma-like ya da nöronal kök hücre benzeri ya da astrosit benzeri hücre özellikleri taşıdığını göstermişler. Ve yine mezenkimal benzeri özellikler ki bunlarda immün hücreleri gösteriyor. Yani bu tümörlerde bunlardan oluşan bir mixture halinde hücrelerin varlığı gösterilmiş. Peki bu IDH wild tip glioblastomlardaki moleküler özellikler ne? Çok fazla. O kadar çok ki hepsini burada göstermeme imkan yok ama en sık en sık gördüklerimiz reseptör tirozin kinaz
mutasyonları ve en sık da EGFR. EGFR geninde amplifikasyon görebiliyoruz, rearanjman görebiliyoruz ama en sık amplifikasyonla karşımıza çıkıyor. Yine bunun sinyal yolağı olan fosfoninositol trikinaz, AKT, mTOR yolağında bir takım değişiklikler görüyoruz. Bunların dışında gen füzyonları daha az alanda, mesela EGFR gen füzyonu, NTRK füzyonu gibi füzyonlar görebiliyoruz. Yine DNA tamiri ve apoptoziste görevli P14, MDM2 ve P53 mutasyonlarını da glioblastom, IDH wild tip tümörlerde görebiliyoruz. Burada yine IDH wild tip glioblastomlarda gördüğümüz diğer bir mutasyon da MGMT promoter mutasyonu. Bu IDH wild tip GBM'lerin yaklaşık yarısına görülüyor. Normalde MGMT proteini, MGMT geni tarafından kodlanan bir DNA onarım proteini ve DNA çapraz bağlarını onararak hücre ölümünü engelliyor. Ama glioma tedavisinde biz neyi kullanıyoruz? Alkileyici bir ajan olan temozolomiti kullanıyoruz. Ve temozolamit aslında apoptozi indükleyerek DNA çapraz bağları oluşturuyor. Ve eğer bu hastalarda MGMT gen promoter'da bir hipermetinasyon varsa o zaman MGMT protein ekspresyonu susturuluyor ve apoptoz engellenemiyor ve temozolamitin etkisi artıyor bu hasta gruplarında. Evet, IDH wild tip astrositomlarda çok sayıda genetik değişikliklerden bahsettim. EGFR amplifikasyonları, bunların yanında TERT mutasyonları ve yine bunlarda yapılan çalışmalarda EGFR amplifikasyonu ya da TERT mutasyonu bulunmayan olguların bazılarının gerçekten kötü gittiği, hatta morfolojik olarak grade 4 özellikleri taşımasa bile daha kötü prognoz gösterdiği saptanmış. Nedir bunlar? Kromozom 7'de kazanım ya da 10. kromozomda kayıp varsa o zaman bunların gerçekten grade 4 tümörler gibi kötü prognoz gösterdiği saptanmış ve bunların saptanması yine bu tümörlerde moleküler GBM adını verdiğimiz, yani morfolojik olarak grade 3 ya da grade 2 ama moleküler olarak grade 4 bir tümöre taşımış ki bu da Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasında karşımıza morfolojik kriterlerin yanı sıra diğer, yani mesela TERT promoter mutasyonunun varlığı, EGFR gen amplifikasyonunun varlığı ya da kromozom 7'deki kazanım ya da kromozom 10'daki kaybın bu tümörlerin artık grade 4 tümörler haline getirdiğini göstermekte. Daha iyi anlatırsak yine bizim vakalarımızdan mesela burada bir astrositom görüyoruz. Grade 3 özellikler taşıyor. Bunu grade 4'e taşıyan morfolojik özellikler nekroz ya da vasküler proliferasyondur. Bunları göstermiyor. Ve IDH özelliğine baktığımızda da wild tip bir IDH görüyoruz. Boyanma yok. Ve bu vakaya fişle EGFR analizi yaptığımız zaman EGFR'nin sinyalinin oldukça arttığını, yani EGFR'de bir amplifikasyon olduğunu görüyoruz. Ve bu artık bu hasta normalde morfolojik bulguları grade 4'ü hak etmese de moleküler olarak grade 4 IDH wild tip GBM haline geliyor. Yine benzer bir vaka, daha az selülariteye sahip, IDH mutasyonu yok ve bu hastada moleküler incelemesine NGS yaptığımızda ise TERT promoter mutasyonunun olduğunu görüyoruz ve yine bu hasta grade 4 GBM wild IDH wild tip şeyini hak ediyor. Peki başka var mı? Başka özellikler var mı bu hastaları grade 4'e taşıyan? Bununla ilgili yine çok fazla sayıda çalışma var. Ama en önemlilerinden bir tanesi PDGFR alfa çalışmaları. Bunların tanınması da yine bu hastaların prognozunun oldukça kötü olduğunu gösteriyor. Belki daha sonra bu kriterler arasına ilave edilir. Evet, bu noktada birazcık gliyomlardaki tümör mutasyon yükünden bahsetmek istiyorum. Nedir tümör mutasyon yükü? Bazı gliyomalarda yüksek mutasyon yükü, yani 20'nin üzerinde mutasyon saptanıyor. Biz buna hipermutasyon diyoruz ve biraz daha kötü survey ile ilişkili. Peki gliyomlardaki bu hipermutasyona ne yol açıyor? De novo olabilir. Bunlar mismatch repair defektler veya DNA polimeraz pole defektleri olarak karşımıza çıkabiliyor.
Ya da alkileyici ajan tedavisi, temozolomit tedavisi sonrası MMR defektleriyle karşımıza, kazanılmış dirençle ilişkili olarak karşımıza çıkabiliyor. Normal bir glioblastomdaki 198 vakada yapılan çalışmada ortalama %3,5 oranında hipermutasyon saptanmış. Bu aslında çok yüksek bir rakam değil. Ve bunların ayrıntısına bakıldığında da bunun IDH wild tip GBM'lerde %2,7 iken IDH mutant olan astrositomlarda %12,5 olarak olduğunu görebiliyoruz. Ve bunlara bu tümörlerin ayrıntısına bakıldığı zaman hani immünoterapiden yararlanabilecek mi? Çünkü bunlarda yeni antijenler gelişiyor, immünoterapiye yanıt olabilir ama beklenen olmuyor. Yani bu tümörlerde, glial tümörlerde hipermutasyon olsa bile CD8 pozitif T hücreleri ya da PD1 pozitif T hücre artışı yok. Tümör hücrelerinde PDL1 ekspresyonu yok. Yani ne yazık ki bu glial tümörler immünoterapiden çok fazla yararlanamıyorlar, hipermutasyona sahip olsalar bile. Son Sağlık Örgütü sınıflamasına tanımlanan bir antiteden de bahsetmek istiyorum. Primer mismatch repair deficiency sendromlarıyla birlikte görülen astrositomlar. Bunlar Lynch sendromu ya da işte konstitüsyonel mismatch repair deficiency sendromu hastalarında görülen IDH mutant astrositomlar. Nedir bunların klinik özelliği de Dünya Sağlık Örgütü sınıflamasına bunu ayrı bir antisi olarak koymuşlar. Bunlar hem basit saptanabilecek hastalar, basit bir immünositokimyasal yöntemle bu 4 proteinden en az birinin ekspresyon kaybı olduğunu gösterebiliriz. En önemli özelliklerden bir tanesi DNA metilasyon çalışmalarında bu tümörler yine diğer gruplardan ayrı bir yerde kümeleşme gösteriyorlar. Aynı zamanda bunlar daha fazla tümör mutasyon yüküne sahip oluyorlar. Bir takım moleküler özellikleri daha fazla ve morfolojik olarak da dev hücreler gibi ya da primitif nöronal tümör benzeri hücrelere sahip olabiliyorlar. Ve yine bunları farklı kılan survey'leri oldukça kötü bir prognostik survey gösteriyorlar. Ve bunların hepsi de yüksek dereceli ve genç erişkin ya da çocuklarda görülüyorlar. Ve genç erişkin ya da çocuklarda böyle yüksek dereceli bir IDH mutant tümör gördüğünüz zaman mutlaka bunların MMR deficiency'si açısından araştırılması öneriyor. Çünkü tedavileri farklı. Bunlar temozolomit bazı tedavilere iyi cevap vermeyecekler. Belki bir PARP inhibitörü ilave etmek gerekecek ya da immün checkpoint inhibitörleri tedavi yaklaşımı olacak. Ve yine en önemli şeylerden bir tanesi de genetik consulting. Bu hastalara genetik konsültasyon önerilmesi hasta ve ailesi açısından oldukça önemli olacak. Evet, son olarak da biraz onkohistonlardan bahsetmek istiyorum. Son yıllarda birçok kanser türünde biliyoruz ki histon mutasyonları keşfedilmiş ve bunlardan en sık karşılaşılan da histon 3 mutasyonları. Nedir bu histonlar? Biliyoruz ki DNA'da nükleozomlar böyle 147 baz çifti histon oktomerlerinin çevresinde sarılıyorlar ve bu histonlar da 4 tipte histon. Bunlar koru oluşturuyor. Bunun çevresinde DNA ipliği dizelenme gösteriyor ya da sarılıyor. Peki bu histonlar kromatin fonksiyonunun düzenlenmesini sağlıyorlar ve bu da histonların post-translasyonel modifikasyonları ile oluyor. Asetilasyon, metilasyon gibi. Ve bunlarda bir mutasyon meydana geldiği zaman genin ekspresyonu değişebiliyor. Ve bu şekilde karşımıza histon 3 mutasyonları sıklıkla karşımıza çıkıyor ve beyin tümörlerinde de özellikle 2 noktada biz histon ya da 2 farklı tümörde histon mutasyonları görüyoruz. Bir tanesi histon 3 K27M mutasyonları. Bunda lizinin yerine metionin gelmesiyle karakterli bir mutasyon. G34 bölgesinde de glisinin yerine arginin veya valin geldiğinde bu mutasyonlar ortaya çıkıyor ve bunların oldukça farklı klinik tabloları var. Ne yapıyor bu mutasyonlar? Özellikle o bölgede histon K27 trimetilasyon kaybına neden oluyor. Çünkü bu bölgedeki metilasyonu sağlayan PRC kompleksini inhibe ederek
metilasyonu engelliyor. Ve bu da hipometilasyon olarak karşımıza çıkıyor. Bu tümörler eğer K27M bölgesinde bir mutasyon olduğu zaman orta hatta yani talamus gibi, pons gibi, posterior fossa gibi orta hat alanlarında tümör olarak karşımıza çıkarken serebral hemisferde görülense H3G34 adını verdiğimiz bu mutasyonlar. Ve bunlar özellikle pediatrik tip gliomların yani yüksek dereceli pediatrik tip gliomların moleküler spektrumuna baktığımızda en sık gördüğümüz tümör mutasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Ve prognozları diğer tip tümörlerle karşılaştırdığımız zaman burada gördüğünüz üzere oldukça kötü survey gösteren tümörler. Ve bu tümörler artık son sınıflamada hayatımıza girdi. Ya difüz orta hat gliomu ya da difüz hemisferik gliom H3G34 mutant olarak. Bunları bilmemiz önemli çünkü bunlar morfolojik olarak çok yüksek dereceli tümörler olarak karşımıza çıkmasa bile doğası gereği grade 4 tümörler olduğu için grade 4 bir tümör olarak tedavi edilmeyi de hak eden tümörler. Bizim vakalarımızdan H3K27M bölgesinde mutasyonu var ve tümör hücrelerinde immünositokimyasal olarak da biz bu mutasyonu ekspresyon olarak gösterebiliyoruz. Bizim kendi çalışmamıza baktığımızda pediatrik yüksek dereceli bir glial tümörleri topladığımız çok merkezli çalışmamızda gerçekten bunların %86'sının orta hatta yerleşen tümörlerin %86'sının K27M mutasyonu gösterdiğinde saptamış bulunmaktayız. Ve son olarak da difüz pediatrik tipte yüksek dereceli gliomlarda yani histon mutasyonu göstermeyen ve İDH mutasyonu göstermeyen pediatrik tip difüz gliomlarda görebileceğimiz diğer mutasyonlar. Bunların içinde EGFR amplifikasyonları, TERT promoter bölge mutasyonları, yine PDGFR amplifikasyonları ya da özellikle daha infantil grupta yer alan MIC-AN amplifikasyonları olarak sıralamamız mümkün. Evet, ben hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz fazla spesifik bir kategori olabilir belki ama umarım hepinize yararlanabileceğiniz katkılar sağlamıştır. Teşekkürler. Efendim bizler de size programımıza verdiğiniz bu önemli katkı dolayısıyla teşekkür ediyoruz ve Profesör Doktor Sayın Süheyla Bozkırt'a ödüllerini çok özür diliyorum teşekkür yazısını vermek üzere yeniden Tüseb Türkiye Kanser Enstitüsü Başkan Vekili Doçent Doktor Sayın Burcu Yücel'i sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Hocamıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi panelimizin son konuşmacısı olan hocamızı takdim ediyorum. Profesör Doktor Cengiz Yakıciğer, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. İhtisasını 1994 yılında Claude Bernard Lyon Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim dalında tamamlamış ve aynı üniversiteden 2000 yılında moleküler biyoloji ve genetik doktora derecesi de almıştır. Profesör Yakıciğer, Harvard Üniversitesi ve Fransız Sağlık Araştırmaları Enstitüsü INSERM'de postdoktora çalışmaları gerçekleştirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Acıbadem Üniversitesi Tıbbi Biyoloji bölümünde doçent olarak göreve başlayan Yakıciğer, Acıbadem Genetik Tanım Merkezi'nde sorumluluğunu üstlenmiştir. 2013 yılında profesör olarak atanarak Acıbadem Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı olarak da görev yapmıştır. 2016 yılından itibaren Acıbadem Hastaneler Grubu'nun Acıbadem Moleküler Patoloji Laboratuvarı'nı kurarak başkanlığını yapmıştır. Bunu takiben 2021 yılında İstanbul'da ileri teknoloji ve tekniklere ihtiyaç duyan kanser hastaları üzerinde kapsamlı genomik profilleme ve izleme testleri gerçekleştiren MPG Aquarius Genomiks'i kurmuştur. Çalışma alanı ise kanser hastalarının genetik profillerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi üzerinedir. Hocamız bugün bize kanser geniş kapsamlı genetik profilleme başlıklı konuşmasını gerçekleştirecektir. Sahne sizin hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanlar, Sayın Bilim Kurulu üyeleri, değerli katılımcılar.
Ben öncelikle Tüseb'e bu düzenlediği güzel olaydan dolayı çok teşekkür ederek konuşmama başlayacağım. Moderatörlere de aynı zamanda. Şimdi benden önceki konuşmacılar Trevor ve Alona, Taha ve Süheyla hocalarımız zaten benim söyleyeceğim şeylerden biraz bahsettiği için ben sizden çok fazla zamanınızı almadan söyleyeceklerimi bitirip umarım faydalı bir konuşma yapacağım. Şimdi kanserden bahsediyoruz konuşmaların başından beri. Aslında çok şey söylendi. Ben de bunları bir özetleyeceğim ve ne yaptığımızdan bahsedeceğim sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi kanser aslında bir tane normal hücre veya bir tane normal kök hücreden başlayan, sonra klonal olarak bazı mutasyonları oluşması sonucu bu hücrelere bir takım avantajlar sağlayan, yaşama, ölmeme, aşırı prolifere olma gibi avantajlar sağlayan genetik değişikliklerden sonra bu klonlar gittikçe gelişip prolifere olup ölmeden ve de metastatik hale gelerek kanseri oluşturuyorlar ve kanserden korktuğumuz şey de aslında metastazın oluşması. Lokal olduğu sürece biz bu kanserlerle başa çıkabiliyoruz. Tabii yerlerine bağlı. Demin hocamız izah etti, Süheyla Hoca, işte pontin bölgesinde olan bir glioma tabii ki çok iyi sonuçlar vermeyebilir. Bu figürden aslında çıkartacağımız sonuç kanserin genetik bir hastalık olduğu. Burada mutasyonların sayıları gösteriliyor. Aslında burada farklı tümörlerde farklı sayıda mutasyonların birikmesi sonucu olduğunu görüyoruz. Çok basamaklı bir süreç. Burada sadece bu basamaklarda edinilen tümörler değil, aynı tümörlerin içinde de büyük bir genetik heterojenite, genomik heterojenite olduğunu görüyoruz. Bunu da en son şeyden aldım, bir tümör mutasyon veri tabanından aldım. Burada bu şeyde aslında Taha'nın da çok güzel belirttiği gibi gördüğümüz gibi tümörler aslında tek bir tümör de içinde heterojenik tümörler. Burada tümörün farklı yerlerini sekansladığımız zaman Alona da biraz bundan bahsetmişti, Trevor'da. Bu aynı tümörden yani bir monoklonal orijinden gelen tümörden farklılaşan klonları görüyorsunuz ve bunlar metastaz yaptıkları zaman da farklı bir mutasyon profili elde edilebiliyor. Diğer taraftan kanser hücreleri evrime uğruyorlar. Yani diğer genetikten en önemli farklılıklarından bir tanesi kanser hücreleri evrime uğruyor. Biz bunu dışarıdan verdiğimiz ilaçlarla yapıyoruz veya kendileri random olarak gelişen mutasyonların bu hücrelere gene bir takım avantajlar vermek suretiyle farklılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla kanserde bu mutasyonların analizi aslında çok önemli. Prediktif amaçlı olarak hangi ilacın kullanılacağı açısından, hangi tedavinin nasıl yapılması gerektiğinden, cerrahi tedavilerin ne kadarla sınırlı olması gerektiğinden, prognostik anlamlı olarak ve de ileride hastalığın nasıl seyredeceğini ve bunu da monitörize etmek için de yani hastalığı tedavi ederken yaptığımız tedavilerin başarısını takip etmek için de genetik çalışmalara mecburuz. Burada farklı teknolojiler görüyorsunuz. Burada büyük genomik değişikliklere baktığımız fiş teknolojisi, tek bir gendeki tek bir mutasyona baktığımız BRAF ve 600E gibi PCR teknolojisi, Sanger teknolojisi ve MLPA gibi bunlar sıklıkla kullanılıyor. Ama bunların tek bir dezavantajı aslına bakarsanız bunların hepsini bir tümörden elde ettiğiniz DNA'da kullanmak zorundasınız bunları. Dolayısıyla daha kapsamlı bir takım profilleme yöntemlerine ihtiyacımız oldu. Ve bu nedenle de şimdi kapsamlı genomik profilleme dediğimiz daha fazla sayıda kanserleşme sürecinde önemli olan genleri incelediğimiz bir paneller üzerine çalışıyoruz. Benim çalışmalarımda son zamanlarda en çok bunun üzerine. Neden böyle kapsamlı genomik profillemeyi seçtik? Burada görmüş olduğunuz gibi aslında tümör dediğimiz şey
Böyle heterojen bir yapı, deminden beri söylemeye çalıştığım gibi. Dolayısıyla bu tümörün içerisinde nereyi seçtiğinize bağlı olarak aslında mutasyonların olup olmadığını görebiliyorsunuz. Seçtiğiniz yerde ne kadar tümör var, ne kadar tümör hücresi var, buna göre bu mutasyonlar görülebiliyor. Buradaki bu mutasyonların, değişiklerin gerçekten doğru değişikler mi olup olmadığı çok önemli. Demin bu konularda da konuşuldu. Parafin bloklardan yapılan DNA ailesinde ne yazık ki böyle sorunlar oluyor. Ama bunları da biz tecrübemizle halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kapsamlı genomik profilleme dediğimiz zaman yeni nesil dizleme teknolojileriyle kullanılarak ve de immünohistokimya ile bunu tamamlayarak hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Genellikle DNA, RNA ve protein markerlarına bakıyoruz. Şimdi kanserleşme sürecinde bahsettiğim bu mutasyonlar tek bir tür mutasyon olmadığı için de aslında pek çok farklı türdeki mutasyonları tespit etmemiz gerekiyor. Yani fişte baktığımız kromozom kazanımları, kayıpları veya MLPA ile baktığımız indel tipi değişiklikler, nokta mutasyonları, bunlar hepsi onkogenleri aktive etmek veya tümör baskılayıcı genleri inaktive etmek yoluyla karsinogenez sürecine yardımcı olan mutasyon değişiklikleri. Kapsamlı genomik profilleme dediğimiz zaman birçok farklı yöntem var. Bunlardan en genişi, bütün kapsamlı olanı, bütün genoma bakmak, baştan sona kadar. Tabii demin konuşmacılar gayet güzel izah ettiler. En ideali belki de bu. Ama şimdi bir genomda yüzlerce olfaktörü reseptör var ve bu olfaktörü reseptörlerdeki mutasyonlar aslında karsinojenezle ilişkili mutasyonlar değil. Diğer taraftan tüm egzom sekanslama var. Gene burada aynı şey söz konusu. Burada üretilen dataları görüyorsunuz ve de coverage'ları görüyorsunuz. Burada asıl problem olan burada coverage'lar, yani kapsaması, kaç kez o mutasyon beklediğiniz bölgeye baktınız. P50 üçgeniyle ilgileniyorsunuz. O bölgeyi kaç kez sekansladığınız anlamında. Çünkü bunlar demin gördüğümüz gibi poliklonal bir yapıda aradaki klonları seçmediğiniz takdirde kaçırabileceğiniz yeni klonal gelişimleri bu teknolojiyle kaçırmış olabilirsiniz. Eğer yeterince deep sequencing yapmazsanız, derin sekanslama yapmazsanız. Dolayısıyla biz aslında şu bölgedeyiz. Yani hedefe yönelik mutasyonlara bakıyorsunuz. Burada mutasyon sayılarını görüyorsunuz. Tabi burada mutasyonların türüne göre de bir takım çıkarımlar yapmak mümkün ama biz onları kaçırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi aslında Sanger sekanslamadan itibaren bütün bu teknolojileri görüyorsunuz ve burada yeni nesil dizleme teknolojilerinizin hayatımıza girmesiyle de hedefe yönelik paneller, tüm egzom sekanslama ve tüm genom sekanslama kanser için söz konusu olmaya başladı. Burada bir örnek var gördüğünüz gibi. Bu bir sarkoma paneli. RNA'dan çalışıyoruz ve aslında çok farklı sayıda translokasyonların gösterilmesi gereken durumlarda tanı koydurucu olduğu için bunları da ekliyoruz test panellerimize. Kapsamlı genomik profilleme dediğimiz zaman aslında bu 10 küsur yıldır hayatımızda olan bir şey. Daha önce Amerika'da kurulan bir startup company ile başladı. Foundation One. Daha sonra Karis Moleküler Life gibi bir takım şeyler. Bunlar Türkiye'de de hastanelerde bu şeylere ulaşmak mümkün. Ama oldukça pahalı teknolojiler. Ne yazık ki bu tür hastalar bu teknolojilerden her zaman yararlanamıyorlar. Biz de aslında laboratuvarımızda yapmak istediğimiz şey bu teknolojilerin hastalar tarafından kolay ulaşılabilir yerlere getirilmesi. Peki biz ne yapıyoruz? Biz burada aslında Illumina'nın TSO500 dediğimiz bir panelini kullanıyoruz. Bu panelde, burada HT paneli dediğimiz panelde 523 tane gen söz konusu. Bu genlerdeki mutasyonlara bakıyoruz. Bu genler rastgele seçilmiş genler değil. Karsinogenezde önemli, hedeflenebilir, prognostik markerlar olan genler. Dolayısıyla bütün genomu sekanslamak yerine biz bunu sekanslamayı seçtik. Ve de en kolay ulaşılan şey de parafin bloklardan çalıştığımız için de gayet güzel, elimizde iyi çalışıyor. Burada aynı zamanda kopya sayısı değişikliklerini, amplifikasyon, delesyonlara bakabiliyoruz. Ve de RNA sekanslamayı da işin içine kattığımız için önemli bir sayıda da
şeye bakabiliyoruz. Yani tek bir çözümle aslında, tek bir araçla bütün ihtiyaçlara, kanser hastalarının ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü bu teknolojileri valide etmek zorundasınız. Çok kolay değil. Bu aynı testi biz likit biyopsi amacıyla da yapabiliyoruz. Dolayısıyla burada da translokasyonlar biraz daha limitli olmak üzere. Çünkü sadece DNA kullanabiliyoruz serbest dolaşan kandan. Buna bakıyoruz. Burada bir hastamızın raporunu görüyorsunuz. Bu hastamız bir malign melanoma hastası. Öncelikle hastalığı bilinmiyordu ve bize geldiği zaman biz bu hastamıza öncelikle likit biyopsi yaptık. Likit biyopside 2 tane önemli olabilecek klinik önemli olabilecek değişiklik bulduk. Bir tanesinde genomik markerları görebiliyoruz burada. Tümör mutasyon yükünü demin de konuşmacılar izah ettiler. Bu aslında immünoterapinin kullanılması için önemli bir araç. Yani bu tümör mutasyon yükünün yüksekliği veya mikrosatelit instabilitesinin durumunda bu ilaçlar kullanılabiliyor. Burada TMB'yi yüksek bulduk ve aslında melanomalarda hedeflenebilecek bir BRAF mutasyonunu bulduk. Bir de beta-kateningeninde bir mutasyon bulduk. Bunu yaptığımız likit biyopsiden, daha henüz hasta tanı almamıştı. Bunları bulduk. Dolayısıyla biz hastamızın büyük olasılıkla bir melanoma olduğunu zaten bu mutasyon profiliyle düşünüyorduk. Burada gördüğünüz gibi bunu raporlarken de ne yapılması gerektiğini yukarıda anlatıyoruz özette, Türkçe bir özette. Burada BRAF geni, beta-katenin ve MET kopya sayısı değişiklikleri ki bu da hedeflenebilir bir değişiklik aslında. Bir de ilaç direnciyle ilgili olabilecek bir değişiklik. Dolayısıyla bunları raporumuzda belirtiyoruz. Daha sonra hastamıza örnek alınıp patoloji tarafından tanı konulduğu zaman hastamızın melanoma olduğunu öğrendik ve gene burada bu sefer elimize gelen tümör dokusundan yaptığımız araştırmada bu sefer gene MET kopya sayısı değişikliğini ve BRAF mutasyonunu tekrar bulduk. Beta-katenin burada görünmüyordu. Muhtemelen hastanın başka bir tümörü daha vardı. Oradan işin içine katılan veya metastazdan deminki farklı figürde gördüğümüz gibi metastazdan ortaya çıkmış bir şeydi muhtemelen. Burada görmüş olduğunuz gibi 2 tane klasifiye edilecek klinik önemi olan varyant bulmuş olduk. Bunu raporlamış olduk. Bu daha sonra bu hastamız öncelikle ilk sıra tedavi olarak immünoterapi aldı. Daha sonra BRAF inhibitörleri almaya başladı. İmmünoterapi altında beyine metastaz yaptı ve görmüş olduğunuz gibi şurada bir lezyonu var. Diğer hepsini getirmedim. Böyle 3 tane farklı lezyonu vardı hastamızın. BRAF tedavisinin 7. gününde gördüğünüz gibi 6.22 santimetrekareden 2.47 santimetre kadar düştü ve merkezi sistem bu klinik bulguları da olduğu gibi ortadan kalkmıştı hastamızın. Peki hangi durumlarda bu kapsamlı genomik profillemeleri yapıyoruz? Ben daha fazla zamanınızı almak için bu kadarla yetinelim dedim. Aslında bazı kanserlerde çok fazla hedeflenebilir mutasyon tespit ediyoruz. Küçük hücre dışı akciğer kanserleri gibi non-squamous olan tiplerde özellikle prostat kanserinde, ovaryen kanserlerde, kolorektal kanserlerde, meme kanserlerinde, kolangiokarsinomalarda, gistlerde, sarkomalarda, tiroid kanserlerinde ve primeri bilinmeyen kanserlerde özellikle bunların yapılmasını öneriyorlar kapsamlı genomik profillemelere. Ancak gastrik kanser, pankreas kanserleri, adenokarsinomaları, hepatoselüler karsinoma ve tükrük bezi kanserlerinde özellikle ESMO'nun 2022'de yayınlanan bu önerisinde bu kanserler yer almıyor. Ancak bu kapsamlı genomik profillemelerin bize gösterdiği tümör agnostik markerlarımız var. Entrak translokasyonları gibi, red translokasyonları gibi. Şimdi deminki konuşmacımız alt translokasyonunu da kolon kanserine hedeflenebilir bir şey olarak koymuştu. Dolayısıyla buralarda eğer bu ülkelerde bunlar var ise tümör agnostik markerlar için ilaçlar mevcut ise, ilaçlar onay almışsa buralarda da bu hastalıklarda da gene bunları yapabiliyoruz. Çünkü demin bahsettiğim gibi genomik verileri, mikrosatelit instabilitesini, tümör mutasyon yükünü veya homolog rekombinasyon değişikliğini ancak bu tür geniş kapsamlı
profillerde buluyoruz. Peki ne zaman en uygun zaman bu tür şeyleri kullanmak için? Bu tabii ülkeye göre değişiyor. Demin gördüğünüz gibi Genomiks England projesi dahilinde orada pek çok hastanın ulaşımı özellikle de tüm genoma oldukça rahat oluyor anladığımız kadarıyla. Ama bizde öyle değil. Bizim hastalarımız bu testleri kendileri ödüyorlar kendi ceplerinden. Dolayısıyla biz de onların ulaşabileceği testler olsun istiyoruz. Onun için bir panel seçip bunu elimizden geldiğince güzel bir şekilde hastalarımıza sunmaya çalışıyoruz. Burada ne zaman yapıyoruz? Özellikle küçük panelleri kullanıp da bir hedef bulamadığımız zaman ve burada bir hedef olması gerektiğini düşündüğümüz zaman, mesela sigara içmeyen bir kadının hasta akciğer adenokarsinomu geliştirdiği zaman hedefimiz yoksa mutlaka bu tür testleri yapmalıyız ki belki hastamız hedefe yönelik tedavilerden faydalanacaktır. Birçok genin hedeflendiği diğer başka tümörlerde gene de kompleks genetik değişiklikleri görmemiz gerektiği zaman, demin belirttiğim gibi translokasyonlar hedeflenebiliyor, nokta mutasyonlar hedeflenebiliyor, amplifikasyonlar hedeflenebiliyor. Dolayısıyla farklı biomarkerları görmek istediğimiz zaman bu tür testleri yapıyoruz. Birden fazla marker da özellikle anlamlı hale geliyor. Özellikle primeri bilinmeyen kanserlerde öneriyoruz. Hasta çocuklarda özellikle öneriyoruz. Demin de çok güzel bir örneğini görmüştük. Bizim de öyle bir hastamız oldu. Bir çocuk glioblastoma hastası, DNA onarım genlerinde homozigot mutasyonu vardı. Diğer taraftan eğer dokuya ulaşamıyor isek, özellikle likit biyopside kapsamlı genomik profillemeyi yapıyoruz. Bu yukarıda söylediğim kanser türlerinde ve biz bir kanseri hastasını monitörize ederken, yani yaptığımız tedaviyi hastada izlemeye çalışırken bunu pozitronlu emisyon tomografisi gibi veya tümör markerları gibi CA19-9 vesaire gibi biz aslında bu testleri öneriyoruz. Çünkü gerçekten burada bir rekürrans varsa potansiyel hedeflenebilir ilaçları görebiliyoruz ve bu direncin nedenini ortaya çıkartabiliyoruz. Sabrınız için teşekkür ederim. Efendim, kanser genomiği panelimizin son konuşmacısı olarak verdiğiniz faydalı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Sayın Cengiz Yakıcıer'e teşekkür yazısını vermek üzere son kez Tüseb Türkiye Kanser Enstitüsü Başkan Vekili Doçent Doktor Sayın Burcu Yücel'i sahneye davet ediyorum alkışlarınız eşliğinde. Aynı zamanda değerli moderatörlerimiz Doktor Öğretim Üyesi Sayın Rızvan İmamoğlu ve Doktor Sayın Serkan Yaman'ı teşekkür yazılarını almak üzere davet ediyoruz alkışlarınızla. Şöyle kocaman bir alkış alabiliriz. Sağ olun. Sayın konuklar, 2 gün sürecek Geleceğin Sağlık Teknolojileri Genomiks Kongresi'nin ilk günkü programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.